Respected colleagues, respected chairman. The fire service நம்ம எப்போ அதை அண்டர்பிளை பண்ணுறோமோ அப்போ தான் நமக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும். எதை எடுத்து காட்டினாலும் அவங்க வந்து கும்பகோணம் அதான் எடுத்து காட்டுறாங்க. பப்ளிக் பில்டிங்ஸ் ஃபயர் சேஃப்டி இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதுக்கப்புறம் என்னைக்கு அஃபிஷியல்ஸை பார்க்க போனாங்க, அன்னைக்கு தான் ஒரு மேஜர் ஹாஸ்பிட்டல் இன் கல்கட்டா ஆர் பாம்பே ஸ்டார் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நெருப்பு பிடிக்குது. ரீசன் என்ன அப்படின்னாக்கா, டோட்டல் ஏர் கண்டிஷனிங், கம்ப்ளீட் ஆக்சிஜன் இஸ் அவைலபிள். ஐசியூவில் பிடிக்குது. டாக்டர்ஸ் ஆர் ஹெல்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் பிகாஸ் நோபடி இல்ஸ் குட் பி ஃபிக்ஸ்டுங்கிறப்ப ஐசியூவில் ஒர்க் பண்ணுற டாக்டர்ஸ் வேர் அரெஸ்டட். இதெல்லாம் ஹேப்பனிங்ஸ் இன் த ரீசன்ட். த பிக்கஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இன் கல்கட்டா வாஸ் ஹெல்ட் ரெஸ்பான்சிபிள். என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா, when everything goes smooth nobody bothers. ஏதாவது ஒரு தப்பு நடந்தாக்கா உள்ளத்தில் லோயஸ்ட்டு. இப்போ தூத்துக்குடி ஃபயரிங்கில் வந்து டிப்டி தாசில்தார் இஸ் த ஒன் ஹூ கேவ் த ஃபயரிங் ஆர்டர்னு சொல்லி இப்போ கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. நாட் தி கலெக்டர், நாட் தி சீஃப் செக்ரட்டரி, நாட் தி ஐஜி. ஏன்னா ஹீ இஸ் ஆல்சோ மேஜிஸ்ட்ரேட், ஹீ கேன் கிவ் ஆர்டர் ஃபார் ஃபயரிங். ஹூ கேவ் த ஃபயரிங் ஆர்டர்னு. அந்த மாதிரி எப்போ போனாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த 42 குழந்தைங்க எரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு இந்த டீச்சர்ஸ் சைடு அந்த ஃபயர் இதை திறந்து வைக்காமல் கீழே இப்போ நெருப்பு பிடிச்சி போச்சு, பிள்ளைங்க ஒடியாந்துருதுன்னு கேட்டை சாத்தி விட்டாங்க. மேலே வந்து தேவர் பர்ன்ட் டு தேவர் குக்டு டு டெத்து. அதனால் வந்து இப்போ நீங்கள் ஃபயர் சேஃப் புது ஹாஸ்பிட்டல் கட்டணுன்னாக்கா திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் கெட்டிங் மேரிடு. இட் ஹஸ் காட் சம் ப்ரிவிலேஜஸ், சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், பட் அல்டிமேட்லி இட் இஸ் எ நெசசிட்டி. பாலிகிளினிக்கில் வந்து வேலை செய்கிறவன் சொந்த ஹாஸ்பிட்டல் கட்ட போவான். பட் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். பட் இந்த இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் பில்டிங் ரூல்ஸில் பில்டிங்ஸ் லெஸ் தென் 18.3 இதான் கவர்மெண்ட்டோட பில்டிங் ரூல்ஸ். 18.3 மீட்டர்ஸுக்கு கீழே கட்டினீங்கன்னா லோ ரைஸ் பில்டிங்ஸ். இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ரூல்ஸு. செட்பேக் வந்து 6 மீட்டர். இப்போ என்ன கேட்டகரின்னா, கல்யாண மண்டபம், சினிமா, ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு மட்டும் 6 meters இஸ் தி மினிமம். வெதர் யூ ஆர் காட் 1 floor, 2 floor ஆர் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மஸ்ட். Six meters minimum. பட் உங்களால எல்லாம் படிக்க முடியாதுங்கிறதுனால சில பேஜஸ் எடுத்து வந்திருக்கேன். Public buildings such as Kalyan Mandapam, Assembly Hall, Exhibition Hall, hospitals, nursing homes, hotels, setback shall not be less than 6 meters. இது வந்து இஸ் எ மஸ்ட். இன்னைக்கு நீங்கள் எவன்கிட்ட சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணி லைசன்ஸ் 1000 ரூபா 10000 ரூபா லைசன்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா நாளைக்கு அடுத்த வந்து இடிச்சிருவான். இப்போ புதுசாக பில்டிங் ரூல்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்க, இவ்வளவுன்னு சொல்லி எழுதிட்டு வயலேஷன் இருந்தால் நான் இடிக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிறேன்னு சொல்லி கோர்ட் அஃபிடவிட் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. பர்மிஷன் கொடுக்குறப்ப என்ன கொடுக்குறாங்கனாக்கா, திஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு கோர்ட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கொடுத்துறாங்க. பர்மிஷனே கொடுக்குறதே இல்லை. கமிஷனர் போனாலும் சரி, யார்கிட்ட போனாலும் கவர்மெண்ட்டில் சப்ஜெக்ட் டு கோர்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க. நெக்ஸ்ட் next step. These are the overriding rules. If you want to override any other rule,
there is no other rule for Tamil Nadu combined buildings rule தான் rule. This will override any other rule mentioned. This rule will only stand. Fire safety rules மாத்தல சார், CMDA rules மாத்திட்டாங்க. So CMDA rules உள்ள fire safety காட்டி நம்ம மாத்த சொல்லணும். That in a very congested area, any specific so அந்த situations-ல no, our Sridhar can come and give some clarity about what exceptions we are having and when we avoid it. இந்த சூழ்நிலையில இப்ப Thank you, NHB. What the law says. இப்போ வந்து Jayalal and recognized order வர என்ன எங்களுக்கெல்லாம் டாக்ஸில் மியூச்சுவல் அக்ரி பண்ணி பிரசன்ட் கோர்ட் அதை வந்து இப்போ இந்த இடையில வந்து வர்ச்சுவல் இதில் ஆர்டர் வராமல் இருக்கு. எக்ஸ்பெக்ட் சூன். இப்போ வந்து இதில் வந்து பழைய கிமு கிபி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. 2007 முன்னாடி 2006 அதுலேயும் ஒரு எல்லாம் அது கண்டிப்பா நீங்க கண்டிப்பா நம்ம ஜெயலால் கணேசபாதி கார்த்திக் பிரபு மைசெல்ஃப் ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஃபைட் பண்ணி அதில் கவர்மெண்ட் நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அந்த டைம். ஏன்னா அங்கே இருந்தவங்க மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் அவங்க டாக்டர்ஸ் அவங்க. ஸோ நமக்கு கொஞ்சம் நிறையா கேட்டலிட்டிக்கலாக ப்ளே பண்ணாங்க ரோலு. அந்த லிட்டிகன்ஸுமே ஒரு ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் ஈல்டிங்காக வந்தாங்க. ஆமாம் சார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் இருக்கு அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. அதுபடி என்ன ஒரு மேஜர் அக்ரிமெண்ட், கார்த்திக் யூ கேன் கரெக்ட் மீ இஃப் ஐ சே சம்திங் தான், ஏன்னா ஐ சேஞ்ச் தட் அவுட் ஆஃப் மை மெமரி. ஓகே, 15 meters வரைக்கும் பில்டிங்ஸ் வந்து ரேம்ப் தேவையில்லை, ஃபயர் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் போதும். அதாவது G+2 வரைக்கும் யூ கேன் அவைல் தி கன்செஷன்ஸ். ஆனால் ஃபயர் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் பக்காவாக இருக்கணும். வாட் ஆர் த ஃபயர் சேஃப்டி மெஷர்ஸ்? ஃபயர் டிடெக்ஷன் அலாம், ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர்ஸ், ஸ்ப்ரிங்க்லர்ஸ் wherever the corridor is very long, இந்த மாதிரி சில சிஸ்டம், ஃபயர் ட்ரில், ரெகுலர் ஃபயர் ட்ரில் ஃபார் த ஸ்டாஃப், இது எல்லாம் நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி காட்டணும். 15 மீட்டர்ஸ்க்கு மேல போனா கண்டிப்பா ரேம்ப் போட்டு தான் ஆகணும். அதுல எக்ஸப்ஷன் கிடையாது. ஆனா இன்னைக்கு தேதிக்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா, இந்த 15 மீட்டர்ஸ் எக்ஸப்ஷனை கூட இப்ப ஃபயர் ஆபீசர்ஸ் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ரேம்போட தான் வரணும்னு அடம்பிடிக்கிறாங்க. அதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க, கோர்ட் ஆர்டர் கொடுக்கல இல்லை சார், அது வரைக்கும் இதான் சார் ரூல்ஸ். இது நம்ம சம் சார்ட் ஆஃப் பிளாக் மெயில் வச்சுக்கோங்க, அதை லெட்டஸ் நாட் டிஸ்கஸ் இன் தி ஓபன். ஓகே, ஆனா நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஒரு சலுகை என்னன்னு சொன்னா 15 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும்
ஃபயர் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஃபயர் ட்ரில்லு எங்கே சார் ஃபயர் ட்ரில்லுக்கு போகிறது அப்படின்னா அங்கங்கே இருக்கிற ஃபயர் ஸ்டேஷனில் இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸை ரிக்வஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா they will come and conduct 3 months, அதாவது NHB படி every 3 months you must conduct a fire drill அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ட்ரைனிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், பேசிக் ட்ரைனிங். ஐடென்டிஃபை a few staff. நிச்சயமாக 1 வருஷம் 2 வருஷம் நம்மகிட்ட வேலை பார்ப்பாங்க நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க இந்த ட்ரைனிங் அனுப்புங்க. நாளைக்கு ஓடி போகிறவங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்க வேண்டாம். நம்மளோட கண்டிப்பாக 2-3 வருஷமாவது இருப்பாங்கங்கிறவங்களை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரில்லு. இந்த ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரில்லுங்கிறது மெயினாக என்ன? ஃபயர் டிடெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், அலாம், அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் என்ன, எவாக்குவேஷன் ஆஃப் பேஷண்ட். இதுலேயுமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஐசியூ லேபர் வார்டு, அதாவது இந்த என்ன சொல்கிறது, என்ன பேஷண்ட்ஸு, வல்னரபிள் பேஷண்ட்ஸ். இந்த வல்னரபிள் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் தான் இருக்கும். Those will need to be shifted along with their carts. In the departments, preferably it should be in the ground floor so that they can be evacuated quickly. Later, if the master facilities are not near those floor. இது புது பில்டிங்ஸில் வந்து இது கண்டிப்பாக அவங்க வந்து விசிட் பண்ணுறாங்க. ஐசியூ, எமர்ஜென்சி என்ட்ரி, ஐசியூ எல்லாம் அப்படியே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயே அப்படியே லேபர் வார்டு ஈஸியாக அதுக்கு தனி என்ட்ரன்ஸோட தனியாக இருக்கணும். இப்படி நிறையா ரூல்ஸ் வந்து இப்போ கம்ப்ளீட் பில்டிங் ரூல்ஸ்னு வந்து இப்போ ஃபைனல் ஒன்று வந்திருக்கு. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ஒன்று வந்திருக்கு. இதெல்லாம் ஏன்னா எதுக்குன்னா அது எல்லாமே ஃபயர் சேஃப்டி மனசில் வச்சுட்டு தான் அந்த ரூல்ஸ் கொண்டாந்துருக்குறாங்க அவங்க. ஸோ இதுதான் பேசிக்கு. இந்த ட்ரில்லு ரொம்ப முக்கியம், அவசியம், தேவை. நம்மகிட்ட வந்து ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர்ஸ் அது அப்பப்போ எக்ஸ்பைரி டேட் பார்த்து நம்ம அதை அப்டேட் பண்ணிக்கணும். ட்ரைனிங், ஃபயர் அலாம் கண்டிப்பாக செட் பண்ணணும். ஃபயர் அலாம் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு கண்ட்ரோல், ஒரு நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் மேனேஜ் நம்ம கொடுத்துருவோம். நவ் ஐ வெல்கம் கொஸ்டின்ஸ். Sir, I'm Dr. Selvam from Chennai. Sir, you said 15 meters or G plus 2 நீங்கல்ல சார்? 15 meters? 15 meters height. 15 meters or G plus 2. 15 meters na G plus 3 வரும் சார் ஈஸியா. G plus 2 தான் சார் ஒத்துக்கிறேன். இல்ல which is the இது எனக்கு இல்ல 15 meters அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. G plus 2 வரையும் தான் அந்த கன்செஷன் கொடுக்குறாங்க அவங்க. அந்த ஃபைனலில் வந்து அதுதான் வருது, அப்படி தான் வருது. நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது. பட் ஃப்ளோரில் வரும்போது G plus 2 தான். அதில் வராது. வாட் எவர் அன்ஆக்குபைடு will not come. Sir, identify yourself so that it will be recorded. Sir, I am Dr. Subramaniam from Satyamangalam IMA. I just want to know. MMD இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க சார். அதை நான் இன்னும் இப்போ கோ த்ரூ பண்ணல சார். நான் சார் சொன்னார், இப்போ சார் சொன்னார் இங்கே இந்த 15 meters ஜி. Just I want to know, suppose if we build a bigger hospital, for example, 5 சார். city. Go more than 18.3. Please. நீங்க வந்து இந்த கோட்டா it is
இட் இஸ் so வந்தாலும் NHBயில் இருக்கிற 5000 ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு 3000 ஹாஸ்பிட்டலில் ரேம்ப் மட்டும்தான் நிற்கும். 16 feet. இது இல்லாமல் இது ப்ராப்ளம் வரும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, அந்த கமிட்டியில் ஸ்ரீதர் said we all given representation அந்த 1:12 1:8 கேட்டிருக்கோம். 2.1 மீட்டர் வைடை வந்து ஒரு ஃபாலோஸ் அளவுக்கு பண்ணுங்க. அசோகன் சார் இஸ் தேர், பெட்டிஷனர் கூட எல்லாம் பேசியிருக்காங்க. தே ஆல்சோ ஹவ் பீன் கன்வின்ஸ்ட். இது எல்லாமே பண்ணி கொலேட் பண்ணி கோர்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணியிருக்கு. சப்போஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் 2006 அன்னைக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் டேட்டு கொண்டு வாங்கன்னு கேட்டிருக்கோம். ஸோ தட் பழைய ஆளுகள் 2006ங்கிறத வில் மேக் இட் டில் டேட். பட் இனிமேல் கட்டும்போது தயவு செஞ்சு சின்னதாக கட்டணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ ஆர் ஃபாலோயிங் இன்டு a bigger trap. கரெக்டான இடம் பார்த்து ஸ்கேலபுளாக பண்ணாட்டி வி வில் டெஃபினெட்லி நாட் சர்வைவ் சார். அதனால் இப்போ வந்து நம்ம பழைய பில்டிங் வந்து சத்தமில்லாமல் கட்டுறதுங்கிற பில்ராத் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் 4 floors டெமாலிஷன் நோட்டீஸ் வந்துச்சு சார். அகைன் இட் வாஸ் ஓப்பன் இன் கோவிட். ஸோ நோட்டீஸ் வந்து உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கவங்க இஃப் தே கிரியேட் அ ப்ராப்ளம் எனி டைம் யூர் இன் அ டிசாஸ்டர். அதனால் பெரிஃபரினா நான் எவ்வளோ ஃப்ளோர் வேணால் கட்டலாங்கிற லாஜிக் டசன்ட் ஹோல்ட் சார். அப்ரூவலோடு நீங்கள் கட்டினீங்கன்னா அப்ரூவல் ஸ்டேஜில் ஃபயர் சேஃப்டி பிளானுக்கு நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா யுவர் ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் இம்யூன் டு மெனி அதர் ப்ராப்ளம் சார். ஏன்னா 30 years பேக் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் அப்போ இந்த ரேம்ப் ரூல்ஸ் கிடையாது. அப்போவுமே நிறைய பழைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரேம்ப்ஸ் கன்வீனியண்ட்டாக வச்சுருந்துருக்காங்க. இன்றைக்கி லேண்ட் விற்கிற காஸ்ட்டுக்கு அவ்வளோ ரேம்ப் யாரும் கொடுக்க முடியாது. பட் தட் டசன்ட் மீன் பெரிஃபரியில் நம்ம அப்ரூவல் இல்லாமல் கட்டுறோம் அப்படின்னு அர்த்தமாக எடுத்துக்கூடாது சார். ரெண்டாவது, இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு மேக் அ ரேம்ப் யூ கேன் ஹேவ் அ ஃபயர் லிஃப்ட். ஃபயர் லிஃப்ட் இஸ் ஹேவிங் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர். அந்த ஃபயர் லிஃப்ட் மட்டுமே 30 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வருங்க சார். இட் ஷுட் ஹேவ் அன் ஆல்டர்னேட் பவர் சப்ளை எல்லாம் இருக்குது. இந்த காஸ்ட் கணக்கு போட்டோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அக்ரிடிட்டேஷன் கிடைக்கும். அக்ரிடிட்டேஷன் கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கு கூட ரேட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ த சிச்சுவேஷன் இஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இப்போ நம்மளால முடியும் அப்படின்னா செட்பேக் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இனிமேல் பண்ணுறவங்களுக்கு ஏற்கனவே பண்ணவங்க வில் ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் தி கோர்ட் ஆர்டர் சார். வேறெவர் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் வில் ட்ரை டு பிச். சார் நான் கேட்குற கேள்வி, எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பிரகாரமே பில்டிங் கட்டுறோம். பட் பெரிஃபரியில் 3 ஃப்ளோருக்கு மேலே கட்டுற அனுமதி இல்லைன்னு சார் சொல்கிறாரு. 3 years பேக் எல்பி அப்ரூவல் யாரும் சொல்லல. நாங்கள் வந்து ஒரு 12-13 பண்ணும்போது பெரிஃபரிஸில் வந்து ஒன்லி 3 அப்படின்னாங்க. ஒன்லி கார்பரேஷன் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸில் மட்டும்தான் மோர் தென் 3 floors நாங்கள் எல்லா செட்பேக்ஸு எல்லாமே விட்டுருக்கோம். 18.3 meters கீழே 6 meters பெரிஃபரி எல்லாம் விட்டு 100% ஹாஸ்பிட்டல் நார்ம்ஸ் பிரகாரம் தான் பண்ணணும். ஆனால் வந்து G+3க்கு மேலே நாட் அலவுட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க இன் பெரிஃபரிஸ். ஏன்னா சென்னை கார்பரேட் லிமிட்டில் மட்டும்தான் வந்து மோர் தென் 3 floors வந்து அப்படின்னாங்க. இப்போ 2013 இல்லைங்க சார். அன்புராஜன் சார், ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் இட் சார். வில் கன்ஃபார்ம் அண்ட் கெட் பேக் டு யூ வித் தி ரைட் ஆன்சர். Sir, excuse me sir, 1 second sir. Good morning. There is no classification as peripheral. அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை. CMDA and DTCP ரெண்டு பேர் தான் அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க. சார் அசோகன் சார் சார் the speaker is Dr. Ashokan, Director of Gem Hospital, Chennai. He has a first-hand knowledge of this ramp and other policies. Okay. Thank you. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் பில்டிங்ஸ் அப் டு அந்த ஸ்டில் +4 இருக்குல்ல, அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது. மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்க்கு அதில் தான் இந்த சார் சொன்னார் இல்லையா, அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் வருது. அதாவது ஃபார் எவ்ரி 6 meters பெரிஃபரியில் செட்பேக். சார் வாட் ஐம் சாரி. அதனால் பெரிஃபரியில் 3 floors கட்டக்கூடாதுலாம் எங்கேயுமே ரூல் இல்லை. நம்ம செட்பேக் தான் விட்டுருந்தோம். மல்டி ஸ்டோரி இருந்து அவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி அவங்க அப்ரூவ் பண்ணி. இல்லை, நாங்கள் சென்னையில் தான் அப்ரூவலே வாங்கினோங்க சார். கம்ப்ளீட்டாக செட்பேக்ஸ் எல்லாம் விட்டு எல்லாமே. ஆனால் வந்து சொல்லிட்டாங்க 3+3 மேலே அவைலபிள். அவங்ககிட்ட யாராவது சொல்லியிருப்பாங்களான்னு தெரியல. தேர் இஸ் நோ ரூல். மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் வந்து எங்கேயும் கட்டக்கூடாதுன்னு எங்கேயுமே இல்லை. மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் எங்கே வேணாலும் கட்டலாம். யூ வுட் ஹவ் சீன் செவரல் பில்டிங்ஸ் ஆல் ஓவர் தி பிளேஸ்.
அதுக்கெல்லாம் பர்மிட். ரிகார்டிங் த ரேம்ப், கார்த்திக் சார், ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்னா திட் கேன் nursing board. Okay, that sir. we will be on behalf of you, we will be find the solution to how to approach and everything we do. Okay. Thank you, so sir. it is unethical and it is not correct. It is when he is doing everything lawful. If any obstruction comes from any officer from that area, we'll see that they will be getting the approval for that. So let them bring that to the notice of nursing board. Now. As far as the ramp is concerned, the litigant, one of the litigant, Jawar Shanmugam, in fact, we took him to our hospital and we demonstrated with 1.5 meters ramp, which was allowed till 2015. The cart was, we were able to move the cart all around. In fact, I told them the doorway of the room has got only 42 inches as per the building code. So, if a cart can move through 42 inches, why you require 2.4 meters wide ramp? And he has agreed. And in fact, he has given it writing that you want 1.75 meters now. Even that, when we objected, he has agreed for one more thing. I'll say 1.75. You insist on 1.5. I will not fight it. That's what he has said. And probably that will come through. 1.5 meters will come through. But even with that, almost we require 1,200 square feet of land for ramp alone. ஒரே ஒரு சந்தேகம் சுப்பு, அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் இருக்கா? இல்லை சார். அதனால that may be the reason they are restricting it to G+3. I just want to know, sir. So, in that case, நீங்கள் உங்கள் ட்ரைனேஜுக்கு நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி நீங்கள் அதை ஓவர் கம் பண்ணலாம். Okay, just I want to know which government office or government officer where we can go get all the latest rules and regulation of building a new hospital. சார், உங்களுக்கு அப்ஜெக்ட் பண்ணவங்க யாரோ அவங்கள ரைட்டிங்கில் கொடுக்க சொல்லுங்கள் சார். எங்கே ரூல்ஸ் இருக்குன்னு கேளுங்க சார். 3 மாடிக்கு மேலே கோபிச்செட்டிப்பாளையம்ல கட்ட முடியாதுன்னு சொன்னால் எங்கே ரூல்ஸ் இருக்குன்னு கேளுங்க சார். யூ கிவ் இட் டு us, we will fight it out சார். பேசுகிறவன் பேசிகிட்டே இருப்பான் சார். 2006க்கு அப்புறம் ரேம்ப் இன்சிஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னா இப்பயும் கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்டில் ரேம்ப் வேணும்னு கேட்டு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்க ஆளுங்க இருக்காங்க. தேர் இஸ் நோ ரூல். நீங்கள் கண்டிப்பாக அவங்ககிட்ட ஓப்பனாக கேளுங்க சார். we will definitely IMA and NHB will back you up for that. நீங்கள் கேளுங்க சார். ஏன்னா 3 மாடிக்கு மேலே கட்டக்கூடாதுன்னா சட்டமே கிடையாது. எப்படி கட்டுறதுங்கிறதுக்கு LPA அப்ரூவல் தாங்க சார். சார், we'll find out. ஆனால் அப்படி இல்லைங்கிறத நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம் சார். சார், இந்த ரிகார்டிங் த ஃப்ளோர் சார், LPA ரிகார்டிங் த ஜோன் சார், ரெசிடென்ஷியல் ஜோன், மிக்சட் ஜோன் இருக்கு. நீங்கள் ரெசிடென்ஷியல் ஜோனில் 2 ஃப்ளோர்ஸ் தான் அலவுடு. அதனால LPA பவரில் நீங்கள் எந்த ஜோனில் கட்டுறீங்கிறதுக்கு பொறுத்து, இஃப் யூஆர் அதாவது நீங்கள் கமர்ஷியல் ஏரியாவில் இருப்பீங்க, பட் யுவர் பிளாட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ரெசிடென்ஷியல், இது தேர் LPA cannot permit you for 3 story, only 2 story. அதுதான் சொல்லலாம். அது நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணி MMDA அப்ரூவல் வந்ததுன்னா எனி நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோர் அவங்க அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க டிபெண்டிங் ஆன். அதர்வைஸ் யூ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் த ஜோன் ஆஸ் அ மிக்சட் ஜோன். அதை கன்வெர்ட் பண்ணால் அப்போ அந்த ஃப்ளோர் லிமிட் கிடையாது சார். அதனால LPA இப்போ பெரிஃபரின்னு கிடையாது. நீங்கள் எந்த ஜோனில் உங்கள் பில்டிங் வருதுங்கிற பொறுத்து தான் அந்த நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோர்ஸ் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டட். இல்லை சார், அவர் ஹாஸ்பிட்டல் மெயின் ரோடில் ஹைவே My nursing was constructed in 2006. I approached the officer and I told before to இருந்தது சார். ஐ ஆல்சோ ட்ரை டு கெட் யூ தட் ஜியோ. அது இருக்குது சார். 2006க்கு அப்புறம் தான் வேணும். அதுவுமே வேறெவர் பாசிபிள் தான் இருந்தது. ஐ கெட் யூ ஜியோ. ஈவன் அதர்வைஸ் ஃபயர் சேஃப்டியோட நோடல் ஆஃபீஸர் டூ வில் ஆஸ்க் देम டு டாக் வித் தி ஜேடி ஆல்சோ. Thank you. நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கால் பண்ணுங்க. I am Dr. Tirumurthy, Pollachi coordinator. என்னுடைய ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபயர் சேஃப்டியில் என்னென்ன
நாங்கள் அதுக்கு வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் எனக்கு கிளியராக தெரியும். சார் கிரவுண்ட் +4 வந்து நம்ம ஃபயர் சர்டிஃபிகேஷன் பர்சனோட சேர்ந்து உங்களுக்கு ஹோஸ் ரீல் எல்லாமே வரும் சார், எல்லாமே வரும். அது வந்து திஸ் பியாண்ட் த ஸ்கோப் ஆஃப் டிஸ்கஷன் ஹியர். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா 4 மாடி இருக்குன்னா இன்றைக்கி தேர்ட் பார்ட்டி ஃபயர் சர்டிஃபிகேட் நிறைய சேஃப்டி பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா, உங்களுக்கு எல்லாமே பொருந்தும் சார். அலாம்லேருந்து ஹோஸ் ரீல்லேருந்து எவ்ரி திங் வில் கம் இன் டு பிளேஸ். எல்லோரும் வச்சுருக்கோம், கண்டிப்பாக வரும். கட்டின பில்டிங் முன்னாடி நம்ம எவ்வளோ ஃப்ளோருக்கு அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கோம், இப்போ எவ்வளோ இருக்குங்கிறது வந்து இட் மேட்டர்ஸ் சார். அப்போ வந்து நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ரூல்ஸ் படி பேசணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா 2006 முன்னாடி எவ்வளோ ஃப்ளோருக்கு நம்ம அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கோம். 2006 முன்னாடி நம்ம 2 ஃப்ளோர் தான் வாங்கியிருக்கோம், இன்றைக்கி 6 ஃப்ளோர் இருக்குன்னா அந்த 4 ஃப்ளோரும் வில் பிகம் அன்ஆத்தரைஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இது வந்து எப்போவுமே ஹெட்டான ரூல்ஸ் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஆர்வி 100% வித்தின் த ரூல்னு தெரியாமல் நம்ம முட்டோம்னா வில் பி இன் ட்ரபிள் சார். So I think if we are not 100% as per the approved plan, I think it is wise not to go and hit head on, rather than discussion பண்ணிட்டு போகிறது better sir. ஓகே, அது மட்டும் பார்த்து. ஓகே, தேங்க்யூ சார். டாக்டர் முருகன் ஃப்ரம் ஈரோடு சார். கமர்ஷியல் அப்படின்னு அப்ரூவல் வாங்கின ஒரு பில்டிங்கில் லீஸுக்கு எடுத்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் நடத்தலாமா? பண்ணக்கூடாது சார். சார் கமர்ஷியலில் லீஸ்க்கு எடுத்து நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க சார். ஆனால் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்னு அப்ரூவல் வாங்காட்டி இன்னைக்கு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பில்டிங் லைக் தட் சார். பட் நீங்கள் கமர்ஷியலாக எடுத்துட்டு நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்ரூவல் வாங்கிட்டேன்னு ஃபைட் இப்போ என்ன பண்ணலாங்க சார் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு? இல்லை அது பண்ண முடியாது. சார் வில் டெல் ஒன் இன்சிடென்ட்ஸ் இன் திருநெல்வேலி. சார் திருநெல்வேலியில் ஒரு லேபுக்குன்னு சொல்லி ஒரு அப்ரூவல் வாங்கி ஒரு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும், அதுக்கு மேலே 3 ஃப்ளோர் வந்து கமர்ஷியல் பில்டிங் வாங்கி 2 கமர்ஷியல் பில்டிங் கட்டி 2ஐயும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துனாங்க. பட் ஒரு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷனில் ஒரு அவங்களுடைய ஆப்போனண்ட் போட்ட கேஸில் வந்து he is not able to stand in the low court, in the high court, and he was now they are planning to demolish it. So commercial அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாங்கிட்டு எவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி அதில் ப்ராப்பராக இருந்ததுனாலும் we cannot say that we can run a hospital there. ஸோ இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷனில் அப்படி கண்டிப்பாக முடியாது. இன்னொரு திங் சார், இந்த மாதிரி நிறைய பில்டிங் இருக்கானா இருக்கு, அவங்களுக்கெல்லாம் பக்கத்தில் நெய்பரோ விரோதிகள் ஏதோ ஒரு சின்ன ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்தாலோ அல்லது எனி சிபிஏ ப்ராப்ளம் வந்ததுனாலோ அல்லது எனி ஒரு டெத்து அது வந்து லிட்டிகேஷன் ஆச்சுனாலோ தென் we will be in very big soup. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ சார். சார் ஃபைனல் கொஸ்டின் அதே தானே சார்? இன்னும் ஒன் மோர் கொஸ்டின். சிஏல வந்து கன்சல்டிங் ரூம்ஸ் இருக்குது, கிளினிக்ஸ் இருக்குது, டே கேர் சென்டர் இருக்குது, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது. இதில் டே கேர் சென்டர் நம்ம இன்னும் இன்க்ளூட் பண்ணல. இதுக்கு செப்பரேட் ரூல்ஸ் நம்ம கேட்கலாமா? சிஏல இப்போ கன்சல்டிங் ரூம்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், கிளினிக்ஸ் ஒன்று தனித்தனியாக இருக்குது சார். ஒன்றுக்கு செட்பேக் மற்றது தனியாக கேட்கலாமா சார்? சட்டம் நம்மளே போய் ஒயர் யூ டையிங் செல்ஃப் இன்டு நாட்ஸ் நீங்கள் நடத்துங்க, அவன் சட்டம் கேட்டான்னாக்கா நம்ம வந்து கேட்கலாம். இப்போ சும்மா இருக்க பாம்பு தேர் ஆர் சர்டன் ஸ்டேட்ஸ் இன்னைக்கு சிஏ வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். கோவிலில் வந்து இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, ரெனியூ பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி தேர் இஸ் ஒன் ஸ்டேட் விச் ஹஸ் வித்ட்ரான் தி சிஏ. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம பண்ணது என்னன்னாக்கா CA was introduced. Statistics of private hospital, communicable diseases, immunization, support of hospitals தான் பண்ணால். இப்போ ஒன்று சட்டம் போட்டு ஒன்றுக்கு கேள்வி கேட்குறான். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து எட்டி இருப்போம், கேட்டானா வாட் இஸ் த நெசசிட்டின்னு கேட்போம். அப்படின்னாக்கா சொன்னார் என்ன தெரியும் சொன்னால் வந்தாங்க. வந்து தகராறு பண்ண பார்த்துக்கலாம். For the last, I request
member doctors and NHB members and staffs to be for the paramedical. Is only for members. Explore the inform where they has arranged my persons will take you to the and discussion. Kindly. Thank you, sir. And thank you, friends. Okay. So now the second session we are starting on minimum wages. very high, where in 2018 our market comes somewhere around 14 and piece. The entire industry came to a standstill.
இது நம்ம போன NHB secretary period இந்த it's like a disaster it took in 2018. So we went back. இது பற்றி நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா we should know what has really happened, where what went wrong, and then how are we going to tackle it. So friends, please pay attention to this, because where what went wrong is very very important, and this knowledge is going to help you out also. அதாவதுங்க கவர்மெண்ட் வந்து once in 4 years has a wage increase. For example, அவர் சார் இருக்காரு, அரவிந்த் டாக்டர் ஃப்ரம் அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டல், அன்புராஜன் சார் இருந்தார், அண்ட் ஒன் மோர் டாக்டர் இருக்கும் த்ரூஅவுட் ஸ்டேட். அதில் பெட் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு பேஸ் பண்ணி ஒரு 6 கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த 6 கேட்டகரிஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் கரெக்ட், பிகாஸ் இந்த ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து 50 ரூம் இருக்கிற ஹோட்டலுக்கெல்லாம் ஒரு சேலரி, 100 ரூம் இருக்கிற ஒரு ஹோட்டல்ஸ்க்கு ஒரு சேலரி, அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. அதெல்லாம் தான் பின்னால் அந்த ஜிஓவை வித்ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கான காரணம். ஆஸ் ஆஃப் நவ் கரெக்டாக லீகல் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2018 மார்ச் மாதம் 2ஆம் தேதி இந்த ஜிஓ இஷ்யூ பண்ணாங்க. 2019 ஜூலை மாதம் 16ஆம் தேதி ஒரு ஜிஓ இஷ்யூ பண்ணாங்க. அந்த ஜிஓ பிரகாரம் 2018 ஜிஓ இஸ் அண்டர் ரிவ்யூங்கிறத அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு கமிட்டி கான்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு லேபர் கமிஷனர் வந்து அந்த கமிட்டி கான்ஸ்டியூட் பண்ணி அதிலிருந்து வர ரெக்கமெண்டேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டெக்னிக்கலி த 2018 March GO is withdrawn, because when you have gone for a revision or review, obviously the previous GO has been withdrawn. There is no court order, as Karthik Prabhu rightly pointed out. அதுக்கப்புறம் இந்த GO பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா I have taken 51 to 100 beds இருக்கிற கேட்டகரி Zone A. இது மொத்தமே 8 கேட்டகரியாக வருது, 8 குரூப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் ப்ளீஸ் go back. No, next slide. Group 1 junior medical officer and chief financial officer, அதை விட்டுருவோம். இப்போ group 4 எடுத்துக்கோம். general nursing, midwife, pharmacist, cath lab technician, radiographer, laboratory technician, all these categories like this. What is given there under the caption Zone A is the basic salary. 2021 போட்டிருக்கிறது இப்போ நம்ம கொடுக்க வேண்டிய VDA. So in the 2018 GO, had it not been withdrawn, we would be paying this much. See, imagine a general nursing midwife, she'll be getting 21,618 in the initial appointment. நம்ம ஃபார்மசிஸ்ட் ஆகட்டும், ரேடியோகிராஃபர் ஆகட்டும், லேப் டெக்னீஷியன் எல்லாத்துக்கும் இந்த 21,618 ரூபா நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெஷ் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் டிபெண்டிங் ஆன் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Next slide. Next slide, please. This is just to highlight the difference between the 2009 and 2018 GO effects. I have put the slide here. There is the first column is 2009 pay, the second column is 2018 pay, third column is VDA given in 2021. The fourth one is 2009 plus 2021 VDA, that is we have to pay. There is no escaping from that.
the next column is 2018 plus 2021 DA, which had the GO not been withdrawn, we would be paying, but we don't have to pay right now. The difference is highlighted there. Next slide. To simplify this, I request all of you to understand there are 9 groups based on the basic salary in the 2009 GO. So, for a nursing superintendent, as per the GO, 2009 GO, which is in force now, we must be paying 11,611, for a physiotherapist 10,891, for a staff nurse 11,029, for an electrician, plumber and all, it's 10,064. This is the, as per the existing prevailing GO, we are supposed to pay. Not complying with this is illegal, definitely. Law will take its course. So this is the only thing that we should be aware. Other than this, making use of this opportunity, what we should do is, in almost around 10 to 15 states, especially after, even before the Code on Wages of 2019 Act, there were only 4 categories of pay. That is unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled. These were the only, there used to be only single page order for minimum wages in most of the states. Unfortunately, how it started, we don't know really. In Tamil Nadu, as of now, they have 82 industries in the schedules. So they issue 82 orders, and 82 are mutually conflicting in several areas. In fact, I have been repeatedly asking the labor officers at Erode if the dearness allowance, variable dearness allowance is there to offset the price rise and cost of living. How it is different between a person engaged in an apparel industry and hotel industry or hospital industry or a garment factory. This cannot be so many orders, there cannot be so much of difference between the orders. So making use of this, now in fact recently, before coming to this meeting, I spoke to the Joint Commissioner of Labour over the phone, and I have suggested him, we should try to evolve in such a way. All the industries are brought into these 4 categories, and there will be one single order for all the industries, all the industries that are in the schedules of the minimum wages. So, holding hands with others probably will make us more stronger, and things will be better. I think our aim should be to work towards that. And with this, as of now, this is the position, and probably already Karthik has met the present Labour Secretary, and maybe they may be issuing a fresh order for the committee, revival of the committee. Things will settle down this year, I think. Yeah, previous slide. Yeah. In fact, this slides, if somebody wants, please share it with them. தேங்க்யூ அசோகன் சார். இது இல்லாமல் இன்னொரு பாயிண்ட் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, இப்போ வந்து நம்ம சொல்லுவோம், இல்லை சார் இட் இஸ் மை ட்ரெயினிங்கிற ஒரு இது வந்து அன்லெஸ் வி ஹாவ் அ கவர்மெண்ட் ரெக்கக்னைஸ்ட் ட்ரைனிங் சென்டர், வி கேனாட் சே அவர் ஸ்டாஃப் ஆர் ட்ரைனீஸ். ரெக்கக்னைஸ்ட் சென்டரோட டைப் இல்லை, அல்லது வி ஆர் நாட் ஹேவிங் அ கவர்மெண்ட் ரெக்கக்னைஸ்ட் சென்டர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, வி ஸ்டில் ஹாவ் டு கிவ் திஸ் பேசிக் வேஜஸ் ஒன்லி. செகண்ட் திங் இஸ் பார்ட் டைம்னாலும் ப்ரொபோஷனலாக இத்தனை ஹவர்ஸ்க்கு எவ்வளவோ அவ்வளோ கொடுக்கணும். செகண்ட் திங், இது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மட்டும்தான் கிடையாது, ஈவன் கிளினிக்கில் பார்ட் டைம் ஒர்க்கர்ஸ் வச்சுருந்தாலும் should there a problem arise, this wages will hold good for them also. With this background, friends, any questions, I request please to ask questions. Yes sir, Selvam sir. Check. Dr. Selvam from Chennai. Sir, finally from what you all said, am I right if I say, as on today, we are supposed to pay the minimum wages as prescribed in the 2019 GO plus
the DA prescribed in the 2021. I know, 2009 basic and DA as per 2021. Okay, but in our earlier meetings, you all advised us that this is okay, but make sure none of your, I don't know who all are here, none of your staff complain. If a complaint goes against you, then the department will insist on you paying the 2018, as per 2018 GO. So that is what you said in one of the meetings. That was told. What, I don't know what's the correct position. Basically, sir, நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா anybody can go and say we want the latest GO and guidelines னு கேட்கலாம், which will be like 21,000 rupees or whatever. But for us to even justify in the court of law or in the labor commissioner office la, we have a revision committee GO. The revision committee says 2009 loda basic the inflation is offsetted and compensated by the DA till date. இது ரெண்டையுமே நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் சார். அதுக்கு கம்மியாக நாங்கள் கொடுக்கல. லெட் த கமிட்டி ஃபைனல் அவுட்கம் கம், வி கேன் டெல் வி வில் ஹேவ் அன் ஆன்சர் டு ஜஸ்டிஃபை. அதுக்கும் கீழே ஐ எம் நாட் டெல்லிங் இல்ல சொல்யூஷன். 2009 plus latest GO கொடுத்துட்டோம்னா even if a complaint goes, we won't be in trouble இல்லையா சார்? we won't be in trouble இல்ல சார், we have a point to argue. இல்ல கார்த்திக், அவர் கிளியரா கேட்கிறாரு. you are very much within your legal rights. 2009 வீடியோவும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா 2018 GO நம்ம பொறுத்தவரையில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, லேபர் ஆஃபீஸில் எங்களுக்கு அது வித்ட்ரான்னு போடவே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. நம்மளை பொறுத்தவரையில் என்ன, அது கோர்ட்டுக்கு போனாலும் நம்ம பின்ன அப்படின்னா அந்த இதையை படிச்சிங்கன்னா வரும். அந்த GO 2019 GO அந்த கமிட்டி கான்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அந்த GOவில் படிச்சிங்கன்னா வரும். GO was issued in 2018 and several of the hospital representatives, they complained that it was more. So government has agreed to review it and government has asked the labor commissioner to send a proposal for constituting the committee. The GO has to be notified in the gazette. அதெல்லாம் போட்டு வந்துச்சு ஏற்கனவே. ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரையிலும் அந்த GO நீ வித்ட்ரா பண்ணதுனால, அதாவது வித்ஹோல்டு பண்ணதுனால தான் நீ ரிவிஷன் கமிட்டி போட்டிருக்கிறேன். அது ரிவிஷன் கமிட்டி இருக்கிற வரையிலும் நீ அந்த GO பிரகாரம் நீ பே பண்ணணும்னு எங்கேயும் சொல்லலை. லீகலி வி ஆர் வெரி மச் வித்தின் our rights to fight for it, and I don't think there will be any fight, because all that we'll have to do it probably. We'll have to pressurize the government till such time they should give a issue. They issue a circular. It's not even a GO. Issue a circular. Sir, the point is we can argue that point, but as such இப்படி பண்ணா நமக்கு அவங்க எதுவும் பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்கு எந்த சர்க்குலரும் ஆர்டர் கிடையாது. அப்படி இல்ல கார்த்திக், அதுதான் சார் கன்ஃபியூஷன், பாயிண்ட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் நீங்க சொல்றது. அவர் கேக்குறது கரெக்ட் தான். அந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லாருக்கும் இருக்கும். அது அந்த லெவல்ல நம்ம விட்டுற முடியாது. நம்மளை பொறுத்தவரையிலும் 2009 salary and 2021 VDA கொடுக்கணும். அதுதான் இருக்கிற லீகல் பொசிஷன். அதை தாண்டி எது வந்தாலும் we have to fight it out. We have to fight. சார் அது கூட we can add சார், இந்த ரெண்டு கூட நீங்க அலவன்ஸ் கொடுத்தா அதுவும் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சார். சப்போஸ் if it gets fixed at a higher rate, இந்த அலவன்சஸ் எல்லாம் நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரூம் கொடுக்கறது, ஃபுட் கொடுக்கறது, யூனிஃபார்ம்ஸ் கொடுக்கறது எல்லாமே நீங்க இந்த 2009 பேசிக் பிளஸ் அந்த DA கூட நீங்க கொடுப்பீங்க இல்லையா, அதையும் நீங்க கிளைம் பண்ணி கிராஸ் வேஜஸ்ல எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இட் will anyway cover that சார். ரைட். கரண்ட் GO தப்புங்கிறதுனால தான் ரிவிஷன். கரண்ட் GO தப்புங்கிறதுனால தான் ரிவிஷன் கமிஷன் போட்டிருக்கான். ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் வில் நாட் ஃபைல் ஏ கேஸ் எகென்ஸ்ட் யூ, கேன் நாட் ஃபைல் ஏ கேஸ் எகென்ஸ்ட் யூ. கேஸ் போட்டானா நம்ம அஃபிடவிட் போட்டுக்கலாம். அந்த லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் வில் நாட் பர்மிட் தி ஆஃபீஸர் டு கோ எகென்ஸ்ட் யூ. ஏன் வந்து ரிவிஷன் கமிஷன் வந்தது? GO இஸ் ராங், தே வாண்ட் டு ரிவைஸ் த GO. அந்த GO கோட் பண்ணி how can the department go against you? They cannot go. Sir, but as a matter of fact, many labor cases are happening, sir. Yes sir, there are cases in the court. It is not argued properly. And all of them, they will not act the same way. ஆமாம், நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு லியோனார்டு ஹாஸ்பிட்டல் வார்த்தையில் கொண்டு தவிர வேறு யாருக்காவது நோட்டீஸ் வந்திருக்கா? நம்ம செக்ரட்டரி 8 லட்சம் ரூபாய் ஃபைன் கட்டிருக்கு. Our own state secretary has got a case in the
face the case. அது யாராவது இருந்து கொடுங்க. இருக்கு சார், அதான் சொல்றேன். கேசஸ் வருது சார், அவங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஆர்கியூ இல்ல பண்ணல. அவங்க யாருமே அந்த ஃபைன்லாம் கட்டக்கூடாது. இன்ஃபேக்ட் we should இன்ஃபேக்ட் collectively we will probably சார். அண்ட் நாட் only that சார், மதுரையில் நிறைய பேர் வந்து ஒரு ரெண்டு இதுக்கு மட்டும் சார், ஒரு நிமிஷம் சார், ரெண்டு கேண்டிடேட்ஸுக்கு மட்டும் நீங்க போட்டுக்கோங்க, நாங்க கட்டுற மாதிரி கட்டி பண்ணிக்கிறோம்லாம் நிறைய இந்த மாதிரி நடந்துருக்கு. கம்ப்ளை பண்ணக்கூடாது. அந்த ரெண்டு ஜீவும் படிங்களேன். யார் எனி ஒன் ஆஃப் us we read it, it's so clear. So that is why we wanted for you to understand what has happened and on a scientific basis what we are giving. நீங்க bold argue பண்ணலாங்க சார். அதை பத்தி ஒன்றும் சார். டாக்டர் அழகு வெங்கடேசன் ஃப்ரம் மதுரை. அதாவது நீங்கள் ரொம்ப நம்ம சிம்பிளாக இங்கே சொல்லிடுறோம் சார். பட் அந்த இடத்துல நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. மதுரையில் 3 இன்சிடெண்ட்லேயுமே வேறு லேபர் இன்ஸ்பெக்டர் வேறு ஆளுங்க. ஒரே ஆள் போய் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணால் கூட ஒருத்தன் பண்ணுறான்னு சொல்லலாம். 3 பேருமே வேறு லேபர் இன்ஸ்பெக்டர்ஸு. பட் அந்த ஹையர் ஆஃபீஸில் என்ன சொல்கிறாங்க, அப்படி தான் டாக்டர் பார்த்துக்கலாம் டாக்டர்ன்றாங்க. ஆனால் கடைசியாக அவர் என்ன எழுதுகிறாரோ அதை தான் சொல்கிறாங்க. அவர் சார் சொல்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாரு. நீங்கள் ஏன் 10 ஒர்க்கர் காட்டுறீங்க, 2 ஒர்க்கர் காட்டின மாதிரி காமிச்சிட்டு நீங்கள் முடிச்சுக்குங்க, இப்படி தான் சொல்கிறாங்க. ஐ ஹம்பிளி ரெக்வஸ்ட் யூ ஒன் செகண்ட். இது பயங்கர தப்பு. அண்ட் நான் மதுரைக்கு ஈவன் ஃபார் திஸ் ஏர்லியர் எலெக்ஷனுக்கு வரும்போது கூட ஒன் ஆஃப் தி ஆஃபீஸ் பேரர் வாஸ் டெல்லிங், நாங்கள் இப்படி தான் அட்வைஸ் பண்ணோம். இட்ஸ் டோட்டலி ராங். ஏன்னா நம்மளே போய் கமிட் பண்ணி மாட்டிக்கிற மாதிரி ஆயிடுதுங்க சார். We have to understand this logic and you have to pilfer this message to all hospitals. இதை கம்மியாக ஒத்துக்காதீங்க. இவ்வளோதான் நீங்கள் கொடுக்கணும், அதுக்கு மேலே வந்தால் we will only have to fight it together சார். ஒருத்தங்க 2 பேர் நான் 21 கொடுக்குறேன்னு சொல்லி 2 பேருக்கு ஃபைன் கட்டினாலும் you are committing that it is a disaster சார். We have to please understand they are not tackling an issue, they are stepping stone for a bigger problem. இன்னும் கார்த்திக் சார், இது நம்ம தான் சொல்கிறோம். நம்ம இந்த இடத்துல நீங்கள் சொல்லும்போது நாங்கள்லாம் கேட்டுக்கிறோம், நாங்கள் எல்லாம் வாங்கிக்கிறோம், சரின்னு போயிடுறோம். பட் நான் என் கிளினிக்கில் வந்து அவர் உட்காந்து இந்த டீலிங் நடக்கும்போது we are not able to do. இப்போ சார் சொல்கிறாங்க அந்த 2019 இருக்கிற ஒரு இதை நீங்கள் கோட் பண்ணி காட்டுங்கன்னு, அதை சர்க்குலேட் பண்ணுங்கள், அதை கோட்டு காட்டுவோம். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன்னா, நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன், ஐ வில் க்ளோஸ் ஆல் த ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்ட்டேன். உடனே அதுக்கப்புறம் பேக் அடிச்சுட்டு யாரும் பணம் கட்டலை. 2021 நாங்கள் பழைய 2019க்குலாம் கட்டலை. சரின்னு அவங்க போட்டாங்க. பட் ஒய் வி ஹவ் டு கோ ஆன் ரிப்பீட்டட்லி டாக்கிங் திஸ். எனக்கு ரொம்ப நாளாக பேசிகிட்டு இருக்கோம், ரொம்ப நாளாக பேசிகிட்டு இருக்கோம். கோவிட்ன்றோம், கமிட்டின்றோம், எல்லாமே சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம். பட் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு கம், இதுதான் இவ்வளோ தான் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறதுக்கு இன்னொரு மீட்டிங் போடணுமா? இல்லை சார், இது இல்லை அண்டர்ஸ்டுட் சார். ரொம்ப சிம்பிள் சார். சென்னையில் தமிழ்நாட்டோட 20-30% ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது. ஒரு லேபர் இன்ஸ்பெக்டர் இன்னும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே வந்து பண்ணல. நம்ம பேசுகிற விதத்தில் தான் இருக்குது. ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்குறான், வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அவன் உங்களை மூட சொல்லியே. சரிங்க, நான் என்ன பண்ணுறேன், எனக்கு 2 பேர் போட்டுருன்னு சொன்னால் நமக்கு விவரமே புரியாமல் 2 பேருக்கு போடுறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, 2 பேருக்கு அந்த சேலரின்னு ஒத்துக்கிட்டோம்னா ஈக்குவல் சேலரி ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க்குங்கிற அந்த ரூல் அடுத்த ரூல் அப்ளை ஆகிடுது. யாருக்கும் தப்பிக்க முடியாது. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு நெகோஷியேட் வித் தெம். As of now, this is the position. Let him close the hospital. சார், அதுக்கு தான் சொன்னதுங்க சார். இந்த 2009 பேசிக்கும் கரண்ட் டிஏவையும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்க பட்சத்தில், if a labor officer is coming, you escalate the problem, we can fight it even in the highest order sir. ஆனால் அந்த ரெண்டையும் கொடுக்கலனா we have no standங்கிறதுனால in every meeting we tell, but how many people are coming and actually seeing it னா கிடையாது. லேபர் ஆஃபீஸர்கிட்ட பிரச்சனை வந்ததுக்கப்புறம் தான் வர்றாங்களே தவிர அதுக்குள்ளே all damage is done. That is why today we are telling as a preventive, repeatedly we are telling, இப்பயும் நம்ம சொல்லி தான் ஆகணும் சார். எஸ் சார், பாரி சார். Why can't we circulate the order to all nursing home board members? சார், எல்லார்கிட்டையும் இந்த ஆர்டர் இருக்குது சார். நான் டீமா நியூஸ் லெட்டரில் அப்போயே பப்ளிஷும் பண்ணியிருக்கோம். வாட் இஸ் த டிஏ, இது எல்லாமே. அண்ட் டிஏ மட்டும்தான் மாறுது சார். சார், அது எல்லாமே இப்போ இமெயில் ஐடி தான் எல்லாத்துக்குமே மெயில் பண்ணிவிடுங்க சார். இது வழக்கம் போல் சார். நம்ம அசோசியேஷன் புதுசாக நமக்கு எப்போவுமே எனக்கா தனியாக வந்து வீட்டு கதவை தட்டி திறந்து சொல்கிற வரையிலும் எனக்கு வரலன்னு தான் சொல்லிட்டு இருப்போம். மீட்டிங் தவறாமல் எல்லா இடத்துலையும் போட்டாச்சு. இது வந்து மினிமம் வேஜஸ்க்கு ஒரு புக், அதே லிமிட்டட் மெம்பர்ஸ் தான் அட்டெண்ட் சார். எல்லாருக்கும் போட்டுகிட்டே இருக்குது சார். அவங்கவுங்க தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாத்துக்கும் போட்டுகிட்டே இருக்குது. ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த சர்க்கிள் போட்டுகிட்டே இருக்குது. பாரி சார், இன்னொரு விஷயம் சார். இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டில் ஒரு ஜிஓ இருக்கும்போது நீங்கள் இவ்வளோ கொடுத்தா போதும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிளைண்டாக வந்து இது பண்ண முடியாது. வி ஆர் டெல்லிங் யூ அட்லீஸ்ட் கிவ் திஸ் அப்படிங்கிறது ஃபில்ஃபர் ஆனால் கரெக்டாக இருக்கும் சார். ஏன்னா நிறைய லீகாலிட்டிஸ் ஆர் இன்வால்வ்.
அவர் பேசிஸே இது மட்டும்தான். ஏன்னா இது வந்து வி டோன்ட் வாண்ட் த ஸ்டாஃப்ஸ் ஆர் எனி பீப்புள் டு நோ. நம்ம வி ஹேவ் அ சயின்டிஃபிக் பேசிஸ் எவ்வளோ நம்ம கொடுக்கணுன்ட்டு. இது வந்து அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸும் இவங்களும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் சார். வி ஹேட் இனஃப் நம்பர் ஆஃப் மீட்டிங்ஸ். பட் என்னன்னா இத்தனைக்கு அப்புறமா பாருங்கள், இந்த வேஜஸ் ஆர்டர் பிரச்சனை வர்ற வரைக்கும் பீப்புள் வில் நாட் நோ சார். சரி, இது கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு தான் we met the labor secretary sir, explain to him. இது அசோசியேஷன்ல இருந்து நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணி இதை ஏதாவது நிறுத்தி வச்சாதான் முடியும். இல்லைன்னா பண்ணிருக்கு சார், நீங்க பண்ணதுக்கு they said they will look into that. Labor secretary and CM secretary பார்த்திருக்கீங்க சார். சார் பண்றோம் சார். மினிமம் என்னன்னா நான் will send it across. அந்த ஜிஓல இருக்குங்க சார். இல்ல சார் சொன்னாங்களே அந்த கமிட்டில வந்து the word சார் கரெக்டான ஒரு பாயிண்ட் பண்ணி சொன்னீங்க. அதை அனுப்பிட்டீங்கன்னா நாங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் சார். சிம்பிள் சார். கேட்குறப்ப அவனுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிட்டோம்னா நம்ம பாட்டு காமிச்சிருவாங்க சார். தேங்க்யூ. ஓகேங்க சார். விவேக் ஃப்ரம் விருதுநகர் சார். சார் நம்ம சிலதை வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணியிருப்போம்ல சார், ஹவுஸ் கீப்பிங், செக்யூரிட்டி ஆர் ஈவன் மெடிக்கல். அங்கே நம்மளோட லைபிலிட்டி ஆர் நம்ம அங்கே வந்து எவ்வளோ கொடுக்கணுங்கிற நம்மளோட இது வருமா சார்? சார் அதில் 2 விஷயம் இருக்குது சார். இப்போ சப்போஸ் யூ ஆர் அவுட் சோர்சிங் இட் ஃப்ரம் அ ஷாப்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் வேர் த வேஜஸ் இஸ் லெஸ்னா கூட நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு வேலைக்கு வர்றாங்கன்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரி சார்ஜஸ் தான் அப்ளை ஆகும்னு சொல்கிறதுக்கு தேர் இஸ் அ லா, இஃப் ஐ எம் ரைட் சார். நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு வர்றாங்கன்னா சப்போஸ் சானிட்டரி ஒர்க்கருக்கு நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் 14,000 rupees, ஷாப்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்டில் 9,000 rupeesனா அந்த கான்ட்ராக்ட் நம்மக்கிட்ட வந்தால் we have to ensure it is our responsibility to ensure that they get 14,000 rupees and அவங்ககிட்ட தான் நம்ம கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணுங்கிறது ரூல் சார். நம்ம லைபிலிட்டி தாங்க சார். ஆப்பு நமக்கு தான் இருக்குங்க சார். பட் ஒன் திங், இஃப் வி நோ த ரூல் வெல் வி கேன் ஆர்கியூ இட் இன் அ ப்ராப்பர் வேங்கிறதா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ இவ்வளோ ஆல்ரெடி வென் தேர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ப்ராப்ளம் கோயிங் ஆன், அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் கிவ் தட் பேசிக் ப்ளஸ் திஸ் டிஏ அப்படின்னா வி ஆர் சேஃப். யூ ஆட் அலவன்ஸ் ஆல்சோ, தென் வி வில் பி இன் அ சேஃபர் ஜோன். பட் இது இல்லாமல் சப்போஸ் யூ ஆர் கிவிங் 2009 பேசிக் அண்ட் டிஏ அண்ட் கேஸ் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட், நோபடி கேன் ஈவன் ஆர்கியூ இட் சார். அந்த பாயிண்ட் தான் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கோம். இப்போ அது வரும்போது இந்த நீங்கள் சொன்ன கேசஸ் தான் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா அவங்க கரண்ட் டிஏ போட்டிருக்க மாட்டாங்க. தே வில் நாட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். அப்போ அவன் என்ன சொல்லணும்னா நம்ம கேட்டு போகிற மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ வி ஹேவ் டு பொலைட்லி டிஸ்கஸ் அண்ட் பிரிங் திஸ் பாயிண்ட் சார். சார் ஃபஸ்ட்டு லேபர் ஆஃபீஸர் வந்தார்னா நம்மளே மீட் பண்ணணும் சார். நம்ம வெளியில் இருக்க ரிசப்ஷனிஸ்ட்டை உட்கார வச்சு ஒரு ஆளை துரத்தி விட்ற மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. உட்கார வச்சு என்னன்னு கேட்டு, சார் எங்கள் அசோசியேஷனில் இப்படி இருக்குது, இதுதான் நீங்கள் ப்ராப்ளம் சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஹூவர் இஸ் அவேர் வில் நோ டு டீல் வித் இட் சார். ப்ளீஸ் பி அவேர் ஆஃப் தட் சார். ஜஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் இந்த மினிமம் வேஜஸை பொறுத்த வரையிலும் ஈவன் தி சார் நீங்கள் கேட்டீங்கல்ல சார், ஆஸ் அ பிரின்சிபல் எம்ப்ளாயர் நம்ம யாருக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணாலும் we are only responsible to pay the minimum wages. That's number one. அவுட் சோர்ஸ் பண்ணாலும் நமக்கு ஒரு பாதோட முடியல. ரெண்டாவது, the act clearly says even if the worker decides he can take lesser pay than the minimum wages, he has got no right to do that. அந்த ஆக்டில் கிளியராக சொல்கிறது, ஒர்க்கருக்கு எனக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்குது, அவன் இந்த சம்பளம் போதுங்கிறான்னு நீங்கள் சொன்னாலும் முடியாது. ஆக்டில் கிளியராக இருக்குது. மினிமம் வேஜஸை பொறுத்தவரை there is no way out. Sir, thank you sir. The yes, practical sir. Question sir, what the if a labor officer varappling sir, if you are நம்ம சில இதுக்கு அபை பண்ணலனா what maximum the punishment or what maximum extent சார் அந்த டிஃபரன்ஸ் இன் அமௌண்ட்டை 20 times வரை கூட ஃபைன் போட முடியும் சார், ஆஸ் பர் தி லா. ஓகே சார். இப்போ அவங்க பண்ணுறதில்ல, ஆஸ் அன் அசோசியேஷன் வி ஃபைட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் அந்த டிஃபரன்ஸ் இன் அமௌண்ட் எக்ஸ்போனென்ஷியலி கேன் பி ஃபைண்ட் ஆல்சோ சார். ஃபார் ஃப்ரம் டேட் ஆஃப் அவங்களோட எப்போ வந்து இருக்காங்களோ. ஸோ நீங்கள் இமீடியட்டாக பண்ண வேண்டியது, எல்லாருமே வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா நம்ம ரெஜிஸ்டர் முதல் இருக்கா, இன்னும் ரெஜிஸ்டரே இல்லாட்டி இட்ஸ் எ டிசாஸ்டர். அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் ஹேவ் எ ரெஜிஸ்டர். அந்த ரெஜிஸ்டரில் இந்த ரெண்டும் வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும். ரெஜிஸ்டரும் இல்லை, இந்த ரெண்டும் நான் போடவும் இல்லை, நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன், வாட் இஸ் ஐஎம்ஏ டூயிங் அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சார். how frequent you have to go and get அந்த சைன் சிக்னேச்சர் கேட்குறாங்க சார். நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்டாஃப் ஷுட் சைன் எவ்ரி மந்த், த வேஜ் ஸ்லிப் சைன் பண்ணணும், அட்டண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டரில் சைன் பண்ணணும், எவ்ரி மந்த்லி பேசிஸ் இட் ஷுட் ஹேப்பன். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஹேவ் சம்படி டு ரைட். அதுதான் பிரச்சனை. அந்த சம்படி டு ரைட் டூ நாட் நோ ஹவு டு ரைட். அவனுக்கு வந்து இப்போ இந்த நம்ம வேஜஸோட கரண்ட் டிஏ என்னங்கிறது அவனுக்கு தெரியாது சார். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டும் வருதாங்கிறத என்ஷூர் பண்ணிவிட்டு அட்லீஸ்ட் அந்த டோட்டல் இதுக்கு மேலே வந்துட்டு இட் இஸ் சேஃபர் சார். ஓகே. அது அல்டிமேட் ஹவு ஃப்ரீக்வென்ட் டு கெட் தி சிக்னேச்சர் தே சேட் சார். நம்ம லேபர் ஆஃபீஸில் போய் சப்மிட் பண்ணணும். லேபர் ஆஃபீஸ் அவங்களே இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்துக்குவாங்க சார். அது ஓகே சார். நீங்கள் கொண்டு போக தேவையில்லை. ஆனால் உங்கள் ஸ்டாஃப் மந்த் ஆன் மந்த் சம்பளம் போடும்போது நீங்கள் கையெழுத்து வாங்கிக்கணும் சார்.
அதில் வந்து நீங்கள் பொய் சொல்லி கூட வாங்க வேண்டாம் சார். ஏன் சொல்லனா, உங்கள் ஸ்டாஃப்க்கு நீங்கள் ஒரு அலவன்ஸ்ன்னு கொடுக்குறீங்களா, அந்த அலவன்ஸோட சேர்ந்து தான் இது நீங்கள் ஃபுட்டோ இதோ கொடுக்குறீங்கன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லாட்டி ப்ரொவைட் பண்ணிடுங்க. அது எல்லாத்தையும் போட்டு மேக் இட் அ காம்போ. இங்கே பாருமா, உன் சம்பளம் 10, நீ சாப்பிட்றதுக்கு இவ்வளோ, நீ தங்குறதுக்கு இவ்வளோன்னு டோட்டலாக போட்டு அலவன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சைன் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ தட் யூ ஆர் கிவிங் சம்திங் அண்ட் யூ ஆர் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் இட். ஸோ யூ நீட் நாட் டெல் தெம் நான் இவ்வளோன்னு சொல்லுன்னு சொல்லவே தேவையில்லை. கிவ் தெம் சம் சர்வீஸ் அண்ட் ஆட் வேல்யூ டு இட். வாட் சார் செட் திஸ் பிட்வீன் 51 to 100 சார். லெஸ் தென் இதுக்கு வந்து அதுக்கு தனி கேட்டகரி சார். நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த பேசிக் அண்ட் டிஏ பெருசாக மாற்றம் இல்லை சார். அந்த ரெண்டுத்துக்கு மேலே இருந்தாலே யூ ஆர் சேஃப் சார். அட்லீஸ்ட் அதாவது வச்சுக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ சார். சார் அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து மேண்டேட்டரியாக மெயின்டைன் பண்ணும் சார். அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர், வேஜஸ்ஸு. சார் இந்த ரெஜிஸ்டர் வந்து ஒரு 5-6 ரெஜிஸ்டர் இருக்குது சார். நீங்கள் உங்கள் ஏரியாவில் உங்கள் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் யாராவது ஒருத்தங்கிட்ட ஐஎம்ஏ சார்பாக போய் பாருங்கள், ஒரு செமினார் வைங்க, என்னென்ன ரெஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. அது நீங்கள் எல்லாத்தையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுங்க சார். அதில் என்ன எழுதணுங்கிறது நம்ம சொல்லிடலாம். எந்தெந்த ரெஜிஸ்டருங்கிறது உங்கள் ஏரியாவுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஆள் போய் பாருங்கள் சார், அவங்கள வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லிடுங்க. Okay, for the benefit of doctors who have not attended this meeting, can you just publish this latest rule, this minimum wages change, the TIMA nursing board newsletter? Sir, போடலாம் சார். பட் ஒன் திங் சார், when there is some GO and some matter is in problem, நம்ம வந்து நீங்கள் இப்படி இவேட் பண்ணுங்க, இப்படிலாம் கணக்கு காமிங்கிறது, இட் இஸ் நாட் நைஸ் ஆன் அவர் பார்ட் டு பப்ளிஷ் சர்டன் திங்ஸ் விச் வில் கோ அகேன்ஸ்ட் அஸ் சார். ஸோ ஒன்லி பேசிக் திங்ஸ் வி கேன் டெல் சார். இது வராதவங்க அனுபவிப்பாங்க சார். ஏன்னா வி கேனாட் பப்ளிஷ் இட். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், half the TIMA, half the newsletters of our doctors are read by only paramedical staff. சார் நீங்கள் சொன்னதை வச்சு நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா, இப்போ நம்ம கொடுக்குற அலவன்சஸ், தட் இஸ் ட்ராவல் அலவன்ஸ், இல்லை வந்து உங்களுக்கு ஸ்டே அலவன்ஸ் எல்லாத்தையுமே டியூட்டி அந்த டிஏல கொண்டு வர சொல்லிட்டு. டிஏ இல்லை சார், பேசிக் டிஏ ப்ளஸ் அலவன்ஸ். அலவன்ஸ்னே ஒரு காலம் இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸில் வந்து நம்ம வந்து செக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பண்ணுறோம், இல்லை அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பண்ணுறோம்ல வந்து டோட்டல் பஞ்ச் ஸ்டாஃப்ஸுக்கு, அது இருந்தாலும் இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸில் அதோட என்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ணணுமா சார்? பண்ணிக்கிட்டா பெட்டர் சார். ஏன்னா நீங்கள் செக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதை ரெஜிஸ்டருக்கு வரும்போது உங்கள்கிட்ட கேட்குறது ரெஜிஸ்டர் எங்கன்னு கேட்பாங்க. ரேண்டமாக 4 ஸ்டாஃப் கூப்பிடுவாங்க சார். நீங்கள் வந்து ட்ரெயினின்னு ஒருத்தங்களை வச்சுருப்பீங்க, அவங்களுக்கு லைசன்ஸ் இருக்காது, அவங்கள ரெஜிஸ்டர்லேயே கணக்கு காமிக்காதீங்க. இஃப் யூ ஆர் நாட் ஷுர் அபவுட் தட் பர்சன், ப்ளீஸ் டோன்ட் என்டர் தேம் அண்ட் லீவ் தேம் இன் த ஃப்ரண்ட். ஒன்று தப்பு பண்ணால் கரெக்டாக பண்ணணும், இல்லை அந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது சார். எனி அப்டேட் அபவுட் த போனஸ் சார்? சார் போனஸ் பற்றியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார். நீங்கள் இந்த மேண்டேட்ரி லீவ் 8 நாள் சார், 8 days சார். சார் ஒரு டவுட்டு, இந்த சேலரி வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டில் பேங்க்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போது நீங்கள் சொல்கிற அலவன்சஸ் எல்லாம் நம்ம அதில் கொடுக்கறதில்ல, அதில் நம்ம அனுப்ப மாட்டோம். அதை வந்து நம்ம ரிட்டர்னில் எழுதி கொடுத்த மாதிரி காமிச்சிக்கலாமா சார்? நீங்கள் ஒன்று கொடுக்கலன்னா அது கிடைக்கலன்னு தான் அர்த்தம் சார். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், பேசிக்கோ சேலரியோ செக்கு போட்டாலும் ரெஜிஸ்டரில் அலவன்ஸ்ன்னு போட்டு கையெழுத்து வாங்கிக்கோங்க சார். அதுக்கு தானே ரெஜிஸ்டர் இருக்குது. நீங்கள் டிக்ளரேஷனில் வாங்கினீங்கன்னா இட் வில் கெட் சஸ்பீஷியஸ் சார். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, உங்கள் சம்பளம் 10,000 வாங்கிட்டேன், நீ தங்குறதுக்கும் திங்கிறதுக்கும் 3,000 சேர்த்துருக்குமா, 13,000 கையெழுத்து போட்டுன்னு முடிச்சிருங்க சார். சார் டோன்ட் டெல் இதுக்கு தான் அதுக்கு தான் அண்டர்டேக்கிங், இதெல்லாம் இட் லீட் டு அன்னெசரி கன்ஃபியூஷன் சார். நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் பேர் வந்து டிசாஸ்ட்ரஸான ஒரு ஐடியா, நான் உனக்கு இப்போ கொடுக்குறேன் எனக்கு பின்னாடி கொடுத்துருவேன்னு எழுதி வாங்குன்னு வேறு வாங்கியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் இந்த ஒரு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், அவங்களே சப்மிட் பண்ணுறாங்க, நான் உனக்கு சும்மா தான் கொடுக்குறேன் திருப்பி வாங்கன்னு எழுதி கையெழுத்து போட்டு அதை வேறு ஃபைல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது தட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் டைம் பாம் ஃபார் தெம். அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் எழுதி வாங்குறீங்க சார். இப்போ லாஸ்ட் வீக்கு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் லேபர் ஆஃபீஸ்லேருந்து விசிட் வந்தாங்க, நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தாங்க. அவங்க கூட பேசும்போது நம்ம இந்த மாதிரி சொன்ன மாதிரி எல்லாம் பார்த்தாங்க. அவங்க ஒரு 3-4 பேர்த்த சாம்பிளுக்கு கூப்பிட்டு எவ்வளோ சேலரின்னு கேட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த மினிமம் 2008 + 2021 டிஏ மேலே தான் எல்லாருமே சேலரி சொன்னாங்க. அவரெல்லாம் நோட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த மாதிரி விஷயமெல்லாம் சொன்னேன், நம்ம பேசுனது எல்லாமே சொல்லி கோர்ட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் சொன்னோன்னே அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. ஒன்றும் இல்லை சார், அவங்க வந்தால் உட்கார வச்சு பேசினாலே பாதி டைம் சரியாயிரும் சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ. See, can we include the bonus what we are given? When we get for example, last year I given the bonus for Deepavali about 20,000 rupees, let us assume. For example, this year we can include that also along with the salary and as though we have given to them. Sir, இது வந்து it's a practical problem, sir, between the employer and the employee.
Morarji Desai, as the Prime Minister said, it is wrong to implement the Minimum Wages Act in a country where there is unemployment. இது வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மொரார்ஜி தேசாயோட அஃபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் பார்லிமெண்ட்டு. மினிமம் வேஜஸ் கேனாட் பி, பட் மினிமம் வேஜ்னா இங்கே ஜஸ்டிஸ் ராஜரத்னன்னு வந்திருந்தார். இதுக்கு ஆல் ரூல்ஸ் ஆர் மேட் ஃபார் தி புவர், இம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார் தி ரிச். ரூல் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் போடுறப்ப தே ஆர் மேட் ஃபார் தி புவர், பட் வென் இட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ரிச். இது வந்து ப்ராக்டிக்கல். நான் அட்வைசர் டு தி கவர்னரை போய் பார்த்தேன் மினிமம் வேஜஸில். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் த நேம். 1974 சார் மினிமம் வேஜ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு கேட்டேன். சார் மினிமம் வேஜஸ் இன் பேப்பர், கீப் யுவர் பேப்பர் ஸ்ட்ரைட்னாரு. திருப்பி கேட்டேன், ஆர் யூ நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இங்கிலீஷ்? ஐ ஆம் டெல்லிங் யூ, யூ கீப் யுவர் பேப்பர் ஸ்ட்ரைட். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் இங்கே லேபர் ரூல்ஸில் வந்தாக்கா, ஆஸ் பர் லேபர்லாம் இந்த ஜிஓவில் வந்து இந்த ஜிஓ கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கமிட்டி போட்டிருக்கான். ஸோ அதுக்கு முந்தின ஜிஓவை நீங்கள் கரெக்டாக பேசிங்கன்னா எனக்கு ஆர்குமெண்ட். இது வந்து வித்தின் த டிபார்ட்மெண்ட்டு தான் வருதே தவிர தி டிபார்ட்மெண்ட் கேனாட் கோ டு கோர்ட், தி லேபர் ஆஃபீஸர் கேனாட் என்ஃபோர்ஸ் த பனிஷ்மெண்ட், தே ஹேவ் டு கோ டு சிவில் கோர்ட்டு. எவ்ரிபடி ஹேஸ் காட் மேஜிஸ்ட்ரேட் பவர். அதை வந்து நீங்கள் சொல்ல முடியாது. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அப்போஸ் பண்ணிவிட்டு ஹையர் இதுக்கு போனாலும் அங்கேயும் அப்போஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் டிபார்ட்மெண்டல் ரூல் தான் சொல்லி மேலே போட சொல்லுங்கள். தே வில் நாட் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். நம்ம பயந்துக்கிட்டு கொடுக்கறதுனால தே வாண்ட் டு ஹேவ் ஏ கலெக்ஷன் செட்ஸ். ஸோ இட்ஸ் எ கொஸ்டின் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டு. இதுக்குள்ளே வந்து பீப்புள் லைக் அவர் நேஷனல் பிரசிடென்ட் ஹூ கேன் டாக் எலக்வென்ட்லி, தே ஆர் டாக்கிங். அதனால் ரெண்டாவது வந்து இது எல்லாமே வாட்ஸ்அப்பில் இருக்குது. நீங்கள் கேட்குறப்ப நாங்கள் உடனே கொடுக்குறோம். த பிட்டி இஸ் most of you, I am sorry to say, attend the meeting for the first time, ask us questions for the first time. நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வராது. ஸோ திஸ் இஸ் த காமன் ப்ராப்ளம் சார். இட்ஸ் a question of trying to adjust with the people. Sir, Dr. Abulasan, I have two suggestions regarding minimum wages. இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம யோசனை பண்ணோம். எந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒயிட்டில் சாலரி டிஸ்பர்சல் அண்ட் ரெக்கார்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு இன்கம் டேக்ஸ்லேயே நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். we can show it in our எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம கூடி காட்டுறதுக்கு மெயினானது வந்து சேலரி தான். ஹாஸ்பிட்டலில் சேலரி வந்து நிறையா நமக்கு இருந்து காட்ட முடிஞ்சதுன்னா நமக்கு இன்கம் டேக்ஸ் குறையும். அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து இந்த மினிமம் வேஜஸில் வரும்போது, லேபர் ஆஃபீஸர்ஸ் வரும்போது, ஈவன் இந்த ஃபயர் சேஃப்டி இதில் கூட many of us tend to have some shortcut and have a temporary solution. இப்போ நிறைய நம்ம 2 செஷன்ஸ்லேயும் வாட் நர்சிங் ஹோம் போர்டு இஸ் kept on advising not to have a temporary solution. So try to empower yourself with all the laws. That is very, very important. 2009 basic and 2021 DA எல்லாரும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். எவ்ரிபடி ஷுட் நோ. அது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்குறோம். தட்ஸ் ஆல் மெனி ஆஃப் அஸ் ஆர் கிவிங் தட் சேலரி. பட் வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி 2009 பேசிக் அண்ட் 2021. அதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கான்ஃபிடெண்ட்டாக நம்ம சொல்லலாம். ஈவன் டு அவர் ஸ்டாஃப் ஆல்சோ வி கேன் டெல் தட் அக்கார்டிங் டு த லா 2018 is very high. That is kept under abeyance. Still we are fighting on that. But we are giving, most of us are giving the 2009 basic and 2000. So don't try to have a shortcut and finish the matter and have a temporary solution and be peaceful. So that will not be a long lasting. Please understand this. And in all aspects, clinical establishment, ramp issue, everything, we have to know the laws fully. As far as we know the laws, we will be more confident. Otherwise we will be very shaky. That's why this nursing home board meetings are held in all the zones. That will be, whoever is attending these nursing home boards, definitely they go out at the end of the day being more confident. Thank you, sir. Thank you, sir. Ramakrishnan, sir, to answer your bonus question, I had a discussion with sir also. என்னன்னாங்க சார், நீங்கள் போனஸ் கொடுக்கறதுனால இந்த பேசிக் என்டிஏ இதில் நான் குறைச்சிட்டேன்னு சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இன்ஸ்டெட் நீங்கள் போனஸ் கொடுக்காம அந்த போனஸை டிவைடட் பை 12 போட்டு 20,000 கொடுக்கறதுக்கு மாதம் 2,000 ரூபாய் ஆட் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு இது கூடிரும். தட் இஸ் அக்செப்டபிள் சார். நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் இன்க்ரீஸ், அவங்களுக்கு தேவை இதுதானே தவிர போனஸ் இவ்வளோ கொடுக்கணுன்ட்டு இல்லை. ஸோ நீங்கள் தனியாக கொடுக்கறது யூ கேன் ஆல்வேஸ் டெல், அதை டிவைட் பண்ணி கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம். போனஸாக ஒன் டைம் கொடுக்கறதுக்கு ஐம் டிவைடிங் அண்ட் கிவிங். இட்ஸ் லெஃப்ட் டு யூ டு நெகோஷியேட் சார்.
சார் இவ்வளோ தான் 1 month சேலரி கொடுக்கணும் 20,000 கொடுக்கணும்லாம் எங்கேயுமே கிடையாது சார். சார் வாட் இஸ் த ஸ்டிப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது சார். மினிமம் இவ்வளோ கொடுக்கணும், போனஸுங்கிறது லாபத்தில் கொடுக்குறதாங்க சார். பட் இன் ஜென்ரலி வி கிவ் 1 month சார். பட் 1 month கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சார் பட் வந்து போனஸ் கொடுக்கறதுனால இதை குறைக்கலாங்கிற லாஜிக்கே வில் ரிமூவ் இட் சார். தட் இஸ் தி ஒன்லி பாயிண்ட். Yes, sir. I think we'll go to the next session, sir. Anurajan, sir. Sir, last question. Yes, question. Sir, now that we are all hospital employees are covered under ESI, are we still supposed to give medical leave for? Are they entitled for medical leave apart from what the ESI doctor prescribes? Labor officer enna kekrarna, they are entitled for 1 day medical leave every month, or else you will have to, if they are working, you will have to give 1 day's extra pay அப்படிங்கிறாரு. Then I argued with them saying that no, they are all covered under ESI now. Everybody we are paying ESI contribution. So whenever the ESI doctor is prescribing, they go on leave and then the ESI is paying them. இல்லைங்க சார், இப்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, மெடிக்கல் லீவ் என்டைட்டில்மெண்ட் இருக்குன்னா மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி சிக் லீவ் எடுத்தே ஆகணும்னு கட்டாயம் கிடையாது இல்லை சார். when the employee is sick, they are going to take leave. We are not going to force them. So unless the employee says, I am working sick, I have been asked to come by my management, then the prachana varum, sir. The entitlement may be different, but they are genuinely sick, you are not going to bring them to the hospital. And on the point, they cannot argue. Because one of the labor officers said that at least 1 day every month they are entitled. Otherwise, 12 days in a year they are entitled. If they are not taking those leave, you will have to give them 12 days pay extra. I said no. Casual leave is the sir. Casual leave I know. Sick leave suppose just like that they come and say. Thanks. Thank you, sir. Sir, Anurajan sir, will thank you, Ashokan sir, Singaravel sir, and VVR sir. Thank you so much, sir. We'll go to the next session. Please give them a big hand. Thank you, Dr. Singaravelu, and then Dr. Ashokan sir, for your contribution in this topic. Now we are moving to the next session, Clinical Establishment Act. I request Dr. Abul Hassan sir to come to the dais to chair the session. I be moderating, and Dr. Venkatesh from Erode to come as a panelist. So may I request Dr. Abul Hassan sir, the chairperson, to give his introductory talk. Good afternoon. Can we have our attention, please? We request all the delegates to be seated. We are going to discuss in another half an hour's time very important topic. May I request again all of you to please have your seats. Thank you very much. My dear friends, in the history of running nursing homes, if you take since the birth of this nursing home board, there has been instances of new laws, legislations we had to face. In fact, I can recall during the birth of this nursing board, there was an issue of property tax hike 3 times. Dr. VVR and other senior people championing the cause. All nursing home board owners joined together and went to the court and was kept in abeyance. And it was, the case was going on for a long time. But it had crystallized the formation and the strength of the nursing home board.
Similarly, down the line, there was an issue board intervened and the law was taken down the line to another 10 years, and now we are settled with the pollution control board. And following that, the stability issue, fire safety, one by one, ramp issue, one by one. In between, the one law which had threatened us the most, I can say, was the Clinical Establishment Act, because it said you had to have a license to run your clinic. Before this, there was no such thing. There was no license. We didn't have to get permission from anybody. All the houses were converted into nursing homes. But this law, we were very much afraid, and we were really worried. We kept on talking about this in all the meetings. It took the center stage, I can say, Clinical Establishment Act. Also, I can tell you, there was another Clinical Establishment Act which was brought in by the state government. This was done by the central government, which was kept in abeyance by the representative from Nursing Home Board. Again, so we had the government, after our many representations, especially after discussing in the Nursing Home Board, made the law more and more doctor friendly. Many of the very biting teeth were removed. And one most important thing is the authority, the district authority was the collector, which we got converted into joint director of the medical, of that particular district. Now the joint director has the power to issue the license and also cancel the license. So being a part of our medical fraternity, the joint directors may not act that hastily, and we all now entered into this, registered into this, and got a number of license. The first time in our history of running a nursing home, now we have a license, a registration number. There are still many issues remain in implementation of this Clinical Establishment Act. And also there are instances that joint directors had closed the hospital, issued notice to the hospital. And again, there were cases of Consumer Protection Act mingled with clinical establishment. That was a very wrong step in some of the districts by the joint director. All these things I know. You will have so many questions with regards to this particular law. And we have our additional director from our government headquarters hospital, Dr. Venkatesh, and he is a pediatrician, and he is I am a member of Erode, and has been very close to many of our hospitals, because we have a very good collaboration with the government, particularly in government schemes in which private hospitals are participating. And for example, yesterday, many of our hospitals, private hospitals, gave their wheelchairs to all the polling booths. Nearly hundreds of our Erode IMA had organized this. Hundreds of wheelchairs were given to the government, particularly asked by the government from government hospital. So we have a very good collaboration. And Dr. Venkatesh has been collaborating with all the private hospitals in getting this license, getting this clinical establishment certificate from the joint director. He has been. Thank you very much for coming, Dr. Venkatesh. And before we get his opinion and also get him answering the questions, I'd like to request our secretary, Dr. Anburajan, just to run through the salient features of Clinical Establishment Act. Dr. Anburajan, please. Thank you, Dr. Abul Hassan, sir. Sir, I think I don't want to waste much of the time in telling about the Clinical Establishment Act. Only the few things I want to
enumerate, and then we'll be going to hear from our additional director that how it is being implemented. And it is for you that you have to raise questions, and they are here to answer for your questions. So Clinical Establishment Act, it's a Tamil Nadu Clinical Establishment Act published on 14/2/1997. But as he said, that was kept in abeyance. But the Clinical Establishment Act, which we are now having, is the Central Clinical Establishment Act. Provisions of Act was not implemented due to non-framing of rules. Amendment of the Act on 23/2018 was made. Rules framed and published on 4/6/2018. Efforts were taken by Tamil Nadu IMA. The result is, as he said, it's a very doctor and hospital friendly CA in Tamil Nadu. As he told earlier, the rule was being governed by the collectors and other revenue officials. Later, after we have been fighting a lot or having lobbying with the government, it has been made the JDs are going to be the implementing authorities giving certificates or license, and then who will be the overseers and then taking any action. They are the persons who are going to do that. So it's a very big, boon for us. Earlier, the punishments were very horrible in the law. But after our lobbying with the government many times, that punishments have been considerably reduced also. So Clinical Establishment Act, overview, everything you can get it from our website, nursing home website, and you are all known to that also. One more thing I want to tell about the Clinical Establishment Act is that we have to abide by that, then only we will be eligible to get any, including into any government schemes or even insurance, companies affiliation, or even NABH affiliation, everything for this is the one basic thing that we have to get into. So, it is a mandatory for each and every clinical establishment, including every treatment place, etc., to register and follow minimum standards and infrastructures. That is the space, equipment, qualified paramedical staff. So, Clinical Establishment Act is aimed to register and regulate clinical establishments based on minimum standards in order to improve quality of public health care in the country. So this we have to very strongly keep in our mind. Why we have to abide by certain rules. We have been very free. We had freedom earlier to have our clinic anywhere. எங்கனாலும் நம்ம கிளினிக் வச்சுக்கலாம், எப்படினாலும் வச்சுக்கலாம், யாரை வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாமே now it has been changed. So the society is learning a lot. நிறையா regulations are coming in the society. In the meantime, இந்த மாதிரி regulations வர்றது வந்து it is better for us. So we have to accept this kind of regulations. அது நம்ம மைண்ட் செட்டப்பில் வரணும். So by accepting this, at least we have been able to, improve the quality of services through our establishment. அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணணும். We need not always say that ஏதோ நம்மளை வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறாங்க, நம்மளை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இது பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி எப்போவுமே ஒரு நெகட்டிவாக எதை நீங்கள் எடுத்துக்கிடாமல், this is a way that these are the ways by which we are being improving the services through our establishment. NABH accreditation வேணும்னா நம்ம நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதே மாதிரி இது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா தான் ஆல்வேஸ் நல்லது. எல்லாத்தையுமே நமக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருக்குது, எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஃபைட் பண்ணணுங்க முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் வெரி salient features which are directly affecting our doctors and hospitals that have been removed. And there are few states in India where 50 பெட்டுக்கு கீழே உள்ள ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு சிஇஏ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஃபைட் பண்ணி கூட வாங்கியிருக்காங்க. பட் வி won't say that is good. அது வந்து நல்லதுன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது. பட் இந்த மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வெரி குட் ஃபார் அஸ். சரி, ஒரு ரோட்டில் நம்ம போகணுன்னா லெஃப்ட் சைடு தான் போகணுன்னு ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த லெஃப்ட் சைடு போகிறது வந்து இட் இஸ் ஃபார் த சேஃப்டி ஆஃப் எவ்ரிபடி, நாட் ஓன்லி ஆஸ் ஃபார் த பப்ளிக். ஸோ ஆனால் நான் வந்து அவசரத்துக்கு எப்படினாலும் ஓட்டிக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து செய்ய முடியாது. ஈவன் ஆம்புலன்ஸ் கேன் நாட் டூ தட். ஸோ regulations and rules are there to prevent us
and to protect us அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு சென்ஸில் நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம். I don't want to show all the slides, we know everything, but now I'll welcome Dr. Venkatesh to come and say a few words how they are implementing, and then what are the hurdles as a implementing side, what are the hurdles you are getting from the hospitals, that you can enumerate little, and after that we are inviting questions from the floor. Dr. Venkatesan sir. Good morning to all. First, thanks the organizing secretary for giving me this opportunity. ஸோ இந்த ஆக்ட் வந்து நம்ம 2018-19 நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அப்போ வந்து எல்லோரும் ஃபார்ம் வந்து 5000 டிடி எடுத்து நம்ம டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் சர்வீஸ் டிடி எடுத்து கொடுத்தாங்க. ஜேடி பேரில் டிடி எடுத்து எல்லோரும் கட்டணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இன்ஸ்பெக்ஷன்லாம் ஆரம்பித்தோம். இதில் நிறைய நாங்கள் ஹேர்டல்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ முதல்ல வந்து ஆரம்பித்தோம்னா என்ன சொல்லலாம்னா, இது 2 சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து அலோபதி, இன்னொன்று வந்து நம்ம ஆயுஷ். ஸோ ஆயுஷுக்கு நம்ம போக தேவையில்லை. அலோபதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து நம்ம அலோபதிக் டாக்டர்ஸ் அண்ட் டென்டிஸ்ட் நிறைய கவர் ஆகிறாங்க. ஸோ டென்டிஸ்ட் வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இதெல்லாம் மோடில் அவங்க கிளினிக்கெலாம் போயிட்டாங்க. ஸோ நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளினிக்கு, பாலி கிளினிக்கு, ஹாஸ்பிட்டல், நர்சிங் ஹோம் போர்டு. நர்சிங் ஹோம் போர்டு வந்து நிறைய கேட்டகரிஸ் வந்துருச்சு. 0 to 25 பெட்ஸ் ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் 50 பெட்ஸு, 50க்கு மேலே, 100க்கு மேலே, அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது பார்த்தோம். ஸோ நாங்கள் ஒவ்வொரு இன்ஸ்பெக்ஷன் போகும்போது அவங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வாங்கி வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இன்ஸ்பெக்ஷன் போகும்போது நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணோம். நிறைய பேர் என்ன பண்ணால், நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சீனியர் டாக்டர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷனை ரிஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருந்தாங்க மெடிக்கல் கவுன்சிலில். ஸோ யாரெல்லாம் மெடிக்கல் கவுன்சில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண டிகிரியை தான் நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணோம். டைம் கொடுத்தோம். அப்புறம் அவங்களாம் சில பேர் ஃபைன் கட்டி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் மேண்டேட்டரி லைசன்ஸில் ஒரு 4 லைசன்ஸ் நாங்கள் கம்பல்சரியாக பார்க்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம். தட் இஸ் ஃபயர் சேஃப்டி, பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு MOU, அப்புறம் வந்து தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு ஆத்தரைசேஷன், பில்டிங் ஸ்டெபிலிட்டி, சானிடரி சர்டிஃபிகேட். ஸோ இந்த 4 மேண்டேட்டரி சர்டிஃபிகேட்ஸு. ஸோ இது எல்லாருமே ஓரளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து டிகிரி தான் அடுத்தது வந்து டிகிரி போனோம். ஸோ டிகிரியில் வந்து பார்க்கும்போது நம்ம மெயினாக பார்த்தது வந்து பேசிக்காக வந்து நம்ம டிகிரி வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆயிருக்கான்னு. ரெண்டாவது வந்து பேராமெடிக்கல்ஸில் வந்து குவாலிஃபைட் நர்சஸ் இருக்காங்களா இல்லையான்னு, அப்புறம் லேப் டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களோட டிகிரி குவாலிஃபைடாக இல்லையான்னு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இது நாங்கள் பார்த்தோம். அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஓகே ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம ஈரோடை பொறுத்த வரைக்கும் 1500 எங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணதில் வந்து நாங்கள் கிட்ட 1250 வரைக்கும் கொடுத்துட்டோம். அதில் கொஞ்சம் ஆயுஷில் தான் கொஞ்சம் இது சில இது இருக்குது. ஸோ மற்றெல்லாம் ஒரு பெரிய இதாக தெரியல. ஸோ இதில் வந்து எங்களுக்கு என்னென்னா மெயினாக வந்து இதில் வந்து பீரியாடிக்கில் ரிப்போர்ட் வந்து இப்போ கலெக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. நம்ம இப்போல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம், எல்லோரும் சிஏக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்துட்டோம். ஸோ எவ்ரி மந்த் நம்மளுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுக்க சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி எவ்ரி 6 months ஒன்ஸ் எங்களுக்கு ஃபயர் சேஃப்டி ஆடிட்டு, பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டோடைய இதெல்லாம் கம்பல்சரியாக பார்க்க சொல்கிறாங்க. நிறைய இடத்துல இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணும்போது சில பேர் இந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு நார்ம்ஸில் இல்லை. ஸோ அவங்களுக்குலாம் சில கரெக்ஷன்ஸ்லாம் சொன்னோம். சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுதான் மெயின் இது. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம். சில ஹர்டல்ஸ் வந்து எப்படி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து வருதுன்னா, சிஏக்கு வந்து அவங்க காட்டும்போது தே ஆர் ஹேவிங் 5 பெட்ஸ். ஆக்சுவலாக ஒரு 5 பெட்டோட ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க. பட் ஓபின்னு மட்டும் வாங்கியிருக்காங்க சிஏல. அந்த 5 பெட்ஸ் இருக்கிறத அவங்க தே டோன்ட் வாண்ட் டு ஷோ இட். ஆனால் இந்த மீன் டைம் அவங்களுக்கு வந்து அடுத்தால அக்ரிடேஷன் அப்படின்னு வருது, அல்லது பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்லேருந்து பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டர் போகிறாங்க. அவங்க போய் பார்த்து அவங்கள்ட்ட பண்ணும்போது சார் 5 பெட்டு இருக்குது, ஆனால் அவங்க வந்து சிஏ சர்டிஃபிகேட்டில் பெட்டே இல்லைன்னு சொல்லி காட்டியிருக்கிறாங்க, வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி லிட்டிகேஷன்ஸ் வருது. ஒன்று பெட்டை அதிகமாக்கி போடுறது, சிலர் பெட்டை அதிகமாக்கி போட்டு சிலர் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்காங்க. 30 பெட் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க, பட் ஆக்சுவலாக 10 பெட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அவங்க 30 பெட் இருக்குன்னு போட்டிருக்க வந்து சில ஃபெசிலிட்டிஸை அவைல் பண்ணுறதுக்காக அப்படி காட்டிருக்காங்க. ஆனால் அடுத்து பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபெசிலிட்டேட்டர் போகும்போது இல்லை சார் எங்கள்கிட்ட வந்து 10 பெட்டு தான் இருக்குது, 10 பெட்டுக்கு நீங்கள் வாங்கங்கிறாங்க. அப்போ ஃபெசிலிட்டேட்டர் வந்து அவங்க சிஏ சர்டிஃபிகேட் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வச்சு தான் நான் போக முடியும். ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது வி கெட் இன்டு சம் ட்ரபிள். இந்த மாதிரி சில ராங்கான கான்செப்ட்ஸோடு நம்ம டாக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால தே கெட் இன்டு எ லாட் ஆஃப் ட்ரபிள். ஸோ இது சிஏல வந்து என்ன நம்மகிட்ட எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இருக்கோ அதுக்கு கரெக்டாக நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வாங்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் வென் வி வாண்ட் டு அப்கிரேட் இட் தெர் இஸ் அ வே டு கெட் அப்கிரேட் யுவர் ஹாஸ்பிட்டல். நம்பர் ஆஃப் பெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் பெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அதை வந்து கண்டிப்பாக சிஏலையும் நம்ம வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு தெர் ஆர் சர்டன் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் படி நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அதை பண்ணிக்கிட முடியும். ஸோ அதில் எதுலேயுமே நம்ம வந்து உங்களுக்கு எந்த விதத்தில் அசிஸ்ட் பண்ணுறக்கோ சில அட்வைஸ் பண்ணுறக்கோ நர்சிங் ஹோம் மூலமாக நம்ம வந்து செய்ய முடியும். பட் டோன்ட் அண்டர்
சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு போகாதீங்க, இல்லை ஹையர் நம்பர் ஆஃப் பெட்ஸை போட்டு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து வாங்காதீங்க. இதில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. தென் ஏதாவது ஒரு இடத்துல அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹிஞ்ச் ஆகும், ப்ராப்ளம் வரும். இப்போ நவ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின்ஸ் regarding CEA, sir, always the opening batsman Selvam sir. Check. Sir, Dr. Selvam from Chennai. Sir, whenever there is a change in the staff, for 10 staff, after 1 year they change, or medical officers change, are we supposed to intimate the competent authorities? Sir, every 6 months once நம்ம வந்து இந்த ஸ்டாஃப் பர்டிகுலர்ஸும் அப்டேட் பண்ணணும். நம்ம முதல்ல பார்க்கும்போது ஒரு கன்சல்டன்ட் இருக்கார் சார், நாளைக்கு திடீர்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலை பற்றி. அப்போ வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த ஸ்டாஃப் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணுறோம். அப்போ அந்த கன்சல்டன்ட் வந்து அப்போ இருந்திருக்கிறாரு, இப்போ பார்த்தா அவர் இல்லைங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ எவ்ரி 6 months once you have to update the இது சார், update the employees list and the consultants who are coming to the hospital. These details are to be given once in 6 months. இப்போ வந்து சாஃப்ட்வேர் அப்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். ஸோ இன்மெயில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருவாங்க. அதில் போய் நீங்கள் அப்டேட் அந்த ஆப்ஷன் மட்டும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஸ்டாஃப் டீட்டெயில் அப்டேஷன் பண்ணிக்கலாம். I think many of us are not doing it now. இல்லைன்னா இப்போ தான் சாஃப்ட் அப்டேஷன் ஆகிட்டு இருக்கு சார், இன்னும் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ட் ஆகலை. பட் டில் தென் பண்ண தேவை. அந்த பண்ணுற மாதிரினா நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்து இங்கே அந்த கன்சர்ன் ஜேடி ஆஃபீஸில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் இதாக இருக்காங்க, இந்த ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் வந்து இப்போ புதுசாக இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கணும். நாங்கள் வெளியில் அப்டேட். ஓஹோ. ஸோ டில் தென் எங்களை ஹார்ட் காப்பியாக அனுப்ப சொல்கிறீங்க, கொடுக்க சொல்கிறீங்க. தேங்க்யூ சார். சார், எவ்ரி ஹாஸ்பிட்டல் ஹேஸ் கெட் அ பாஸ்வேர்ட் அண்ட் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து கண்டிப்பாக வாங்கியிருக்கணும் அண்டர் கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட். அது நடந்திருக்கான்னு பாருங்கள். நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வாட் ஹேப்பனிங் இன் அவர் ஹாஸ்பிட்டல் ப்ராக்டிக்கல்னா ஒரு மேனேஜர்னு ஒரு இருப்பார், அவருக்கு தான் A to Z எல்லாமே தெரியும். நமக்கு வரக்கூடிய சம்பாத்தியமும் எது என்ன செலவுங்கிறதும் அவருக்கு தான் தெரியும். ஹாஸ்பிட்டல் வந்து உட்கார்றது, பேஷண்ட் பார்க்குறது, மற்ற ரவுண்ட்ஸ் போகிறது, இதோடு நம்ம முடிச்சுக்கிடுவோம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தால உள்ள எதையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது இல்லை. தட் இஸ் த thing that most of the time we are being looted by people and we have been misguided by the people. But நாளைக்கு வந்து litigation வந்து problem வந்ததுன்னா the manager or the other person is not going to face, only we are going to face that and we are going to get punished and our name is going to be put down among the public. ஸோ இதை வந்து நம்ம எல்லாமே நீங்கள் அறிஞ்சிருக்கணுங்கிறதுக்கு தான் நர்சிங் ஹோம் போர்டு மூலமாக இந்த காரியங்களை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துது. ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படிங்கிறத தெரியணும். யூ மஸ்ட் ஹாவ் த பாஸ்வேர்ட் அண்ட் யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டை வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் வச்சுருக்கணும். தென் உங்களுடைய அனுமதியின் பேரில் உங்கள் மேனேஜர் யாராவது அதை யார் அந்த இதை டீல் பண்ணுறாங்களோ அவங்க அதை வந்து வச்சுருக்கணும். ஸோ கைண்ட்லி கோ அண்ட் வெரிஃபை வெதர் யூ ஹேட் தட் user ID and password, otherwise you have to get it. ஸோ கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து இப்போ ஒரு மஸ்ட் ஆயிடுச்சு NABH எந்த ஒரு அக்ரெடிட்டேஷன்லையும். இப்போ வந்து டைப் ஆஃப் தி கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை நம்ம வந்து உள்ளே போகிறது இருக்குல்ல சார், தட் இஸ் வந்து கிளினிக் பேஸ்ட் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் தேட்டர் இருக்கணும்னா தேர்ட் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் அதை மட்டும் கொஞ்சம் என்லைட்டன் பண்ணுங்கள் சார். 4 டைப்ஸ், தட் இஸ் கிளினிக் பேஸ்ட், டே கேர் பேஸ்டுக்கு செகண்ட் ஸ்டெப்பு, தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கு வந்து உங்களுக்கு அப்படி இல்லை, நீங்கள் என்ன மாதிரி டைப் ஃபெசிலிட்டி அதில் அப்படியே போய் என்ட்ரி போட வேண்டியது, அவ்வளோதான் சார். சார் இதில் பாலிகிளினிக் சார், ஒரு நீங்கள் எல்லாம் ஆன்லைனில் ரிப்போர்ட் கேட்குறீங்க, சனி ஞாயிறுல ஆஃபீஸ் லீவாக இருக்குது, நெட்டை திறந்தால் வரமாட்டேங்குது. ஃபேஸ்புக்கில் போய் இதில் கொடுத்தோன்னாக்கா, இதில் வாட்ஸ்அப்பில் கொடுத்தோன்னாக்கா நீங்கள் இதில் மெசேஜில் வாங்கன்னு சொல்கிறீங்க. அப்புறம் வந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணுற சிஸ்டர் வந்து அன்றைக்கி லீவாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் மறுநாள் போய் முதல் நாள் இதை அப்டேட் பண்ண முடியலை. வாரம் முடிஞ்சவொடனே யார் யாருக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்கலன்னு இந்த ஆப்சென்டி லிஸ்ட் மட்டும் கரெக்டாக கொடுக்குறீங்க. யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக் டிஃபிகல்ட்டி. எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் நாட் சப்ளைடு அண்ட் இட் இஸ் கட் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் இன் வில்லேஜஸ். நம்பர் 1. வாட்ஸ்அப் இது வந்து ஒர்க் பண்ணுறதில்ல, இந்த ஏரில் இது வந்து ஒர்க் பண்ணுறதில்ல. வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு கிவ். அதனால் வந்து ப்ரீவியஸ் டேட்டை வந்து அப்டேட் பண்ணுறது, இது பண்ணுறது, இந்த ஃபெசிலிட்டி வந்து இருக்கணும். இவங்க வந்து பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அதை வந்து கொஞ்சம் பார்க்கணும். வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு அப்டேட் இட். அன்னன்னைக்கு கொடுக்குறோம், பட் டு பி ஆன் தி சேஃபர் சைடு வி ஜஸ்ட் கிவ் எ மெசேஜ். இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, எஸ்பெஷலி ஆன் சண்டே நோட்டிஃபைடு ஹாலிடேஸு. ரெண்டாவது வந்து 4-5 பேர் ஸ்டாஃப் இருந்தாங்கனாக்கா எல்லாருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியாது. இன்றைக்கி சண்டேங்கிறப்ப தி பர்சன் ஹூ ஆப்ரேட்ஸ் த கம்ப்யூட்டர் இஸ் நாட் தேர், ஐ எம் நாட் தேர், நோபடி வில் பி ஏபிள் டு கிவ் எ ரிப்போர்ட். நாளைக்கு வந்து சண்டே ரிப்போர்ட்டை ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகாது. நாளைக்கு விவிஆர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் நாட் ரிப்போர்ட்டட்னு இது ஸ்கூலுக்கு ஆப்சென்ட் ஆன பையன் மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட்டு தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு.
இது வந்து தீஸ் யூ மஸ்ட் பி அட்டெண்டிங். சார் எங்களுக்கு கலெக்டரேட். ஆனால் இன்னொன்று சார், நம்ம வந்து we are too much regulating. முதல்ல வந்து the purpose of clinical establishment act வந்து to identify how many hospitals, to collect details, to coordinate, to identify தான். காமாட்சி told me very regularly, identify so that you know your friends. நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, ரெகுலேஷனை வந்து நீங்களே கையில் எடுத்துக்கிட்டீங்க. இது வந்து keep it in mind. Regulation is not your job because you will be answerable for regulation. அப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக இது நீங்கள் தேவையில்லாமல் ரொம்ப விலைக்கு வாங்குறது மாதிரி ஆகுது. ரெகுலேஷன் இஸ் அவர் ஓன் ஜாப். நான் ஏன் பண்ணலைங்கிறத நான் பண்ணணுமே தவிர நான் ஏன் பண்ணலைங்கிறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது. பிகாஸ் ஐ ஆம் ஸ்டில்லிங் இந்த லார்ஜர் கண்டென்ட்டு. சர்டன் ஸ்டேட்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. நம்ம ஸ்டேட்டில் தான் வந்து இந்த மாதிரி எவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்லினாலும் நம்ம பிள்ளைங்களே ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து தே மேட் தேர் ஓன் ரூல்ஸ் அண்ட் தேர் ஓன் நாட்ஸ் ஆல்சோ. திஸ் நீட் நாட் பி தேர் ஆர் சர்டன் ஸ்டேட்ஸ் விச் ஹவ் withdrawn the clinical establishment act asking only to இது நீ வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணலைன்னா கூட பரவாயில்ல, நீ இப்போ சப்சிக்வெண்ட்டாக பண்ணிக்கலாங்கிறது இப்போ வந்திருக்கு சார். அதனால் நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன், கோஆர்டினேஷன், உங்களுக்கு வந்து வேக்சின் கொடுங்க, நாங்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கோன்னு பாருங்கள், என்னென்ன கலெக்ஷன் பண்ணணும்னு பாருங்கள், என்ன டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு பாருங்கள், எலெக்ஷனுக்கு எடுத்துங்க, சேர் எடுத்துங்க, வீல் சேர் எடுத்துங்க. ஐ ஆம் டெல்லிங் யூ த ப்ராக்டிக்கல் திங். த மோர் யூ கெட் இன் டு அஸ் த மோர் ட்ரபிள் யூ வில் பி ஃபேசிங். கோர்ட்டில் வந்து உங்களையும் திருப்பி கேட்பான், வாட் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஏன் ஜேடிஹெச்எஸ் போட்டோன்னா எங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக பாருங்க. ஜேடிஹெச்எஸ் ஆர் மோர் ஃப்ரெண்ட்லி டு த கலெக்டர் அண்ட் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட், நாட் டு தி டாக்டர்ஸ். இல்லை ஐ எம் சேலிங் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வருத்தத்தோடு எந்த ஒரு கஷ்டத்துக்காக 20 வருஷம் போராடணும், அந்த இதுக்கு நீங்கள் ஃபெய்த்ஃபுல்லாக இல்லைங்கிறத நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். ஒரு இது சொல்கிறாரு, நீ எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்குறேன்னு சொல்லி அந்த டாக்டர் மஸ்ட், ஒரு வக்கீல் வந்து ஒரு ஜேடிஹெச்எஸ்க்கு லெட்டர் கேட்குறாரு, சார் எவ்வளோ கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில் வந்து இந்த டாக்டர் வந்து எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்குறாருன்னு. அந்த லெட்டர் உடனே ஃபார்வர்ட் பண்ணி இந்த டாக்டர் வந்து எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்குறாருன்னு கேட்டு நோட்டீஸ் போடுன்னு போடுறாரு. இட்ஸ் நாட் யுவர் ஜாப். யுவர் ஜாப் இஸ் நம்ம டாக்டர் வந்து நம்ம இருக்காரான்னு தான் பார்க்கணும். ரெண்டாவது வந்து என்கொயரிங் இன் டு த கேசஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் அன்னெசரி. ஐ எம் டெல்லிங் யூ வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் டுமாரோ. இந்த கேஸை இவர் ட்ரீட் பண்ணாருன்னாக்கா யூ ஆர் நாட் த ஜட்ஜி. அது கோர்ட் இருக்குது, சிபிஐ இருக்குது, அவன் பார்த்துட்டு போகிறான். பார்த்தானாங்கிறதோட விட்டுணும் தவிர அதில் போய் என்கொயரி பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் ஐ வில் அட்வைஸ் அதர் பீப்புள், பட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ தட் தீஸ் ஆர் த ப்ராக்டிகல் ப்ராப்ளம்ஸ். சார் தேங்க்யூ சார். கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து டைரக்ட்லேருந்து இமிடியேட்டாக ரிப்போர்ட் வாங்குங்க, உடனே கொடுங்க தான் சார் கேட்குறாங்க. என்ன ரிப்போர்ட் சிஏல உங்கள்கிட்ட தான் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க, உடனே கொடுங்க. நீங்கள் ஏழை கொடுக்க மாட்டாங்களா? உடனே வாங்கி கொடுங்க. Dr. Jayant from Erode. Venkatesh, certain things in the website எப்போ ரெடி ஆகும்? இட்ஸ் நாட் ஆக்டிவ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் இப்போ பேசும்போது ஒன்று சொன்னீங்க வந்து we can modify things, எடிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. 6 months டைம் கேட்டிருக்காங்க. 6 months கேட்டிருக்காங்க. 3 to 4 months ஆகணும். ஓகே. அண்ட் இஸ் இட் இப்போ கரண்ட் வெப்சைட்டில் we cannot update things? ஆமாம் சார். எஸ் சார். Only the JD office can update little bit. இல்லை எங்களுக்குமே அது பண்ண ஆப்ஷன் இல்லை சார். உங்களுக்கும் இது இல்லை. It is goes. So are they planning to கெசட் பப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், அதனால சீஸ் பண்ணிட்டாங்க. சரி. ஸோ ஒரு ஜூனுக்குள்ள ரெடி ஆகும்னு சொன்னாங்க சார். ஜூனுக்குள்ள ரெடி ஆகும். ஸோ கெசட்டில் தமிழ்நாடு கெசட்டில் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஹாஸ்பிட்டல் லிஸ்ட்ல நேமோட வரப்போகுது. 6 monthsக்கு ஒரு தடவை நம்ம இது அப்டேட் பண்ணணுங்கிறது இஸ் இட் மேண்டேட்ரி? ஸ்டாஃப் சேஞ்ச் பண்ணி கம்பல்சரியாக பண்ணணும் சார். இது வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ எதுவும் கிடையாது சார். ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங் ஆஃப்டர் த வெப்சைட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது மேண்டேட்டரியா இப்போமேயா? அப்டேட் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க, அதுக்காக கேட்குறேன். அப்டேட் வேணும்னா நீங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவலாக கன்சர்ன் ஜேடிஹெச்எஸ் சாஃப்ட் ஹார்ட் காப்பி கொடுத்துடலாம் சார். இல்லை நம்ம ஐ செட் மேண்டேட், ஏன்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப்புங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா. சார் மேண்டேட் தான் சார். ஏன் தெரியுங்களா சார், சொன்ன மாதிரி சார் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும்பொழுது அந்த கன்சல்டன்ட் ஏதாவது வந்து இருக்கா இல்லையான்னு எங்களுக்கு தெரியல. பட் உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா? ஆமாம் சார், எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபைல்ஸ் பண்ணி தனியாக வச்சிருக்கோம். ஃபைல் பண்ணி தனியாக வச்சிருக்கோம் சார். ஜேடி ஆஃபீஸில் இதுக்குன்னு கன்சர்ன் சார் நான் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெக்கமெண்ட் போட்டு அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் இதில் அப்ரூவல் பண்ணி தான் சார் எல்லாருக்கும் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த ஃபைல் தனியாகவே இருக்கும். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்னால் தனியாக வச்சிருக்கோம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல். சரி சார். நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணுறலாம் சார், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து நம்ம ஐஎம்ஏ பிரான்ச் மூலமாக ஒரு கான்டாக்டை வச்சுட்டு இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஐஎம்ஏ பிரான்ச் போச்சுன்னா ஐஎம்ஏ பிரான்ச்லேருந்து ஜேடி ஆஃபீஸில் ஹூ இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் திஸ் செக்ஷன் அப்படிங்கிறவரை பார்த்து அவரோட நல்ல கான்டாக்ட் வச்சுட்டோன்னா அவங்க ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்துறாங்க, கைட் பண்ணுறாங்க சார். இட் இஸ் கோயிங் ஈஸிலி. அந்த மாதிரி ஒரு ரேம்போவை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா தான் ப்ராப்ளம் இல்லை எப்போ வேணாலும். ஆமாம்
So to be clear, in Erode, the situation is very good because we have a good coordination with Dr. Venkatesh and Dr. Gomadi Madam in Erode, and we should really praise the way they do the things in Erode. Okay. One of the sole aim of CEO, one of the aim is to identify the hospital and to regulate whether it is a registered hospital. And it says that the hospital which is not registered, any clinical establishment, it is not registered, is considered as what you call as a quackery, sir. Just it is a local issue, sir. We see lots of mushrooming of lots of Ayush and other things, sir. We know that those establishments are not registered, sir. How to complain, sir? எங்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம்? நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கே நிறைய தடவை நான் கேட்டிருக்கேன் சார், ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுத்து போட்டு சார் இஸ் இட் ரெஜிஸ்டர்ட் அஸ் சிஇஏ கைண்ட்லி லுக் ஆஃப்டர் இட்னு நானே நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேங்க சார். ஸோ இதில் ப்ராப்பராக எப்படி ஹவு டு அப்ரோச் அண்ட் ஹவு டு கோ ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட்டாக கொடுத்தா பண்ணலாம் சார். கலெக்டர் ஆஃபீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அங்கேருந்து எங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க. இல்லை டேரெக்டாக ஜேடிட்டு வந்து கரெக்டாக இல்லை தபால் வச்சிங்கன்னா பண்ணிடலாம். இல்லை த்ரூ அசோசியேஷன் மூலிமா ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாமா சார், இல்லை இண்டிவிஜுவல் டாக்டர்? எனி கம்ப்ளைண்ட் சார் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணலாம். இல்லை அன்ஆத்தரைஸ் கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் கூட அந்த மாதிரி குவாக்குன்னு வந்தால் நாங்கள் அந்த ஃபைலை தனியாக வச்சுட்டு அது நாங்கள் சர்ப்ரைஸாக விசிட் போயிடுவோம் சார். ஓகே. Excuse me, sir. All the registered practitioners are asked to register in CEA. So they have to register in CEA. No, the clinic, even Ayush also they will register in CEA. Homeopathy also they will register in CEA, everything. If you want to make any complaint, you have to write individual name and your name, then only you have to give a complaint to the collectorate or JD. சார் கன்சல்டிங் ரூம்ஸ் ஓபிக்குமே நமக்கு உண்டு சார், இல்லையா? நம்ம கண்டிப்பாக எல்லா கேட்டகரியிலும் வருது. கன்சல்டிங் ரூம்ஸுக்கு மட்டும் இருக்கிறதும் நம்ம சிஏக்கில் வருது. அடுத்தல கிளினிக்ஸ்லேயும் நமக்கு ஈவன் எண்டோஸ்கோபி கிளினிக் இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஆர்டினரி அலோபதி கிளினிக், ஆயுஷ் இருக்குது, சித்தா இருக்குது, யுனானி இருக்குது, ஆயுர்வேதா இருக்குது, யோகா, நேச்சுரோபதி அவங்களுக்கு இருக்குது. எனி அதர் கவர்மெண்ட் ரெகனைஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் அதர் தென் திஸ், தென் பாலிகிளினிக், then a cluster of doctors having their OP alone in a place, adume that included in that. Nursing home, health center, treatment center, any other place where visits are admission as inpatients for treatment or illness or without surgery. Even the corona time la sala emergency sala திருநெல்வேலியில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் சென்டர்ஸாக சில ஹோட்டல்ஸ் இதெல்லாம் நான் நிமிக்கும் போதே ஏர்லியராக உடனே அதுக்கு கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட்லேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்டர் மாதிரி கலெக்டர் மூலமாகவே எங்களுக்கும் கூட இஷ்யூ ஆச்சு, ஜேடிட்ட இருந்தது. ஸோ ஒன்லி எக்ஸப்ஷன் வந்து மெட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிட்டல், ஒன்லி எக்ஸப்ஷன் வந்து ஈவன் டென்டல் கேர் அண்ட் டென்டல் ஹாஸ்பிட்டல், laboratories, biomedical, biochemical, clinical pathology, biopsy, bacteriological, genetic and எல்லா investigation centers include in that. So இதில் எக்ஸப்ஷன் வந்து ஒன்லி ஃபார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தட் இவங்க டிஃபென்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இதில் எக்ஸப்ஷன். அது தவிர மற்ற எல்லாத்துக்குமே இது வந்து இன்க்ளூடட் சார். சார் சார் Sir, once again, Dr. Selvam from Chennai. Sir, this is not a question, this is a request. I have been repeatedly telling in various meetings of ours, so many of you might have heard my appeal. See, in the maintenance of record section under these rules, I think, first of all, I must appreciate all our leaders for so many years for having made this law in such a easy manner for us to follow. It's good for the public and it's good for the medical profession. In both ways it is good. Now, but there are still some things to be modified. One important thing in that is, regarding the maintenance of records, even an OP record, you will have to maintain for 10 years. Supposing a patient has come and seen in a practitioner on a day and given him 50 rupees fees and gone, 9 years later, he can come and ask for his records, details. We are supposed to, as per this act, we are supposed to maintain.
If not, he can issue a legal notice, and as per the act, the authorities can take action on us. So I think that is quite unfair. I think we must, in the advisory committee at the state level, we have to take it up, and then what I have been repeatedly requesting is, it can come in one line. The records are to be maintained as stipulated by the National Medical Commission. That's enough, because the National Medical Commission has prescribed the rules for maintaining of medical records. And as and when the National Medical Commission changes the rules, we have to follow. I think that is enough, because here it is going to be, now we won't face this. After a few years only we will start facing this. Just for the sake of giving us some trouble, making some money, somebody may come and give a letter asking for some details. It's very difficult for us to maintain for an individual doctor in a small clinic sitting and for having received 50 rupees consultation fees. Why should he maintain the records for 10 years? And all the details, medical lab reports, everything we have to maintain. So I think we'll have to keep it in mind, and our chairman and secretary should impress upon our state, whoever is representing our association in the state advisory board, kindly take it up and then try to dilute it, sir. Sir, definitely, sir, we'll take care of this. If I am correct, we are supposed to maintain the records for 3 years. Only some medical, legal and other aspects are concerned. That is until the case is over, sir. For CA, you have to maintain 10 years, sir. Hello. Sure, sir. Okay, We'll represent in the appropriate forum, sir. And Dr. Jailal has told already that representation has been made, sir, in the state level. We'll again take it up, sir. I think it is already minuted in the state board. It is as per the NMC only we have to maintain, sir. We have already gone through various stages, but so far no case has been filed or nothing is there. It was the highest appellate body of the state committee has taken a decision. It was minuted. It is only as per the MCA Act that we need to record. Sir, now we have, sir, only one thing, but what is happening now, it is entirely different from what is intended for the CA because of it is epidemic. Because now we are coming under the not only the clinical establishment, our clinics are coming under the pandemic. In the pandemic, the JD or the collector has an absolute power to take any action against us, any into that. That is the reason why everywhere that is a CA has a lot of value. So at this point, having gone through the CA of various states, Tamil Nadu, our rules and regulation is the most hospital-friendly rules and regulation. And requirements are also very, very easiest requirement, reasonable and easily followable. And people like Venkatesh are helping us a lot. So all of us would be happy. But few states, as like Haryana, now Bihar, has exempted 50 up to 50-bedded hospital. The Clinical Establishment Act is excluded. So these discussions came in IMA. IMA has consciously taken a decision not to go for we press upon that because our intention of CA in this country to avoid the quackery, to make lot of hospitals coming in the name of quacks running that hospital, to control that, which the CA is helping. The process is on. I think definitely once we are about the pandemic is over, the CA will be able to control the quackery in our countries. Thank you, Dr. Jailal, for the explanation. And then it's getting time, then we are moving to the next session, our inaugural function, where we'll be having little more clarity from our leaders. And in the afternoon also, after the inaugural function, we'll be having our lunch time. And again, we'll be gathering at 2 o'clock to have the afternoon sessions. Afternoon sessions are very important, that we are having NABH accreditation regarding, and then insurance regarding, finally biomedical waste management regarding. All the three subjects we have to, interact in the afternoon. So now we are getting prepared for the inaugural function.
And this session is now closed, and then thank you, Dr. Venkatesan sir, for your input. Thank you, Dr. Abul Hasan sir, for your share mark. Let us all give a clap to all those who have shared their view. So the inaugural function of this NHB zonal meet 2020 West Zone. May I request our State President Dr. Palaniswamy sir to come to the dais. May I request our past National President Dr. Jayalal sir to come to the stage. Good morning to one and all. Now we are starting the inaugural function. Please be silent for some minutes. May I request Dr. S.T. Prasad, past President Erode IMA, to accompany Dr. C.N. Raja, National Vice President, to the dais, please. We want all the doctors to concentrate on the inaugural function, please. Kindly cooperate by maintaining silence. May I request Dr. Sendil Velu, Vice President Erode IMA, to accompany Dr. Susinder, Vice President IMA Tamil Nadu State Board, to the dais. Okay. May I request Dr. Vijay Kumar to accompany Dr. Sendamil Pari, President-elect 2022, to the dais. May I request Dr. Sendilvel to accompany Dr. K.M. Abul Hasan, State President-elect 2023, to the dais. Convener. Yes, sir. May I request Dr. S.T. Prasad to accompany Dr. N.R.T. Tyagarajan, Honorable State Secretary, to the dais. Okay. Convener. May I request Dr. Vijay Kumar, President AMA, to accompany Dr. V. Varadarajan, Convener, to the dais. So may I request Dr. S.T. Prasad to accompany Dr. Karthik Prabhu, Chairman, IMA Nursing Home Board, to the dais. Now I request Dr. Sendilvel, Vice President Erode IMA, to accompany Dr. Anburajan, Secretary, IMA Nursing Home Board, to the dais. So now I request Dr. S.T. Prasad to accompany Finance Secretary, Treasurer Dr. R. Rangaraj, to the dais. Dr. May I request Dr. Vijay Kumar to accompany Dr. Alaga Venkatesan to the dais, please.
So now we move on to the welcome address. Yes, sir. Dr. Singala Veru, Vice President, and Dr. Ramudan are invited to the dais, please. Sir, Thambi, come in, sir. Good morning to all the dignitaries on the dais and all other members of Nursing Home Board on the floor. So we, first of all, being the office bearers of Erode IMA 2022, are extremely dignified in hosting this Nursing Home Board meeting for the West Zone in Erode. And இன்னைக்கு நடந்த டிஸ்கஷன் பார்த்தா இங்கே வந்து அட்டெண்டீஸ் நிறைய பேர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கட்டணுமா அப்படிங்கிறத யோசிக்கிற அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி டிஸ்கஷன் இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரியான நர்சிங் ஹோம் போர்ட் மீட்டிங்ஸை அட்டென்ட் பண்ணி இஃப் வி கெட் அப்டேட்டட், நம்ம மட்டும் அப்டேட் ஆகாமல் நம்ம அப்டேட் ஆனதை கொண்டு போய் நம்மளுடைய ஜென்ரல் மேனேஜர்கிட்ட நம்ம உட்காந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஒரு இதில் செஷனில் சொல்லி கொடுத்து அவங்ககிட்ட வேலையை வாங்கினா கண்டிப்பாக எல்லாத்தினாலையும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நடத்த முடியும். So, over the previous 3 hours, அடுத்த 3 மணி நேரம் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே the practical difficulties of running a nursing homes. So, the corporates of more than 500 bedded hospitals, நம்ம இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிற அத்தனை ரூல்ஸையும் ஈஸியாக அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியும். அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியறதுக்கு காரணம் they have a very good infrastructure and manpower. The main problem that is happening is for the less than 100 bedded hospitals. அதுவும் இந்த 10 bedded 20 bedded 30 bedded hospitals-னால இவ்வளோ ஒரு strict ஒரு stringent rules and all the clinical establishments etc. has to be performed. ஆனால் அவங்க கவர்மெண்ட் ஸ்டாச்சுரி பாடி சைடில் there are no differences between the corporates and the small nursing homes. இந்த nursing home board meetingsனுடைய மெயின் அஜெண்டா என்னென்னா இந்த we are helping these small nursing homes to run the hospitals in a good way. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இன்றைக்கி கொடுத்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிட்டில் நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ப்ரோஷர் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ப்ரோஷரில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் நடத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும், எத்தனை ஆக்ட் இருக்குது, ஒவ்வொரு ஆக்ட்லேயும் எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் ரெனியூ பண்ணணும். எல்லாருமே வாங்கியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு, பட் அந்த ரெனியூவில் நிறைய பேர் மறந்துருப்போம். ஸோ நவ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் டாக்டர் விஜயகுமார் டு சே ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஆஸ் அ பிரசிடென்ட் ஆஃப் Erode IMA 2022. I request Dr. NRTR Tyagarajan, Secretary, to adorn the collar to the President. Good morning all. On behalf of Erode IMA, I welcome all the office bearers and for today's function. Now I request Dr. S.T. Prasad to give a bouquet to the chief guest. President Dr. R. Palniswamy. Welcome. Now I request Dr. Sendilvel to give a bouquet to the Secretary, Dr. NRTR Tyagarajan. Now I request Dr. Saravanan to give bouquet to past National President Dr. Jayalal. Now I request Dr. Prasad to give bouquet to Dr. C.N. Raja, National Vice President, Headquarters. Now I request Saravanan to give a bouquet to Vice President Susinder. Now I request Dr. Prasad to give President-elect 2022 Dr. Sendamil Parekh. Now I request Dr. Sendil Velu to give bouquet to Dr. Abul Hassan, President-elect 2023.
NHB convener, Dr. VVR, Dr. Saravanan to give bouquet to Dr. VVR. Now I request Sendilvel to give bouquet to Karthik Prabhu, Chairman NHB. Now I Dr. Saravanan to give Dr. Singaravelu. Now I request Dr. Sendilvel to give a bouquet to Now I request Dr. Sendilvel to give bouquet to Dr. Amudan. Now I request Dr. Saravanan to give bouquet to Dr. Alagu Venkateshan, Treasurer. No, sit. Now I request Dr. Sendilvel to give Dr. Anburajan, Secretary, to give bouquet to Dr. Now I request Dr. Saravanan to give bouquet to Dr. Rangarajan, Treasurer, NHB. Now I hand over the dice to Dr. Anburajan, Secretary, NHB. Thank you. I request our Nursing Board Chairman Karthik Prabhu to give the Chairman address. Good afternoon, friends. Respected President, IMA Tamil Nadu State Branch, respected leaders of the state, National IMA, on and off the dais, and dear colleagues. Friends, this NHB meeting is going to be a business meeting, and we are planning to have similar such meetings in every district in our state. And whoever is willing, for example, now Salem branch was interested to have a meeting. The main agenda of this meeting is to bring in the leaders, not only the leaders of IMA and the local branch, but also the bureaucracy. For example, let it be the joint director, let it be the labor officer, let it be the fire officer. When we have a panel discussion with ourselves and them, the idea is to clear and level the difference in thoughts so that any problem we have, we try to find an instant solution. With this motive, we are planning to arrange business meetings of NHB throughout, and we are very happy and thankful to Erode IMA for hosting the first meeting in our tenure, the first zonal conference of NHB. And I thank Erode IMA for organizing this meeting in a grand way. And thanks all the leaders on the dais and off the dais for coming all this way and making this meeting a grand success. Thank you, sir. I request our Dr. VVR sir, our advisor, to come and say a few words. I must be brief. Respected State President and all the state office bearers, respected President Jayalal, National Vice President and all the national office bearers, my dear IMA office bearers, host Erode office bearers. I will be committing a sin if I do not mention it here. The year was 1987, April 1st. Erode people were responsible for formation of NHB. Your minister, please. Muthusamy was your minister, and of course CS was there, his son-in-laws were belonged to this place. They took us to Minister Muthusamy, and MGR has just then taken over this one from America, he has come down. There was an abnormal rise in the taxation 3 times. Kalyana Mandapam, cinema theatre and hospitals. From 100 rupees it has raised to 300 rupees, 200% rise once in 5 years. This was done during emergency by officials, not by the government. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு 300 பேர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்க. ஐ வாஸ் த பிரசிடெண்ட். ஒரு 30 பேர் அங்கே வந்திருந்தாங்க. எடுத்துகிட்டு முத்துசாமியை வந்து இதில் மீட் பண்ணுறேன், ஸ்பீக்கர்ஸ் சேம்பரில்.
டோட்டலி அரேஞ்சு பை ஈரோடு ஐஎம்ஏ பீப்புள் பை யுவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். அன்னைக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்துச்சு. பீப்புள் 30 years ago வேர் ஆஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ஆஸ் யூ ஆர் ஆல்சோ. முத்துசாமி என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டார். நான் எம்ஜிஆர்ட்ட என்ன சொல்லணும்னு கேட்டார். சார் 300 நர்சிங் ஹோம் கையில் வச்சுருக்கேன். ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு 20 பேர்னா 6000 பெட்டு, ஒரு ஜிஹெச்சுக்கு வந்து 2000 பெட்டு, 3 ஜிஹெச்சுக்கு நீங்கள் பண்ணுற செலவை வந்து நான் பண்ணுறேன் சார். பேஷண்ட்டுக்கிட்ட வாங்கி நான் வந்து ஐ ஆம் ப்ரிவென்டிங் யூ ஃப்ரம் பெண்டிங் ஃபார் 3 GH. இது ஒன்று சொல்லுங்கள் சார் போகிறோன்னா சொல்லிட்டு வந்தார். வித்ட்ரா பண்ணிவிடு அப்படின்ட்டார். சார் அசம்பிளிஸ் இன் செஷன் நாங்கள் வித்ட்ரா பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லி ஸ்பீக்கர் சேம்பரில் எங்களை உட்கார வச்சு வடை காஃபி டீ எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு பண்டிட் ராமச்சந்திரன் தான் ஃப்ளோரில் மினிஸ்டர். எங்களுக்கு தெரியாமல் அநியாயமாக உயர்த்தப்பட்ட வரியை விலக்கிக் கொள்கிறோம். ஸ்பீக்கரில் முத்துசாமி வர்றாரு. சார் சார் கேட்டிங்களா? கேட்டோம். சார் எம்ஜிஆரை பார்க்கணுமே. சார் நான் வந்து உங்களை அழைச்சிட்டு போக முடியாது, ஐயா பர்மிஷன் கேட்டு நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு நாள் இருங்க, நான் எல்லோரும் அழைச்சிட்டு போகிறேன்னாரு. சார் எங்களாம் நாங்கள் வந்து 2 நாள் உங்களை பார்க்குறதுக்கு 2 நாள் ஆச்சு, எங்கள் பிள்ளைங்க வர்றதுக்கு 2 நாள் ஆச்சு, அதனால் வேணாம் சார், நாங்கள் வந்து இன்னொரு தடவை உங்களை பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு. தி ஷோஸ் த யூனிஃபார்மிட்டி அண்ட் இது ஆஃப் தி ஈரோடு பீப்புள். விவிஆர் ஸ்டார்ட் பண்ணது வேறு, பட் விவிஆர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பொண்ணு கொடுத்தது ஈரோடு. ஸோ திஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். ஒய் ஐ எம் டெல்லிங் இஸ் அதை இந்த இடத்துல நான் அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணுங்கிறது என்னோடய டியூட்டி. ஸோ ஐ எம் டூயிங் இட். அதை விட என்னென்னாக்கா இதை முடித்த உடனே அடுத்த வார்த்தை சொன்னேன். சார் கவர்மெண்ட் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிடான் சார். 24 மணி நேரம் நீங்கள் பண்ணாலும் இன்னமும் எந்த கவர்மெண்ட்டாலையும் எந்த மந்திரியாலையும் எம்ஜிஆர் ஆகட்டும் கலைஞர் ஆகட்டும் ஜெயலலிதா ஆகட்டும் மாற்ற முடியாது. இது வரத்தான் செய்யும். வி வில் ஃபார்ம் த நர்சிங் ஹோம் போர்டு அப்படின்னு. என்றைக்கு என்னார்? இன்றைக்கே என்ன ஹோட்டல் வேணான்னா வீட்டுக்கு போனோம். வி வென்ட் டு அவர் ஹவுஸ். 30 of the people were sitting there. அப்போ வந்து இமீடியட் செக்ரட்டரி வந்து ஜானிராம, விஎன்ஆர் வாஸ் செக்ரட்டரி. அவுட் கோயிங் செக்ரட்டரி என்ன பண்ணால் ஐ வில் பி ஒரு அண்டர் செக்ரட்டரின்னு சொல்லிட்டு அண்டர் பை சேர்மன்ஷிப் இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் இன் அவர் ஹவுஸ். ஏன்னா வெளியில் வீடுன்னு ஒன் டு கோ வீடு இந்த பிள்ளைங்களை விட்டால் திருப்பி சேர்க்க முடியாது. அங்கேயே ஃபார்ம் பண்ணி அடுத்த ஸ்டேட் கவுன்சில் ஈரோட்டில் இதில் தூத்துக்குடியில் வந்து ராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணோம். ஒய் ஐ எம் டெல்லிங் இஸ் government when it finds a way to make money they will never allow. Whereas ministers were supportive, politicians will be supportive, bureaucracy will never be supportive. அதுக்கப்புறம் ஆரம்பித்தேன் சார். 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மீட் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து 33 வருஷமாக நம்ம வந்து வி ஆர் மீட்டிங் ஒன்ஸ் இன் 3 months. அவன் வந்து வெவ்வேறு இடத்துல மீட் பண்ணுறோம். இந்த இது இட் வி ஆர் ட்ரெயின் லாட் ஆஃப் லீடர்ஸு. அச்சீவ்மெண்ட்டெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் ப்ராப்ளம் அதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது. கையில் 10 ரூபா வச்சுருந்தேன், 100 ரூபா செலவாச்சு, 100 ரூபா வச்சுருக்கேன், 1000 ரூபா செலவுது, 1000 ரூபா வச்சுருக்கேன், 10,000 ரூபா செலவுது. அண்ட் let us be united, let us stand together, let us do whatever. I am very only one thing I am proud. ஜெயலலிதா மாதிரி எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீக்கர்ஸு இது மாதிரி எவ்ரிபடி வி ஃபைண்ட் பிகாஸ் டாப் மோஸ்ட் லீடர் தானே சொல்ல முடியும். அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையும் மென்ஷன் பண்ணாக்கா எவ்ரி ஒன் ஹஸ் பிகம் எக்ஸலண்ட் இன் தேர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ். பட் வி ஹேவ் டு கண்டினியூ டு ஃபைட் டுகெதர். ஸோ அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 81 ஐ எம் ஆல்சோ ஃபைட்டிங் வித் யூ. தேங்க்யூ. Thank you, Dr. VVR. Now it's a time for Secretary's report. So, the dignitaries on the dais and the great leaders who are leading us, and those nursing board members who are off the dais, who have come with much enthusiasm today to get cleared of your doubts. I welcome you all. So we took over the NHB office on 26th of January this year from Dr. Balamurugan sir. So it was a very pleasant time that he has made it everything very easy for us to took over, and then he explained everything and put it on a PowerPoint presentation, as well as all documents were very well being handed over to us. Thank you, Dr. Balamurugan sir and his team. So with the limited resources and with the limited time and the COVID era, he was able to do a lot of activities well, and even able to save a lot of money also, and to strengthen our nursing home board. These are all the 2 persons who have been appointed now. One, Mr. Saktivel Bhaskar, who is here, came here today. So he will be the manager of Tirunelveli, our nursing board branch office. And Mr. Suresh Kumar,
is the clerical staff. And this is the secretariat address, Peace Health Center, 48H/5 South Bypass Road, near New Bus Stand, Tirunelveli. And the phone number is given. This phone number is only during the office hours. So it has been circulated to all the, our branch presidents and secretaries. And out of office hours, between 9 to 5, 9 to 6 is the office hours. After the office hours or before that, you can call me at any time. Or our chairman or our, treasurer also. The bank account is being transferred to Tirunelveli Indian Bank at NGO Colony branch. So from the date of taken over until this time, there were 11 hospitals. We received enrollment form from 11 hospitals, and then renewal forms from 49 hospitals, and renewal with name change 4 hospitals. So totally 64 hospitals sent their forms. And out of the 64, 13 forms were incomplete without signature of IMA branch president and secretary, and there were mistakes in the DD and all. So out of 64, 13 are coming with incomplete application forms. Kindly we remind you all that it is very much mandatory that you have to get a signature of the local branch secretary or president to get enrollment as well as renewal or even name change. So moreover, when you send the DD, that NHB is being put in a wrong way. The DD is taken in a wrong name. So these are all the things you can avoid so that enrollment or renewal need not to be delayed. When this kind of mistakes come, we have to send the application form again by post, and then you have to get it and then get it properly signed and send it back. It's unnecessary. So we have sent 1 enrollment certificate as on now and 9 renewal certificates. So totally we have sent 10 certificates, new certificates to our members. So printing and all got little delay, and because of this irregularities in the forms and all makes the things little delay. So as on date 19/2 up to 19/2/2022, our total number of our nursing home board members is 4,816. But validation, Dr. Bala Murugan sir has done little validation, but still it is not completed. That validation of this 4,816 is very, very crucial and very, very important also. Why I am saying this? When we are trying to contact the hospitals, we get a lot of hurdles. So documents prepared in this time, it is letterhead has been printed with the new office bearers. Certificate was designed and with the new office bearers, and it is printed, and receipt books were printed. We send mails to 125 IMA branch president and secretaries regarding the details we need regarding their secretary and their treasurer name, as well as the assistant secretary of NHB. So every hospital, every branch must have a assistant secretary, NHB assistant secretary. It's a mandatory also. But most of the branches are saying that we are not having one. But it is mandatory that you must have even less than 20 members. Then you must have definitely a nursing home assistant secretary of nursing home board. So we received 184 incoming calls from our NHB members. We have talked nearly 450 calls within this span of time. So website is being updated according to the new changes. New office bearers have been put into the website, and website it still needs some more updation also. So we created WhatsApp group for the NHB management committee members, and there are too many older WhatsApp groups are existing. Will be
accumulating everything and made it into a new, I mean, for this year we are going to have only one WhatsApp group, and other previous groups will be getting amalgamated into this group. And today we are organizing for this year first zonal meet in the West Zone and 71st Management Committee meeting. So thank you very much for patient hearing. Now we'll be moving on to the next agenda. I request our State President Dr. Palanisamy sir to come and give his comments. வெரி சாரி, மேடையில் பெண்கள் யாரும் இல்லாதனால இது கொஞ்சம் மறந்துடுது. லைட்டிங் ஆஃப் குத்துவிளக்கு that I'll ask our State President, State Vice President, past President Dr. Jayalal sir, and President-elect and Vice Presidents and Secretaries, everybody to come down to light the kutuvilakku. State President's remark. Respected immediate past National President Dr. Jayalal, Vice President IMA Headquarters Dr. C.N. Raja, Honorary Secretary Dr. N.R.T.R. Tyagarajan, the President-elect Dr. Sendamil Pari, Dr. Abul Hassan, the convener of the Nursing Home Board, who was involved in all the Nursing Home Board activities. If any problems comes, another than our respected senior Dr. B. Varadarajan sir, the chairman of the Nursing Home Board, Dr. Karthik Prabhu, Secretary Dr. Anburaj, Vice Presidents of all the
seated on the dais, Dr. Susinder, Dr. Amudan, Dr. Singaravelu, and the Finance Secretary of the Nursing Home Board, Dr. Rangarajan, Finance Secretary of our TNSB, Dr. Alagu Venkatesh, and my dear friends, good afternoon to everybody. நண்பர்களே, இது ஒரு இட்ஸ் அ கிரேட் அக்கேஷன் டு பி ஹியர். ஏன்னா நான் முதல்ல வந்திருந்தாமல் 20th டேட் அப்படின்னு சொல்லி முதல்லையே கொடுத்து இந்த தேதியை வி ஹவ் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்ட் ஃபார் நர்சிங் ஹோம் போர்ட். பட் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு டெல்லியிலேருந்து when I received a call, it was for 2 days. Probably our national president, immediate national president will tell 19 and 20. But maybe fortunate to have it only on 19th. 20th there was no meeting at the national headquarters. And we have to thank even, we are lucky you can say. ஏன்னா நாங்கள் காலையில் டெய்லியில் 6:10 தான் ஃப்ளைட் ஏறணும். ஆனால் ஈரோடுக்கு வந்திருந்தாமல் ராஜா கூட சொன்னார், ஃப்ளைட்டெல்லாம் மாற்றிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க, எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம கோயம்புத்தூர் கொண்டு போய் விட்டால் போதும் அப்படின்ட்டு. So he was also with us. So we are lucky to reach here by 10:45, 11 like that. So on the Mari, this actually the zonal meeting of Nursing Home Board I was just planning. Previously maybe we are all relieved of COVID now, somewhat. We can't say definitely. அதனால் இந்த ஜோனல் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே கோவிட் எரா ஒரு மாதிரி கம்மியாகிடுச்சு. ஸோ வி ஹாவ் டு lot of problems we are facing in the nursing home board. All the clinical, small clinics or small hospital, medium hospital, maybe in the higher end hospitals, everybody is facing so many issues and so many problems. Probably you would have heard in the morning session. சரி, அப்போ எங்கே யார் வந்து நாம we can ask them for the just zonal meeting. ஒன்று முதல்ல எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஈரோடு பிரான்ச் தான். நான் கார்த்திக் பிரபுகிட்ட சொன்னேன், கார்த்தி, ஈரோடு இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட். நம்ம விஜயகுமாரும் சரவணன், அதே மாதிரி பார்த்திபன் அண்டு தி எவர் ஸ்மைலிங் நம்ம பிரசாத், நர்சிங் ஹோம் போர்டு கோஆர்டினேட்டர் ஆஃப் அவர் ஈரோடு பிரான்ச். ஸோ இம்மிடியட்டாக கார்த்தி when they contacted the Erode team, they immediately come forward to organize this meeting. So first of all, my heartfelt thanks to the Erode IMA, the President, Secretary and the Finance Secretary and the Coordinator for Nursing Home Board. நான் அவங்க இல்லாமல் இந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்திருக்காது. நாங்களும் கூட வரும்போது நினச்சிட்டு இருந்தோம், நேற்று 2 days before கூட when I contacted Vijaykumar and Prasad and Saravanan, they were telling only minimum registration has come. நான் சொன்னேன், அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, it will come, don't worry. And everybody is very particular to attend this type of meetings, because we are facing a lot of problems in the smaller and medium hospitals. So definitely everybody will come in not worry. நாங்கள் வரும்போது கடைசியில் எங்கள் கார் வர்றதுக்கே வழி இல்லை. இப்போ ஆக்சுவலாக ராஜா சார் நாங்களாம் வரும்போது பார்த்தா இன்னமும் ஒரு இந்த எண்டிலிருந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸினுடைய ஆப்போசிட் இந்த எண்ட்லேருந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் காரு நின்றுருக்கு. ஸோ அதனால் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தி Erode team once again, and of course our mentors Raja and Abdul Ghas and everybody is here, and the past presidents and past secretaries of Erode IMA. Friends, coming to the business session, as I already have mentioned, see, we are facing a lot of problems, as I have told, in the medium and small hospitals. In the Esther years, actually, in the previous years, if you see, there are Karthik Prabhu was the Nursing Home Board Secretary, and Abdul Ghassan was once a time Nursing Home Board Secretary. Raja was Nursing Home Board Secretary. I don't know, sir was also not a secretary. And of course, the leaders, those who have come to the prime leadership are all Nursing Home Board Secretaries. One among it is Dr. Sridhar is sitting by this side, and Dr. Bala last year he has also done a lot of good things. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக நிறைய நர்சிங் ஹோம் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஜோனல் மீட்டிங்ஸ் we are not able to conduct in the past 2 years. It may be due to COVID, but this time ஈவன் கோவிடே இருந்தாலும் நம்ம நடத்தணும். ஏன்னா நிறைய நர்சிங் ஹோம் போர்டு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி they will be going on asking to the president or the secretary or the nursing home board chairman and secretary, whomever it may be, they will be going on putting question. What about to go for CEA?
what is the problem with the biomedical waste management. Minimum wages, probably you would have heard. Fire safety, how long we can, every year we have to get the license, or once in 3 years we are able to get the license. Those are all the important discussions every time we are going. இப்போ கார்த்திக் பிரபு வந்து மினிமம் வேஜஸை பற்றி இந்த chairman and secretary and finance secretary, they had an initial talk with the labor commissioner in Chennai, and they are going to proceed it on further. Like that also fire safety, they are having a discussion to see that it is the license is for 3 years at least. Because every year we have to get it, now they have to, we have to, fight with the fire department. At least once in 3 years we can able to get done. Because getting fire license every year is, we have to produce all the documents and everything. Even for anything, even for the lift we have to get every year. For so many things we have to get. So we are all going on thinking about single window system for quite long time. But it is not materialized. I don't know, maybe with the advice of the and the assistance of Dr. VVR and Karthik Prabhu and our Secretary NRTR Tyagarajan, we can proceed further. And if it is able to get the, go for single window system, means it will be better. And another subject is to discuss about the insurance problem. Insurance, of course, everybody is, we are talking, going on talking. But this time also, when in the initial days, when after the January 3rd, like that, I myself and Dr. NRT Tyagarajan went there, and we contacted Dr. Uma, the project coordinator. But to our disappointment, only 10% they have increased, it seems. It is a very meager amount. Now we are really doing the service. We are not able to get the maximum. We are not asking for the profit or maximum. We are asking for the real scientifically based charges for the service or for the procedures we are doing. That we have to go ahead and we have to proceed further. And of course, biomedical waste management, already we are planning to have a biomedical plant. We are getting a separate committee. The Ramanathapuram IMA has taken up the responsibility, or taking all efforts to see that they are going to bring up biomedical waste plant like in Kerala. Yesterday when we were in the Delhi meet, probably our Singh Raja sir and National President Dr. Jailal will be knowing that they are giving a data that more than 3 kilograms of waste there every day they are burning. Abulhassan also knows. So like that, we are also planning to have a biomedical waste management as a model plant. Then of course, it's the need of the hour is NABH. Actually, NABH entry level, the insurance companies are just postponing it. One more year. See, we have to see that our small and medium hospitals to get NABH accreditation. It is also our responsibility. Even in the morning session when I was just there sitting, somebody was asking whether we have to maintain all the records. Is it necessary? Some question was put in. But it is a must. Karthik Prabhu told it's a must. See, we have to also maintain certain important records. Suppose we are not maintaining the important records, means definitely in future we will be in trouble. So we have to see that the records have to be maintained. And whenever and wherever there is a problem, we have to see that we must be united. That is more important. That's also yet another thing. The safety of doctors is more important. The safety of doctors is there, means definitely we can work a little bit better in an efficient way. Like that only I asked to form the crisis committee. Of course, it's already there. But we have to see that crisis committee is very strong enough. Maybe that area we have to form a crisis committee. Today actually the North Zone president, vice president has not come. He maybe in Chennai he would have got some work. But he has decided to see that crisis committee in each zone is formed. In Chennai, actually, he wants to form a crisis committee. This is just the vice presidents. So we can also form a crisis committee in the zone level. And we can also inform them that there is a problem in the hospital. Why not you ask the particular, branch president and secretary to go there and help them. So at that point, I just want to insist. So we have to be united. Moreover, see any problems to be solved.
or if you are going to take up any problems to the government or the agencies, our unity is more important rather than anything. See, there are a lot of problems. Suppose if one hospital is attacked, means, even the drivers and conductors, when they have been, the buses all will be stand still at the same place. But here, one hospital is attacked or one doctor has been manhandled, means we are not going there. So we have to close down our clinics and we have to go there and we have to fight. So that's how we have to work. We have to work like a trade union. Of course, CME programs and everything is okay, but we have to see that we have to work unitedly so that we can able to achieve our targets. And Karthik Prabhu has told about the district level meetings. That was, we are discussing some time back. The district means, suppose Erode district, if you got a meeting, already hold it. But like that, Salem, Coimbatore, wherever it is, you can have a district level meetings so that we can able to have more interaction with the members of the hospital board. So once again, I thank this team. Dr. Karthik Prabhu, Anburajan and Rangarajan, and the previous team headed by Sridhar and Dr. Balamurugan, as they have mentioned, and also the President, Secretary, Treasurer and the District Coordinator of Erode IMA and all the past President for giving me this opportunity and conducting this zonal meeting. All the best. Thank you very much. Thank you, Dr. Palanisamy, sir. Now it's time for us to ask our past National President, Dr. J. Jalal, to come and give his, advice. Moreover, he is a member of a high committee in Biomedical Waste Management, national level. There is a meeting went on recently. He will be giving something regarding that. Before he is starting his talk, may I request him to hand over the award, IMA Hospital Board of India Awards for State Subchapter to Dr. B. Sridhar, our past Nursing Board Chairman. As he has not gone to Patna, he wanted to get it from the hands of our National President now. So it is an honor for us also. So. Thank you, sir. Now, Dr. Jayalal. Beloved and respected State President of IMA Tamil Nadu, Honorable Dr. Palanisamy, sir, the National Vice President and the son of the soil of the Erode, Dr. C.N. Raja, academic and institutional entrepreneur and Honorable Secretary of IMA Tamil Nadu, Dr. N.R.T. Tyagarajan, another corporate entrepreneur and very dedicated worker of Indian Medical Association, our President-elect, both Sandamul Pari sir and Abul Hassan, the state vice presidents were represented here, my good friend who has done a lot of ultrasonology for many actresses also, Dr. Susinder, very dynamic pediatrician and cardiologist, the both vice presidents representing the west and the south zones. A dynamic giant of the NHB who is serving in the nursing home board for quite a long time, Dr. Karthik Prabhu, Dr. Anburajan, the pride of India, the father of nursing home board, the legendary figure, the entire hospital across the country is looking forward, Professor Dr. VVR, my good friend Dr. Alagu Venkatesh, the dynamic leaders of IMA Erode, and the immediate past chairman, Dr. Sridhar, immediate past secretary, Dr. Balamurugan, the past secretary of the NHB, Dr. Selvam,
the people who are representing from various branches. I could see very senior leaders like Dr. Ramakrishnan and Tirumurthy from Pollachi, Kamachi is from the Chettinadu branch, and other distinguished leaders. I'm extremely happy and delighted to come and participate in this meeting. Last 1 year, due to hectic schedules in the National IMA, I was not able to come to the nursing home board. So I made it a point to see to that and coming for attending and being with you in this nursing home board meeting. First of all, I was so happy to come to Erode because Erode has won the best branch award in the National IMA. So it is my honor to appreciate the national, on behalf of the National IMA, the Erode, the dynamic work done by the leaders, and also especially your nursing home board coordinator Prasad for winning the Young Leader of Indian Medical Association award also. Both Dr. Vijay Kumar Saravanan has done an extremely good job. Thank you for your wonderful initiative which you are doing. IMA Nursing Home Board is one of the most powerful board we have. Dr. Planisamy sir said that those who have occupied the chair of the nursing home boards in Tamil Nadu state has also occupied the highest positions in the Tamil Nadu state. Not only that in Tamil Nadu, in National IMA that is also true, sir. Whoever is there in the hospital board and doing a good job is definitely coming up in the ladder also. It is not only for them individually, but the way in which they are serving for the country and serving for our individual doctors is great. We as members of Indian Medical Association, when we are involved in the nursing home board, we have a lot of privilege as we are having a continuously for every 3 months, and we are updated with the latest geos and the development and the managerial skills. It is like a chess running a hospital. The every movement which the public, media, the government is making, and we also learn how to make our coins in a proper way. We cannot now stick on to the old methods and jack of all trades and sticking on to the old principles of running an hospital. The management principles of the hospital has to be adhered by every member of a hospital, doctor who is running an hospital. And definitely, as a small level hospital, we have the greatest advantage over the corporate hospital because we also have the humanistic approach and we know the face value of our people who are coming. We have an individual contact with them. Only thing, and if we can apply some managerial principles in our hospitals, adopt some managerial way in our hospital, and definitely we will be able to make our hospital in a much better way. We as a general practitioners, as MBBS graduates, today, though we know that our seniors has a lot of surgeries, it will not be possible for an MBBS graduate to do surgery today. It will not be possible for an MBBS graduate to do all the procedures today because we have the specialists, we have the super specialists. Equally that today the running an hospital is not a family business, it is a specialized one. And we need to have a specialized people, or we need to train the people on the specialized aspect on that particular area so that they will be able to cater to the needs of the people. We as a hospital people or the doctors, how many of us can say that we have not increased our fees from 2009 to 2020 now 12-1? Our consultation fees has increased, our charges has been increased. But we often read much to increase the charges for our hospital staff. And many times the issues of the management of the wages comes not because that we are not paying, we are paying up to 11,000 what is now mandated, but we are paying much lesser than that. And we are ready to donate many amount to our any organization, but we are not ready to give money to our own staff. I just want to request you, the charity begins at home. Please realize as a nursing home owners, and it is our responsibility to take care of our staff. It is our responsibility to see to that we are paying for the staff in an adequate manner. From the depth of the heart, if you can see, the way we are paying for our staff is much lesser than the amount of struggle, the amount of sacrifice, the amount of help we are running, they are doing to help us to run our hospital. The rise and fall of an hospital depend upon the hospital staff. And if we have the courtesy to keep our staff in a good book, definitely that we will not have a problem. The government asks us to pay 11,300 rupees for our staff nurse. And it is not a difficult job to keep.
But how much Indian Medical Associations to struggle to keep this job when the 2018 government said that you have to pay nearly 22,000. The Indian Medical Association had to work day and night to see to that Geo is installed. Geo is stopped. I still remember vividly when we went to meet the Health Labor Secretary. That was the first time that Indian Medical Association of Hospital Healthcare Providers, AHPI, the private hospital network, the corporate hospital, all of us went to meet the Secretary of the Minimum Wage, Labor Law. He said, individually you have to come and meet. Hospital less than 10 beds, hospital up to 50 beds, hospital 50 to 100. We sent a message in the room, reception room. If the labor secretary is not meeting us together, we will make the labor secretary to come and meet us in our rooms. Within half an hour, the labor secretary invited all of us together into his room. And we were able to meet the labor minister, we were able to meet the labor secretary and make this hospital to stall. If you remember in 2018, you were asked to pay 21,000. By this time, last 3-4 years, hundreds of lakhs of rupees the hospital would have spent. If somebody asks what IMA has done, that today IMA has saved lakhs of rupees to the hospitals. It is only possible because of our united efforts and the committed work we are doing. Continuously, the amount of work Dr. Karthik Prabhu, Dr. Balamurugan, Dr. Sridhar has done to see to that this Minimum Wage Act is not been implemented properly is the kudos to them. I appreciate them very hardly, the hard work they have done to see to that. But equally at the way, and how best we will be able to do this, and individually the hospital has to learn. Let us know it is not only with the science, we will not be able to run a hospital. Medicine is not a science, it is a pure art. That is why we say that medicine, BBS degree or getting the medical knowledge is not a pure science, it is an art. That is why when we meet a senior officer, a senior doctor, we still ask the question, how is your practice? For what we are practicing? Every day we are practicing to make our hospitals and make our institutions and better one. So every changes which has been coming into that rules and regulations, and we need to see to that, and we have to make our hospitals acclaim to that country, complying with them in a proper and way which is possible for us. What is the difficulty we have? Often we say that we are not able to increase the fees. It's a good news which we have come 3 days back. There was a case in the Supreme Court. Dr. Arora from the Nagpur has filed the case, and he has earlier won the case in which Supreme Court has given the government cannot fix the rate for the COVID care patients. That was a rule. That was judgment came earlier. And 3 days back, in general, the Supreme Court has given a judgment. The government cannot fix the rate for any patient who are coming to the hospital. The insurance sector is different. I am talking about an hospital doctor there are umpteen number of judgments which says it is a prerogative of the doctor to fix your consultation fee. It is a prerogative of the doctor to fix the surgery fees. But unfortunately what we do, we put the surgery fee as 2,000, but we put the IV fluids and medicine charges are high. So when it goes to the court, we will be in a court. But when you are able to put your consultation fee high, when you are able to put your charges in a high, nobody can able to charge you. The Delhi Medical Association, the Indian Medical Association of the Delhi has passed an order. You know what is the general practitioners charging in Delhi? 600 rupees minimum. 600 to 800 rupees is the family medicine or general practitioners charge in Delhi. But we are not able to fix a charge. Maybe we can say that we are not that interested to fix a charge. But what nursing home board can do? Definitely nursing home can support you, encourage you, and if you are coming forward to see to that and how you are best able to charge. Friends, we are living in an electronic era. Whatever we charge, whether you are putting in an hospital establishment act or whenever acting in the Biomedical Waste Act, everything is now interconnected. The government is also very, very highly knowledgeable. All our accounts are interconnected. But if you are ready to maintain our proper account, nobody can question you and how much charge you are making, how much profitable you are running your hospital. Nobody expects you to run your hospital at a loss. Everybody, every institution, every country also wanting you to run the hospital in a profitable way. See to that and use an opportunity to see to that and how best you will be able to make your hospital run in a much profitable way.
The third most important thing I just want to finish is the biomedical waste which we are talking about. Yes, it is a perennial problem, but remember, 10 years back, even there is a yellow, green, red, yellow hospital buckets were not available in our hospitals. Today we have far improved. Almost 80 to 90% of the hospital has the capacity to the source, the segregation at source. We are slowly improving that. So any act which is coming in the Biomedical Waste Act, do not get worried. When the act came in 2016 and it is amended in 2018 saying that lot of changes. But Indian Medical Association was able to implead with the government, talk with the government and able to get lot of concession continuously. Today we are in the higher ministry, Bhupendra Singh ji is in the central minister. In the last 6 months, at least 4 times we would have met the minister and pleaded with him for the various issues of the biomedical waste, and we are able to solve that issue. I must also appreciate Tamil Nadu is one state where the Pollution Control Board is more friendly with the hospitals. More friendly with that. They are still not talking about the liquid operating plant. So what we have in the Tamil Nadu is a much better effect. So please try to use that. But one of the big challenge, I will like to request Karthik Prabhu also, it is not the biomedical waste we are going to face. The solid waste which has been generated in hospital going to be a big challenge for the hospitals and the big nursing homes which we are running there. So Indian Medical Association should also take it up a challenge. They talked about Kerala model. Entire Kerala, the biomedical waste is managed by IMA. That is called Image. You know how much this income tax they are paying for that project? 1.3 crore was paid in the last time. If I am saying that 1.3 crore is the income tax, how much income they make, we must also calculate. And Indian Medical Association, if Dalini sir has a vision that biomedical waste project in some of the areas where it is coming, if the Indian Medical Association can take up, I think that is going to be not only beneficial for our members, it is also beneficial for our association. And we should try our level best to see that somehow we are going to do some good activity there. Finally, I must say, Clinical Establishment Act, already we have said, that is one of the best. Consumer Protection Act, we know that lot of issues which we are facing, that also we are taking up very logically to the Government of India. The Honorable Minister is very positively hearing that issue. We are expecting that in the coming Parliament session, the amendment will be include not only exclusion list to be included in the Health Ministry. Government has in principle has agreed that will definitely bring the medical services in the exclusion list of the Consumer Protection Act, and we will work on that. I think Nursing Home Board can also work on that issue. One more request I just want to make the Tamil Nadu Nursing Home Board. Ayushman Bharat is one of the beautiful scheme. It is a beautiful vision of Honorable Prime Minister. The way it has been implemented is an excellent. The 2 IAS officers, both are doctors who is manning them. They are very keen, very interested to listen to the problems of doctors, and we represented many times the payment fees structure. Tamil Nadu government is not adopting Ayushman Bharat rates. They are still sticking on to their own rate, and they are not changing the rate for the long time. What we are going to do for that? And shall we not raise that issue when the whole nation, Honorable Prime Minister of this country is asking about implementation of the Ayushman Bharat throughout the country? Why Tamil Nadu should only get a very low payment for that? In Ayushman Bharat, if you are doing TURP and if the patient is having hernia, you are paid extra. The patient is having phimosis, you are paid extra. If the patient is having additional problem, you are paid extra. But in Tamil Nadu, is absolutely they are blending it. If you are doing one project, one procedure, other procedure is not being given. And lot of areas, and when you are having a NABH accreditation, you are having 15% increase of the rate. When you have a hospital is having a dependent course, you have another 15% increase in the rate. When your hospital is in the metropolitan city, you have another 15%. Today, Delhi hospitals are 45% more than an Ayushman rate because that is incorporated into the scheme. No such incorporation is there in Tamil Nadu. Even if you are having NABH full accreditation, your hospital is not going to get any major benefit. And many times we have pleaded, we have requested the government is not listening to us, government is not
adhering to us, I think it is a time Indian Medical Association should make the government to listen to our demand. I know the people like Karthik Prabhu, Dr. Palanisammy, Dr. Raja, all of us will be able to do a great effort on that. I think this government of Tamil Nadu is also a government which will listen to the request of the people. So we should use this opportunity. Probably you should do a mega star program to impress upon the government. At least Ayushman Bharat rate should be given to our hospital. And if that is been adopted, I think that is the greatest service we are going to do for the hospital. I wish all the best for all the good work which the IMA, NHB is doing. Please, all the Mumbais, it is only your participation is the strength of IMA. Continue to be with us, Indian Medical Association. Always we will be able to do something good for our hospital, something better way. But this is a challenge in front of us. If we can clear NEET UG, if we can clear NEET PG, I think we will be able to clear all the challenges in front of us and become one of the best corporate in the hospitals to be run by IMA hospital owners. Thank you very much for this opportunity. Thank you, Dr. Jailal. As usual, you have been giving a lot of information and a lot of advices that we have to follow to get way forward effectively to raise the standards of our association as well as for the benefit of welfare of our members. We'll be taking everything as a challenge and do it definitely. And thank you very much for your suggestions. And may I request our National Vice President, Dr. Raja sir, to come and give his message. And dear friends, this inaugural function will be over after his speech because one short of time. Then we'll be having our lunch. And don't worry, we'll be leaving you soon. And now Dr. Raja sir. Immediate past National President Dr. Jailal பேசுறதுக்கு அப்புறம் பேசுறதுனா கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். பிகாஸ் உங்களை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு அப்புறம் பேசுகிறதுனா கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். My brother and the IMA Erode branch president Dr. Vijay Kumar, our state president Dr. Palanisammy, the most dynamic. When he was a national president, he went all over the country and addressed the various issues effectively. Professor Jailal, State President-elects Dr. Pari, Dr. Abul Hassan, NHB Chairman Dr. Karthik Prabhu, our State Secretary Dr. Tyagarajan, Treasurer Dr. Alak Venkateshan, Dr. Rangarajan, NHB Treasurer, the Vice Presidents Dr. Susinder, Dr. Singaravelu, and Dr. Amudan, Dr. Saravanan, the Secretary of Erode, Dr. Sendil Prasad, and the past NSB secretaries, Dr. Bala, Dr. Sridhar, Dr. Selvam. I know every one of you in person, so for the want of time, I just begin. Few things. Most of the things are covered already by our president and immediate past national president. We know the problems are only in the hospital side, nursing home side. Day-to-day practice, we face, every day we face problems. It comes in different angles. ஒரு காலத்தில் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளி த சீனியர் மோஸ்ட் ஃபிஷியன் டாக்டர் தங்கவேல் இருக்கார், அவங்களுக்குலாம் தெரியும். லைஃப் வாஸ் வெரி ஸ்மூத். ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி ரோட்டில் டிராஃபிக்கே இல்லாமல் இருந்துச்சோ அப்போ கார் ஓட்டுறது வசதியாக இருந்துச்சு. பட் இப்போது ரோட்டில் கார் ஓட்டணும்னு நினச்சா ரொம்ப பயமாக இருக்குது. அந்தளவுக்கு டிராஃபிக் அதிகமாக போச்சு. அதே மாதிரி மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன்லேயும் ப்ராப்ளங்கள் அதிகமாக போச்சு. என்றைக்காவது எப்படா நம்ம மாட்டுவோம், ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருமா, எப்படி வரும், எந்த ரூபத்தில் வரும்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. யூ ஹாவ் டு பி வெரி மச் இன்ஃபார்ம்டு
and aware the situations. The awareness ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான மீட்டிங்ஸ் we've been conducting regularly to update ourselves, to address the problems and alleviate the fear of the doctors. என்ன பண்ணலாம், என்ன பண்ணக்கூடாது, எப்படி செய்யணும், எப்படி செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்கு we've been working, all the leaders of IMA. The most important thing வந்து the unity among ourselves. That unity only can speak in a democratic country. The member or the strength of the people will address issues. We got the Hospital Protection Act, we got the Clinical Establishment Act. இதெல்லாம் because of our united effort. And இந்த pollution control problem எல்லாம் அப்பப்போ we are going and representing. நேற்றுக்கு we had the meeting at Delhi. State President Secretaries meet. Our immediate past president, our state president, myself and all others were there. And because of the continuous solid efforts of so many years which we built by so many demonstrations, so many representations, now the government of India is listening to IMA, and our words are with the keen ears is going into the ministers, especially health minister, the pollution control board and the commerce minister. Professor VVR correct avanu sonnar, the politicians or the ministers or the government is ready to accept our problems. The problem is with the bureaucrats. The bureaucrats only deviate the issues and dilute and say இது பண்ண முடியாது சார், இது பண்ண முடியாது சார், அது பண்ண முடியாது, இது அப்படி மாற்றி மாற்றி சொல்கிறது வந்து பியூரோக்ராட்ஸ் தான். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் நம்ம இமீடியட் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட்டு. லேபர் செக்ரட்டரி முடியுமா முடியாதா, அட்ரஸ் பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்களா, திஸ் இஸ் அவர் ஜென்யூன் ரிக்வஸ்ட் அப்படின்னு எந்த ஒரு இஷ்யூத்தையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம்னா இந்த வே ஹவு வி ப்ரெசென்ட், அதுக்கு நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ விதவுட் தட் வி cannot do. டாக்டர் அபுல் ஹாசனுக்கு தெரியும், பாட்னாவில் வந்து அந்த பிஜி நீட்டுக்கு ப்ராப்ளம் வந்தபோது he raised the voice along with our junior colleagues, and immediately after taking over the national president went to Delhi and solved the issue. Then happened the PG NEET counseling. So that is the strength of the IMA. Unitedly we have to fight for it, our rights. இன்னொன்று அழகாக சொன்னார், இது இன்க்ரீஸிங் தி அவர் கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ் அண்ட் அதர் ஃபீஸ். நம்ம ரொம்ப கவலைப்படுறோம், ஃபீஸ் ஒரு 10 ரூபா ஏற்றிட்டோம்னா நமக்கு அடுத்த நாள் ப்ராக்டிஸ் வராதான்னு நினைக்கிறோம். இட் இஸ் நாட் ஸோ. We are downgrading, degrading ourselves. Updation is very important. அந்த காலத்தில் பெட்ரோல் பங்க்லாம் எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்குது. See the service they are giving. Similarly, take the tea shop. அப்போ இருந்த டீ ஷாப் மாதிரி இப்போ இருக்குது. பட் ஸ்டில் some of the places they don't want to update, improve themselves, give proper care, proper attention and the service. We are all service oriented. No doubt we are all taken as an industry by the government. நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருப்பேன், தி டாக்டர்ஸ் ப்ரொஃபஷன், மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் வந்து ஆனால் பெண்ணு எங்களுக்கே தெரியல. ஒரு சைடில் சர்வீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் அன் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க. இண்டஸ்ட்ரினா இண்டஸ்ட்ரிக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களுக்கு ட்ரீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம், அங்கேயும் ப்ராப்ளம். சர்வீஸ்னால் சர்வீஸுக்கு உண்டான நமக்கு உண்டான சலுகைகள் கொடுங்கன்னு கேட்குறோம், அதுவும் தர மாட்டேங்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிசிட்டி டேரிஃப், சர்வீஸ் ஓரியன்ட் ஆர்கனைசேஷன்னாக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி டேரிஃப் குறைக்கலாம் அவங்க. இதெல்லாம் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் மெனி, ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸிங், புதுசாக வந்துகிட்டே இருக்குது. பட் ஆன் த ஹோல் 2 days back on Friday we attended the Union Health Minister's address ஆன்லைனில். கொஞ்சம் பேர் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க. He very highly prized
the services of the Indian Medical Association in controlling the COVID. Also, he asked our support once again to tackle the non-communicable diseases. Together we can work. So in that way, government is there to support our genuine reasons. And I must thank our own office bearers. முதல்ல வந்து மக்கள் வருவாங்களான்னு ஒரு சின்ன யோசனை இருந்தாங்க 10 நாளைக்கு முன்னாடி. Now they are very happy. ஏன்னா ப்ராப்ளங்கள் இருக்கிறனால தான் வர்றோம். விவிஆர் அடிக்கடி சொல்லுவார், ப்ராப்ளங்கள் இருந்தால் தான் எல்லாம் ஒன்றா சேருவோம்ட்டு. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா யாரும் ஒன்றா சேர மாட்டோம். அதே ப்ராப்ளத்தை வி ஹாவ் டு சால்வ் இட் வித் அ யுனைட்டட் ஹேண்ட். The unity is important, updation is important, and alleviating the fear of our people is very important. Such meetings should be carry on the long way. I hope under the chairmanship of Dr. Karthik Prabhu and Dr. Anburajan, Dr. Rangaraj will be handling the nursing home board in a higher way to make this nursing home board. Already it is the top in the country. So nearly இப்போ எவ்வளோ சார் மெம்பர்ஸு 4,800 4,800 members, one of the strongest body in the entire country. So we will make this more stronger by our efforts and support. Thank you very much. Thank you, Dr. Raja. May I request our Honorary State Secretary, IMA TNSP, Dr. NRTR Tyagarajan to give his comments. Respected President, immediate past National President, sitting National Vice President, to other senior leaders on the dais and off the dais. I'll just make it short because I think it's lunchtime also. Concerning all the topics that have been going on since morning, I think Karthik must have updated on the status of the fire safety, minimum wages, insurance and biomedical waste. I'd just like to add on that. Concerning biomedical waste management, the plant being developed in Ramanathapuram, the file is in Madurai office, and it's the land use category has to be changed, and the IMA Ramanathapuram is following it up. We've told them after the file moves to Chennai, we'll be there to support them in every way to get it as fast as possible. So we are hoping that before the end of this year, we'll get the biomedical waste approval and our own plant before the end of this year. We are doing everything that is possible to get it running at the earliest. I had a talk with IMA Hosur also concerning that, and I think Rangaraj will appraise you on that. And I think they're still identifying the land. Maybe we'll get it done at the earliest. And concerning insurance, before the agreement was signed in January 11th, we had given a representation to the Health Secretary, to the Project Director, Uma Ma'am, TNHSP Project Director, to the UIC, United India Insurance, and to the 3 TPAs. 10 varsha aachu, there's been no revision of rates. In fact, we are getting lower than what we were getting in 2009. I think all of you are participants of the CMCHIS, and we are getting lower rates than what was paid in 2009. We told them that, and we clearly represented. The Health Secretary said that we'll get you at least 30% rise over the existing rates. That was in December end and Jan. And our project director said we've asked for a 50% rise. Let's hope it happens. I've also recommended that. But after Jan 11th, we were shocked. It was only 10%. So we've again represented to all of them, saying that what you've increased only 10%, you need to increase the rates. Minimum wages in ஊருக்கெல்லாம் பேசிட்டு நமக்கே minimum wages கிடைக்காம இருக்கு. So we've given another representation. They said you need to represent to the finance ministry because the funds allocated எங்களுக்கு 1000 கோடி வருது, 1000 கோடி இதுலயே காலி ஆயிடுது. Then we don't have funds to give you more. So we would, at least Karthik, our president, and everyone else will represent the finance ministry concerning the allocation of funds for this.
And the second stage is going public with this. 10,000 ரூபாய்க்கு 14,000 ரூபாய்க்கு 15,000 ரூபாய்க்கு ஒரு ஹிஸ்டெக்டமி பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஃபுல்லிங் த பீப்புள், இட்ஸ் ஃபுல்லிங் அஸ், இட்ஸ் ஃபுல்லிங் த கவர்மெண்ட். யாருமே பண்ண முடியாதுன்னு தெரியும். ஆக்சுவலாக இன்ஃபேக்ட் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் திஸ் கேன் கோ ரெக்கார்ட், பட் உமா மேடம் செட் இட்ஸ் அ கோப்பி தானே, நீங்கள் மிச்சத்தை நீங்கள் தானே வாங்குறீங்கன்னு தான் சொன்னாங்க. I think that's what most of you will be doing. So that is like cheating the people, cheating us. Namakku ketta per, nalladhu panniyum ketta per, and along even the government, I think they are being also fooled. So we'll strongly follow up on this, but if we don't get enough or good feedback, we'll have to go to the second stage. I've actually discussed with Karthik and I asked them to send a communication to all the president secretaries and convene a meeting of the empaneled hospitals of that district and sensitize them. All of us already know, but empaneled hospitals or district level meetings convene panni, their suggestions and recommendations forwarded to the state office and to the NHB office, and we'll forward that to the health secretary. Because every time we go and ask them for more fees over the last 10 years, நீங்கள் என்ன பண்ணுறதுக்கு 10 பேர் ரெடியாக இருக்காங்க, அதனால் if you want you're in, otherwise get out. I think that's a response that most of you would have got. But as if we approach this as an association, I'm sure we'll get a good solution to this. So that's concerning the insurance. And the minimum wages, the committee has yet to be formed by the government, but the recommendations from the Labour Office has gone to the ministry for formation of the committee. I think Karthik Prabhu, Dr. Ravi Kumar sir and our President Dr. Ramakrishnan sir are part of that committee. Once that, because I think because of the elections, the GO has yet to be passed, but once that committee is being formed, and then we can come to a we can find an end to that problem concerning minimum wages. And they've also included us in the Labour Welfare Board. They've given a representation to IMA, but the GO has yet to be formed. And I think she is representing in one of the Labour committees formed from the national. Yeah, amenities for the paramedical. So concerned, like all of us together, we'll try to get some kind of solution within the next NHB meet in whichever zone it happens. And fire safety also, I think we've already given a representation, like make that 3 years. So I'll keep updating you on anything else that's happening from the state office and from the NHB office. I think Karthik would be, and all of those issues, I think he's already taken up the cudgels and he's already started representing in every office. Thanks for your time for lunch. Thank you all. Thank you, Dr. Tyagarajan sir. சாதாரணமாக அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார், Dr. Jailal also indicated that solid waste will be a very big problem rather than the biomedical waste management. அதை விட பெருசாக இருக்குன்னு சொன்ன உண்மைதான். 15% தான் biomedical waste, but 85% solid waste. ஸோ அவங்க அம்மா பஞ்சாயத்து தலைவி ஆயிடுவாங்க, நகராட்சி ஆயிட்டாங்கன்னா முதல்ல செய்ய போகிறது சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை பஞ்சாயத்தை எடுக்க போங்கிறத செய்ய போகிறதுன்னு சொல்லியிருக்கிறார். Actually, I was talking with Satyan, president of Coimbatore. So I said, like as he was saying, solid waste alradha periya vishayama irukante. Then I think ipo municipal election nadandinga, one of you should have stood in your ward, and maybe urthar irundha kuda, you might have the money, you might have the pair irundha kuda, power irundha tha kepanga. ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க குப்பை அல்றதுக்காக வேண்டியாவது ஒருத்தரை உருவாக்கிடுங்க, அதாவது ஒரு ஊரில் ஒருத்தராது வேணும். So I was just telling him that casually, but this was that is true also. So I said, at least for that, someone from the doctor, not only from the doctors, யாராவது உருவாக்குங்க அவங்க ஊர்லன்னு சொன்னேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. சரி, ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு ஒரு நகரசபைக்கு ஒரு டாக்டராவது நின்று ஏதாவது ஒரு இதில் வந்தால் தான் குப்பையாவது ஒழுங்காக அள்ள வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அவருடைய. ஸோ திஸ் a குட் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி. அவர் நமக்கு என்ன பட்டம் எத்தனை இருந்தாலும் செய்ய முடியாது, எவ்வளோ பணம் இருந்தாலும் செய்ய முடியாது, அந்த ஒரு பதவி இருந்தால் அதை செய்ய முடியும்.
Okay. So with this, we are going to conclude this inaugural function. Thank you very much for your patience until this. Then after this, kindly take half an hour time and then finish your lunch and then come back. 2:30 we will be having the, sir, vote of thanks will be there by the treasurer. So, okay. So 2:30 we will be meeting again for the next session. Thank you very much for all your patience. Thank you very much for all the leaders. God bless you all. Thank you. Thank you. ஃபுல்லாக மேலே இருங்க ஒவ்வொருத்துக்கும் நீங்கள் ஹலோ எஸ் டியர் ஆல் குட் ஆஃப்டர்நூன் we had a very good lunch today. We have to thank IMA Erode for that and for the good hospitality also. We are going to start the afternoon session now. The first session is NABH need of the hour. Dr. Susinder will be the Balavarnama. Sir, start பண்ணிட்டு let him come and join. Start பண்ணிடுவோம் let him. நீ கூப்பிடுங்க.
I request our state president and national vice president to come to the dais to be the observers of the afternoon session, to intervene whenever necessary. I request Dr. Susinder, Vice President TNSB for West Zone, to come to the dais to chair this session. And I request Dr. Rengaraj sir, Treasurer of NHB IMA TNSB, to come to the dais to moderate this session. I request Dr. Sridhar and Dr. Balamurugan to come to the stage for as panelists. Panelists அங்க சார் பாலமுருகன் கூப்பிடுறீங்க? ஓகே ஓகே. Hello. Let me call Dr. Susinder, Vice President, West Zone, to come and give his chairperson comments on this subject. Respected State President, State Secretary, Erode Branch President, Secretary, and office bearers, dignitaries on of the dais. Good afternoon, everybody. And also, I welcome you all for this program, excellent program organized by Erode IMA. I congratulate Erode IMA for doing wonderful, excellent work, and also with good lunch. And also, I welcome all the dignitaries and participants who is attending today. எங்கள் ஈரோடு, அதனால் பெருமையாக நாங்கள் உங்களை வருக வரவேற்கிறோம். So, from morning we are listening all about nursing home. So now also we are going to listen more about the need of hour. So now we are in a crucial condition to listen all the government norms and to adopt the government rules and regulations, so that in future we can act our medical practice without any disturbance from our government side. So here everybody are very experienced persons like our Sridhar sir and Bala sir. So we are going to more listen about this need of hour. Kindly I request you to take home this message and follow the adopt the things what they are saying, so that we can keep our practice safe, and also we can practice our medicine
without any problem and disturbance from our government. So once again, I welcome you all for this today excellent program, and also I congratulate the participants and the Erode IMA for doing this excellent work. Thank you for this opportunity. Thank you. Now I request Dr. Rangarajan sir to moderate the session. Good afternoon, friends. Most of you know that we have to get NABH certificates, and many hospitals are now applied for NABH. Adala primary care, secondary and other cares everyone is getting. And the NABH is formed in the year 2005 by Quality Council of India to provide a certain standard for all the hospitals. And today we have two eminent panelists. Both are NABH assessors. So NABH accreditation வாங்கின ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு தெரியும் அவங்க அசஸர்ஸ் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்பாங்க, எத்தனை என்ஓசி போடுவாங்க, திரும்ப நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஐ திங்க் they will be able to answer most of our questions. Before they will be starting, a few questions from me. NABH, is it mandatory? And what benefits we get it by obtaining NABH accreditation? How to get it? Whether we need any agency or is it possible for us to do it? And I request Dr. Balamurugan sir to start. Respected IMA TNSP President Palnichami sir, President-elect Sandhamil Pari sir, Abul Qasan, and IMA Treasurer, my friend Alagavangadesan sir, Vice President Amudan sir, NHB Advisor VVR sir, Chairman Karthik Babu, Secretary Anpu sir, Treasurer and chairpersons, my chairman. I learned a lot from my chairman Siddhar sir and Sujendar sir and senior Selvam sir, other senior members. Good afternoon to all. என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷன் வந்து என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ண போனேன். நவ் சிறிதர் சார் வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக NABH அசஸர். நவ் ஐ பிகேம் த குவாலிஃபைடு NABH அசஸர். எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து NABH ஃபைனல் அக்ரெடிடேஷன் வாங்கியிருக்கு. ஆன் ஹவ் ஐ வில் கெட் இட், வாட் NABH சேஸ், இட் இஸ் மை ப்ரெசன்டேஷன். First of all, my sincere thanks to IMA, DNSP, NHB office bearer for giving opportunity to deliver the lectures. Some fact you should know first. I am the hospital owner. My skill and professional knowledge is excellent. I may be a gold medalist, but the quality nursing care given my hospital is up to standard. It is the question before us, most of the mid-sized hospital and small hospitals. You may be intellectual, but your staff and system infrastructure, is it at par with the international standard? Definitely, we have to improve our quality care in many areas. நம்ம எப்பயுமே சும்மா இருக்கிறதில்ல. We are fighting daily for achieving quality care. But achieve பண்ணுறது வந்து it is challenging to us. Now this presentation, how you can reach the quality care. First thing you should know, if you want to give quality care, you should change the many systems. If you are the management, you should change the systems. Changing the system, it is mandatory. But what are the challenges before us? You are the busy practitioner. You don't have time to do practice.
How can you spend the time for administration and quality care? That is the main challenges. Many of us lack of interest and mindset to achieve the quality care. Even if you are interested, if you have mindset, how many supporting staff to achieve the quality care, how many you have? That is also a challenge to us. In that circumstances, our aim is to giving the quality care at national standard. How can we do? Our human mind will not work unless there is some push behind, unless there is a compulsion. If you apply for NABH accreditation, if you spend some money on it, it became the compulsion, it became the natural push to you. Automatically, after some time, you will get NABH accreditation is your aim, byproduct is quality care. Hospital survival. Now you are the owner of the hospital. In future, what is the survival? You know, nowadays itself, insurance company, some friend from Star Health company is coming, dominating us in many aspects. They dictate how much I can collect the fees. Morning, our past state president said, collecting the fee is your size. You can collect any amount of fees as per your qualification. But insurance company dictate what is your fees. So tie up with empanelment with many insurance company. In future, definitely they need one of the basic qualification is NABH accreditation. What IRDA says? IRDA is Insurance Regulatory Authority. In 2016, they say any tie-up with the insurance company, at least entry-level certification is mandatory. But not it 100% implemented up to today. Because of the IMA request, they can postpone one by every year. But very soon, they will dictate it is mandatory. Based on this, if we want to get NABH accreditation, who will get help? Who will help you? For accreditation, nobody will help you. You are the hospital owner. You have the commitment. It is your responsibility to make a plan. First, you make a plan, it will get automatically. What is the benefits of NABH accreditation other than this? Patient will be treated by qualified persons and accredited hospital. Definitely, the care of the patient will be better than other hospital. Hospital, you have branding value. Clinical staff. Since you are giving frequent training, they will get satisfied about their job duties and responsibility, and their leadership also increased. And you will get regulatory bodies like insurance for easy empanelment. Another thing you should know, in CCHS rate, Central Government Health Insurance Scheme, not in our health insurance scheme, they will give 15 to 20% hike to NABH hospital. For appendectomy, for one hospital it is 30,000. If you get NABH accreditation, your fee will be 20% high. What is CCHS rate is ECHS, ex-servicemen, railway, ESI, Port Trust hospital. If you empanel this, you will get more pay. Another question based on this background, how can I get accreditation? If you think your mind will be, you don't know how you will take forward. What I request to you is, first you have a mindset, then some plan. What is plan is, your dedication is must. Without your dedication, without spending some time, energy, money, you will not get it. Then recruit appropriate staff. Most of the hospital having nurses and technicians, but you should recruit some quality managers, some NABH coordinator, then only it is easy to you. End user involvement, it is not AC room job, it is a field staff. You trained concept from end user, that is end laboratory technician, staff nurse, pharmacist. And decentralization, you will allocate work to every
person in the hospitals. You must go in the quality culture in long way. Then only you will get accreditation as well as quality care. How you proceed? There are two options. One, by yourself you can get accreditation, or you tie up with some external agency. What is the difference? If you do yourself, if you think your agenda, it is an internal growth. You involve all hospital staffs, it will get last. If you tie up with the insurance company, some agency, it is costly also, it is external support, otherwise it is purchased. It will not go long run. Another question before us, if I want to get NABH accreditation, NABH, what expect from me and my hospital? There are two things. Standard. What is standard? Hospital should give appropriate needed standard. Standard means your hospital doing many activities. Example, taking blood from the patient, prescription, giving medication, administration of the medication, like our day-by-day activities. There should be a structure and process in every activities in your organization. That is standard. இப்போ இன்ஜெக்ஷன் போடணும்னா அது எப்படி போடணும், யார் போடணும், எந்த இடத்துல போடணும், அதுக்கு என்னென்ன ப்ரிகாஷன் எடுக்கணும், தட் இஸ் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் யூ ஷுட் கிவ். தென் ப்ராசஸ். வாட் இஸ் ப்ராசஸ் இஸ், if you give some input you received, you have to give some output. Some interrelated interacting activities is called process. Our hospital is having many process and standard. Every hospital, every clinic, without process and standard, we will not run. Another one is compliance. Compliance na நம்ம பண்ண வேண்டியதை கரெக்டாக பண்ணிட்டோம்னா we are compliant. பண்ணலினா no compliance. அது எங்கெங்கே பண்ணணும்? பேஷண்ட்டுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும். கேர் அண்ட் சேஃப்டி. நாட் ஓன்லி பேஷண்ட், எம்ப்ளாயி, interest and safety of the employee. And you will get statutory and regulatory requirement, all applicable law, all licenses. And finally, your documentation and policies. You will develop your own standard operating procedure. What is standard operating procedure is, all your activity should be done based on pre-edited directions. That is written document guide how you should do. No staff will do their activity individually on their own. They should follow what is given in the hospital written document. That is called standard operating procedure. You should develop by their own. It is called, otherwise called documentation in NABH. NABH வந்தோடனே உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்குமெண்ட்லாம் ரெடியாக இருக்கானுவாங்க. டாக்குமெண்டேஷன்லாம் ஒன்றும் இல்லை. வேரியஸ் மேனுவல்ஸ், written guidance, how my pharmacy is running, for whom I will get medicine, how we distributed, how I storing the high risk medication, what is loss of drug. Just like you have to develop based on your specialty and manpower, your need, you have written guidance. That is called NABH documentation. There is another word in literature, controlled document. NABH documentation always controlled document. What is controlled document is, it should be prepared or it should be prepared with the end user. நீங்களாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம உங்களை நர்ஸை யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்கிற காட்டிலும் நர்ஸை கொஞ்சம் கூப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை நம்ம எப்படி பண்ணலாம். ஸோ இன்வால்வ்டு எண்ட் யூசர். அது எடிட்டட் பை குவாலிட்டி பர்சன்ஸ், அப்ரூவ்டு பை committees. Hospitals should have many committee in NABH aspect and head of the institute. And all the documents should be kept in appropriate area. Nursing manual வந்து NICயில் ICUவில் இருக்கணும். Pharmacy manual pharmacyயில் இருக்கணும். Lab manual labல இருக்கணும். அவங்க ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்தால் they should go and take reference. And it will be dated, periodically updated. These are the documents. Finally, you will get right process. That means right people, right place, and right time. Then NABH, what they expect from us is the given book that is called NABH 5th edition. In 5th edition, they have 10 chapter. 10 chapter means what that book says is 10 chapter
These are the 5 chapter. It is patient-oriented chapter. AAC means assessment, access, assessment, and information. Like patient-oriented 5 chapter, organization-oriented 5 chapter, 10 chapter. It is called chapter. What is standard means in AAC they have 14 standard. 14 standard means how you will do. It is directions. Each standard giving elements. Suppose AAC 4, that is patient cared by the organization undergo and established initial assessment. What is initial assessment is what you can assess when patient reached to you. These are the element. Suppose initial assessment means history, physical examination and investigation, then come to the diagnosis. That is called initial assessment. Element AAC 4B, what they say is should be done by qualified person. 4C, it should be done time frame. ஒரு பேஷண்ட் உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்தால் within half an hour நீங்கள் பிடிஸ் பண்ணணும். That is the time frame. Another is total 561 or 651. 651 element will be there in 5th edition of NABH. They are further divided into core, commitment, achievement, and excellent. What is core is, that is basic instruction, basic element, everybody should follow. If there is any compromise, they will not accept. Commitment is like this. Achievement, excellence are typical element. It to be done in selected time, need not be done in final assessment. What is journey of accreditation? What is accreditation? Journey of accreditation, first we will go to entry level. That is after giving application, then pre-accreditation, then full accreditation. After getting full accreditation, you will do practice by surveillance and re-accreditation. Entry level within 18 months you should do. Then after pre-level you will get NABH accreditation. It is valid for only 4 years. After 2 years they will come and inspect you. That is called surveillance. End of the 4th year you have to once again accredit by re-accreditation. For entry level there should be 2 different small healthcare organization and healthcare organization, less than 50 bodies small healthcare organization. I already discussed it. These are the elements. Totally 651 elements will be there. But entry level for healthcare organization, you need not fill all 651. 167 and full up you will get entry level accreditation. Just like final level accreditation, 561. What is 561 is all the core and commitment. In surveillance, another 60 achievement, it will come under category of achievement. It is typical element. For to get final accreditation, you will not achieve achievement elements. For re-accreditation, excellence elements you have to complete it. Assessment method, how they will assess you. After finishing all the elements, they will come and inspect you. They do document review, visit the patient care area, and interview, functional interview, special interview, facility rounds, assessing the mock drill. Then you have done any internal audit and how you have implemented the standard. Another one important word in NABH is key performance indicator. What is indicator is, it is a quality indicator. It is a quantitative, measurable measure used to evaluate the success of the organization in meeting the objective of performance. And the elements எப்படி achieve பண்றதுக்கு some indicators, that is called quality indicator. For example, one of the indicator is percentage of cases who received prophylactic antibiotic within specific time. Just like 32 key performance indicator will be there. Then what first should be done? It should be a NABH standard element, standard operating procedure you will create. Committee. What is committee is blood transfusion committee, like you will create the 11 committees. Saturity certificate. It is available everywhere. How minimal certificate to be obtained. When additional certificate for additional facilities.
quality planner, day planner. If you gave a Google calendar, you will put it what is your இந்த டேல என்ன பண்ணணும். ஏன்னா many renewal, many work to be done in the appropriate time, you will get missed. Then stopping of the nursing. இப்போ ICUனா ventilator 1:1, internal ward 1:6. It is not mandatory, it is only guidelines. Internal audit to be done. It is done for medication storage, patient feedback analysis. Proactive risk assessment is you can analyze the hospital if there is any risk. Do safety features. Nurse calling system, one of the safety feature. Handrail in RAM, one of the safety feature. Fire safety. Floor warning if there is level change. Infection control activities. How to hand wash technique. Antibiotic policy. Based on your urine culture sensitivity, you will develop your own antibiotic policy. Surveillance, capturing. What is capture means? If there is deviation of the process standard, nobody will come and report to you. Your organization has a mechanism how to capture. After capturing the any deviation, you should do CABA action. CABA action means why this mistake occurred. That is called root cause analysis. Corrective action, immediate correction, preventive action. It should not be happen frequently. Emergency code, that is the alertness code given to the our hospital staff. It should be practiced. Example, code red means fire code, code pink, child abduction. Commonly we practice code blue. What is code blue means? Somewhere cardiac arrest, it needs many resources. If code blue announced in the audio system, everybody should go and help the cardiac arrest resuscitation. That is called code. Equipment. How to maintain the equipment? First we will create the equipment master, give asset number to all the equipment, and history card when it is purchased, what are the services done, what are the parts to be replaced, periodical and preventive maintenance, and AMC and CMC. And quality assurance we will give in equipment, that is called calibration. Calibration to be done every year, and internal quality assurance by organization, external quality assurance by authorized company. HR management. HR management is the for all staff, you should give all the details, their qualification certificate, basic information sheet, vaccination sheet, and other details. Job responsibility, that is called personal file. Training calendar. Every month you should give training on special occasion. If you do this basic measure, automatically you will do some homework and activities in the hospital, and you will get accreditation. What I say is, some take-home message is, since it is a challenging one, don't do hard work, you do smart work. Don't be busy. You should be productive. Productive person is more valuable than busy person. Another last slide is, we should identify the person who will complete this job. இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாராய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல். Today I wish you all to get quality pathway to get NHB accreditation. Thank you. This is a photograph taken during my NHB assessor course. Thank you. Thank you, sir, for a very elaborative session on NABH. And சிம்பிளாக நம்ம ஊர் பாஷையில் சொன்னால், எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணணும், குவாலிட்டி ஆள் வச்சு பண்ணணும், பண்ணுறத ரெக்கார்ட் பண்ணணும், ரெக்கார்டை மெயின்டைன் பண்ணணும், ஏதாவது தப்பு நடந்தால் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும், அதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அண்ட் ஐ இன்வைட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் ஆடியன்ஸ். சார், டாக்டர் செல்வம் சார், இந்த NABH எதுக்காக ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்? நான் இத்தனை வருஷம் ஆச்சு, இத்தனை வருஷம் ரெஜிஸ்டரே பண்ணல. இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது? எதுக்காக இதை பண்ணணும்? தேவையே இல்லைங்கிறது என்னோட கான்செப்ட். சார், இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி சார், இட் இஸ் ஆப்ஷனல். ஆப்ஷனல்லாம் அதுக்காக எதுக்கு இவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் எடுத்துக்கணும் சார்? சார், உங்களுக்கு 20% ஃபீஸ் இன்க்ரீஸ் கிடைக்கும் சார். சிசி கேசஸ் என் ஃபீஸை நான் சொல்கிறேன். இல்லை சார், என் ஃபீஸை பேஷண்ட்டை சொல்கிறேன், அவர் கொடுக்குறாரு. NABH எதுக்கு உள்ள வருது சார்?
சார் பட் NABH எதுக்கு அக்ரெடிடேஷன் வாங்கணும்னு சொல்றீங்க? சார் யாரும் உங்களை வற்புறுத்தலை சார், யாரும் உங்களை வற்புறுத்தலை. சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு அது தேவையாக இருக்குது, அவங்க அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. சார் எவ்வளோ இண்டிவிஜுவல் ப்ராக்டிஸில் நீங்கள் கேட்குற ஃபீஸை வாங்கிக்கலாம் சார். யூ ரன் த 200 பெட் ஹாஸ்பிட்டல், நீங்கள் டைப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இல்லாமல் உங்களால் ரன் பண்ணவே இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு இது வந்து அப்போ வந்து இட் இஸ் மேண்டேட்ரி சார். இல்லை சார், பேஷண்ட் கொடுக்க மாட்டேன் சார். ஃபீஸுக்காக இல்லை சார், ஸ்டாண்டர்டுக்காக சார். சார் நீங்கள் கேட்டது உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் வி ரெஸ்பெக்ட் சார். அதாவது NABHங்கிறது ஒன்று அவசியமே இல்லை, இட் இஸ் ஒன்லி வாலண்ட்ரி. பட் என்னென்னா சார், இப்போ நம்ம வந்து வண்டினா பென்ஸ் காருக்கு ஒரு ரேட்டு, மாருதி காருக்கு ஒரு ரேட்டுன்னு இருக்கிற மாதிரி இந்த வாலண்ட்ரி சிஸ்டம்ஸ் இன் ப்ராக்டிஸ் இருந்ததுன்னா இந்த ஐஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் அதர் பீப்புள் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரேட் கொடுக்குறாங்கங்கிறதுனால நான் நல்ல ஹாஸ்பிட்டல்னு அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டதுனால மித்தவங்களுக்கு வர்ற பிரச்சனை தான் இது ஒன்று சார். ரெண்டாவது, அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லா லைசன்சஸ் இன் பிளேஸ் இருக்கா, எல்லா சர்டிஃபிகேஷன் ஒழுங்காக கொடுக்குறாங்களா, சம்பளம் ஆஸ் பர் நார்ம்ஸ் கொடுக்குறாங்களா, உண்மையிலே கொடுக்குறாங்களோ இல்லையோ கொடுக்குற மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்களா, இதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா இவங்க வந்து தே ஆர் ஃபாலோயிங் ஆல் த ஸ்டாட்யூட்டரி நார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் அண்ட் அதர் பீப்புள் பிலீவ் வேர்பை தே கிவ் அன் இன்க்ரீஸ் இன் ரேட். இதையும் விட்டுருவோம் சார். NABHன்னு ஒன்று வந்ததுக்கு காரணம் வேறு யாருமே கிடையாது. இட் இஸ் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் அவர் யூனிட்டி விச் ஹஸ் கம் சார். ஐ ரிமெம்பர் பிஃபோர் NABH சேலத்தில் ஒரு ஸ்டேட் கவுன்சில் மீட்டிங்கில் அப்போ NHB அக்ரிடிட்டேஷன் ஒன்று இருந்தது. அந்த NHB அக்ரிடிட்டேஷனில் எந்த லைசன்ஸை பற்றி கேட்கல. வி ஜஸ்ட் வாண்டட் டு பிரிங் இன் கிளினிக்கல் சேஃப்டி நார்ம்ஸ். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ICUன்னு வச்சுருக்குன்னா அட்லீஸ்ட் வி வில் ஹாவ் அ வெண்டிலேட்டர் ஆர் அ போர்ட்டபிள் வெண்டிலேட்டர், ஒரு டிஃபிபிரிலேட்டர். இந்த பேசிஸில் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் கவர்மெண்ட் வந்து IMA கிட்ட கிரேட் பண்ணி கேட்டது. இதை நம்மளே பண்ணலாம்னு ப்ரொப்போஸ் பண்ணும்போது ஒன் சீனியர் மெம்பர் இன் சேலம் எந்திரிச்சு என்ன சொன்னாருன்னா, அது எப்படி ஒருத்தனுக்கு கூட கொடுக்க முடியும், ஒருத்தனை கம்மியாக கொடுக்க முடியுங்கிற நமக்குள்ளே இருந்த பொறாமையும் ஈகோவுனால தான் இன்றைக்கி ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வந்து ஃபுல் லைசன்ஸ் இருக்க NABHக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து நாங்கள் தான் ஒழுங்காக பண்ணுறோன்னு ப்ரமோட் பண்ணதுனால அப்போ மித்தவங்கெல்லாம் இல்லையான்னு கேட்டு என்ட்ரி லெவல் ஒன்று கொண்டு வந்து இன்னும் அந்த பிரச்சனை ஓயவே இல்லை. ஸோ ஃபண்டமெண்டலி வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் we had in our hand at some point in time something called an NHB accreditation where our people objected for a grading which led to this NABH dividing hospitals and grading them. Had we done it then, this is postmortem, but what we can do now sir, still it is not late, let this continue. We can parallelly form, sir you are a cardiologist sir, you know whether the license or building stability of the hospital is important or in an ICU a defibrillator or a multipara monitor or whatever is more important. You will probably give more attention to the clinical parameters. NABHல வந்து clinical parametersக்கு சேஃப்டி கிடையாது, உங்களுக்கு பணம் வருங்கிறதுக்கு அஷ்யூரிட்டி கிடையாது. பட் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ். What IMA can do is in the evening general body I have that proposal sir, we can try to create our own accreditation in a less cumbersome way and try to take it further. I think that will answer your question. But நம்ம இல்லாட்டியும் ISOன்னு ஒன்று வந்தது, இந்த அங்கீகாரம்னு ஒன்று வந்ததே, இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் தி ரெக்கார்ட்ஸ். Genuine people, old time practitioners are very good, but they are poor in documentation sir. They are very very poor in documentation. Sir, ஒரு காலத்தில் ஒன் செகண்ட் சார், இப்போ இன்சூரன்ஸஸே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டார் ஹெல்த்லேருந்து வந்திருக்காரு பிரகாஷ் சார், இஸ் a very good friend of mine. We had lot of fights in various meetings. At some point in time his view was bigger hospitals are right, smaller are wrong. I was able to convince smallerக்கு இதை டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை. It doesn't mean they are wrong. So now they have come up with OP insurance. You can fix your cost. You can put your fee. Insurance is ready to pay. But one assurity, you have to do a genuine job. No false investigations, no out of the way things. So somewhere we have to draw a line and connect it wherein we travel together. And insurance is way forward, sir. Accreditation வந்து ரொம்ப பேர் கொண்டு வந்துட்டாங்க. We will try to create our own accreditation. இது கோவப்படுறதை விடாங்க சார், இதோட ஆல்டர்னேட் என்ன, அதான் இதோட ஆல்டர்னேட் என்ன சார் இருந்தது சார், இருந்தது. we will plan it also sir, but until then இதுக்கு ரேட் கூட கொடுக்குறாங்களே தவிர இது இல்லை. இப்போ CNCH ஸ்கீம் எடுத்துக்கோங்க, அவங்க கொடுக்குற சின்ன ரேட்டுக்கு NABH accreditation வேணும்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ரேட்டுக்கு வைபிளே கிடையாது. why you require all this accreditation? ஸோ இதெல்லாம் டிபேட்டபிள் திங்ஸ் சார், பட் நீட் ஆஃப் தி அவர் இது போயிட்டுருக்கு. வி ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் வேர் வி ஆர் கோயிங். ஒன்லி தென் வி கேன் டேக் கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ். தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த திங் இன் NABH சார். வில் பிளான் தட் இன் தி கமிங் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி. தேங்க்யூ கார்த்திக். அண்ட் சார் என்ன டாக்டர் அமுதன் சார், இட்ஸ் அ செல்ஃப் ரெகுலேஷன் சார்.
நம்ம ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலில் நம்மளுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு நல்லா ரன் ஆகுதாங்கிறதுக்கு ஒரு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டு. திஸ் இஸ் தி திங். எப்படி நம்ம வாங்குறதும் வாங்காதது அவங்கவுங்களுடைய விருப்பம். பட் அதே சமயத்தில் என்ஏபிஹெச் எப்படி வாங்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். என்ட்ரி லெவலுக்கு வந்தாமல் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்முடைய ரங்கராஜ் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் நீட்டாக இருக்கணும், ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் நல்லா ட்ரெயின் ஆகிருக்கணும், எல்லாம் ஒரு ட்ரெஸ் கோடோடு இருக்கணும், எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் காலிப்ரேஷன் ஆகி கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக நம்மளுடைய செல்ஃப் ரெகுலேஷன் சார். ஐ திங்க் தி moderator can go for other questions. Sir, Sir, Dr. Selvam from Chennai. Sir, this what is the upper limit of the period for which you can hold this entry level accreditation, beyond which you can't hold, you have to necessarily go for 2 years 2 times. Huh? 2 years 2 times. 2 years 4 years total 4 years வரை நீங்க ஹெல்த் இப்போ இல்ல. can be in entry level at any time சார். இல்ல இல்ல சார், நான் தேர்ட் டைம் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ மாறிடுச்சு சார். முதல்ல 2 டைம் அது இந்த டைம்ஸ் அது இருக்கும் சார். இதுல வந்து என்ட்ரி வந்து 2 times இல்ல. முதல்ல அப்படி சார். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேர்ம் தான் இருந்தது சார். We represented, then it became 2 terms. Again representation made it 3 terms. But orderல unlimited னு கிடையாது. Unlimited லாம் கிடையாது. representationsல போயிட்டு இருக்கு. It will continue sir. இல்ல சார், it can be இந்த கோவிட் டைம்ஸ்னால கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. before covid times it can be for many times னு சொல்லிட்டாங்க சார். You can be நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன், டீடைல் அனுப்புறேன் உங்களுக்கு. அப்படி கிடையாது சார். அந்த மாதிரி ஆர்டர் இருந்தாலும் அனுப்பிச்சு விடுங்க சார். சொல்லுங்க சார். சார், இதில் அபுல் ஹாசன் பீரியடில் வந்து நம்ம NHB செக்ரட்டரி அபுல் இருக்கும்போதே இது நம்ம நம்மளே ஒரு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் மாதிரி கொண்டு வந்தோம் விவிஆர் சாரோட கைடன்ஸில். அது நம்ம மக்களுக்கு இடையில் கிளிக் ஆகலை. அது ஆகியிருந்தால் இவங்கெல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லை. சார், அதர் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் தி ஃப்ளோர்? சார், எப்போ உட்காந்துருக்கிறதுக்காவது கேளுங்கப்பா. இல்லை அபுல் என்னை கேளுப்பா. இல்லை நீ கூப்பிட்டதுக்காக வரல. பட் இன்றைக்கி வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் கேர் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான இஷ்யூவாக இருக்குது. பிகாஸ் யாருமே அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு போயிடக்கூடாது அந்த ஹால். அதனால நான் சொல்கிறேன். நான் ஸ்ட்ரக்சருக்கு இன்றைக்கி லா வந்துருச்சு, கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட். குவாலிட்டிக்கு லா வரல, மேண்டேட்ரியாக இல்லை, NABH ஆப்ஷனல். பட் நான் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன், அதை டீட்டெயிலாக இப்போ சொல்ல முடியாது. இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன். குவாலிட்டிக்கும் லா கொண்டு வர்றதுக்காக NABH ஆப்ஷனல், பட் ஒரு லாவே கொண்டு வர்றது கவர்மெண்ட் திங்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. 2 வருஷம் முன்னாடி IMA என்னை கூப்பிட்டு IMA ரெப்ரசன்ட் பண்ணி ஆரம்ப கட்டத்திலே உள்ளே நீ போயிருன்னு சொல்லி என்னை அனுப்பிச்சாங்க. நான் போய் ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் பார்த்து யார் உட்காந்துருக்காங்கன்னா WHO, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக WHO. நம்மவங்க ஒரு எக்ஸ்பர்ட் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி, அந்த பில் பேர் என்ன தெரியுமா? பேஷண்ட் சேஃப்டி பில். இந்த கொரோனா வந்ததுனால நம்ம தப்பிச்சிருக்கிறோம். அதான் இல்லைன்னா அந்த பேஷண்ட் சேஃப்டி பில் அது என்ன தெரியுமா? கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டாக வாங்கிட்டோம். நாம் வந்து ஒரு பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே சர்டன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கணும். எல்லோரும் பண்ண முடியாது. அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அங்கே இல்லை அப்படின்னா நம்ம பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் கொடுக்க முடியாது. தட் இஸ் கால்டு பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் சேஃப்டி, இன்ஜெக்ஷன் சேஃப்டி, சர்ஜரி சேஃப்டி, எல்லா சேஃப்டி இருக்குது அதில். ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, குவாலிட்டி ஆஃப் கேர் நம்ம வந்து நம்மளோட ஓன் விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சிஸ்க்கு விட முடியாதுன்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும். ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் கேர் கொண்டு வரதுக்கு கவர்மெண்ட் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ வந்து NABH வேணுமா வேணாம்லாம் நம்ம சொல்லவும் முடியாது. அந்த இதில் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இப்போ நம்ம கால்ரா இருக்கார்ல, நம்ம NABH கால்ராவும் ஒரு மெம்பர், நானும் ஒரு மெம்பர், 2 மீட்டிங் நடந்தது. இப்போ இந்த கோவிட் இதனால் அந்த மீட்டிங் நடக்கலை. இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் கூப்பிட்டு பப்ளிக் டொமைனில் போட்டுருவாங்க, வாட் இஸ் திஸ் பேஷண்ட் சேஃப்டி பில் அப்படின்னு. எதுக்கு நான் அதை சொல்கிற வரேன்னா, குவாலிட்டி ஆஃப் கேருங்கிறது இன்றைக்கி பேஷண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. வாட் இஸ் த நார்ம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரிய ஒரு அவேர்னஸ் வந்து ஒரு பீக்கில் இருக்குது இன்றைக்கி அமங் பீப்புள். அதனால் நாமும் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி
மாறிக்கணுங்கிறது தான் இன்றைக்கி இருக்கிறது. அந்த பேஷண்ட் சேஃப்டி பில் வரும்போதும் நம்ம ஐஎம்ஏக்கு நிறைய வேலை இருக்கும். அந்த டயத்துலேயும் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம செய்வோம் நம்ம வேலை. Sir, one more thing, sir. In the NABH பொறுத்த வரைக்கும் there are many agencies charging a lot of money to get and give it to you. Friends, ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, especially for small and medium hospitals, there are lot of courses available from 10 to 15,000 rupees onwards where you can do your own NABH in a matter of 3 days. நம்ம MBBSல படிக்கிற புக்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த 3 days அந்த கோர்ஸ் மெட்டீரியல் இஸ் நத்திங் சார். பட் யூ வில் பி அவேர் ஒரு டெர்மினாலஜி என்னங்கிறது தெரியும். ஸோ ஸ்டில் யூ கேன் ஹேவ் அ பர்சன் டு ஒர்க் ஃபார் யூ. பட் உங்கள்கிட்ட கதை விட முடியாது. இல்லாட்டி நம்ம குவாக் மாதிரிங்க சார், அவன் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுட்டு போகிற நிலைமையில் இருப்போம். தட் வில் மேக் த ப்ராசஸ் ஈவன் மோர் tedious. ஸோ நீங்களோ அல்லது உங்கள் இமீடியட் ஃபேமிலியில் ரீசனபிள் எஜுகேட்டட் பர்சனை நீங்களே இந்த கோர்சஸ் பண்ண வச்சிங்கன்னா இட் வில் பி மேக்கிங் எ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இன் யோர் குவாலிட்டி ஆஃப் கேர் சார். ப்ளீஸ் ஈவன் திங்க் அபவுட் தட் ப்ராசஸ். Sir, in this point I want to highlight that Indian Academy of Pediatrics எங்கள் இதில் WHO and UNICEF-ஓட சேர்ந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் சொல்லி ஒரு கோர்ஸ் has been conducted at All India Institute of Medical Science in Department of Pediatrics. இது as சார் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் 2 இது நடத்திட்டோம். I am being one of the member in that. But because of COVID அது இன்னும் ஸ்ப்ரெட் ஆகலை. Apart from this government இப்போ அபுல்ஹாசன் சொன்ன மாதிரி எவ்ரி சப் ஸ்பெஷாலிட்டி லைக் எங்கள் இதில் எல்லாமே இப்போ நியோனட்டாலஜி இதில் எல்லாமே இந்த குவாலிட்டி assurance, அதில் நிறைய லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். இப்போ அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். அதனால் இட் இஸ் த நீட் ஆஃப் த அவர். ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் NABH. ஸோ அது செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு நிறைய திங்ஸ் ஹவ் ஸ்டார்டட் கம்மிங். ஸோ டெஃபினெட்லி இட் இஸ் த நீட் ஆஃப் த அவர். ஜஸ்ட் Sir, it is better to read the 5th edition of NABH. You will do by your own. Then only you will get benefits, sir. Sir, with the permission of Karthik Prab, I want to say we tie up with already IBAR. That is one of the agency currently going on IMA NHB. We want we will tie up. Otherwise, we will do by your own. Thank you for your patience. Lastly, I want to say only 3 things. It is optional. உங்களுக்கு தேவைன்னா பண்ணுங்க, இல்லைன்னா விட்டுருங்க. நம்பர் 1. நம்பர் 2, NABHல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள், நர்சஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுங்க, என்விரான்மெண்ட்டை நீட்டாக வச்சுங்க, டைமிங்லேயே ட்ரீட் பண்ணுங்கள். அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. தே ஆர் டூயிங் குவாலிட்டி ஒர்க்கு. அதில் போகிறப்ப இப்போ பேஷனுடைய அவேர்னஸ், அதனால் நம்முடைய வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹாஸ்பிட்டலுடைய பிராண்டிங் டெபினிட்டாக கூடும். இந்த காம்படிஷன் வேர்ல்டில் உங்களுக்கு பிராண்டிங் தேவை. 3வது, கார்த்திக் பிரபு ஒரு ஐடியா சொன்னார், நம்ம ஓன் அக்ரிடிடேஷன் சிஸ்டம் வச்சுக்கலாம்னு. அது பெஸ்ட்டு சிஸ்டம். பட் நான் என்ன ரிமெம்பர் பண்ணுறேன்னா, கூவில் கேரிட் நீங்கள் பண்ணி கேட்டகரி பண்ணிடுறீங்க. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அதை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா, சிஜிஎஸ்எஸ் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்களா, பப்ளிக் ரெகனைசேஷன் இருக்கா? அது என்னுடைய வியூவில் அது கான்ட்ரவர்சி டாபிக். அதனால் நம்ம பண்ணலாம். பட் என்ட்ரி ரிசல்ட் கிடைக்குமான்றது என்ன எய்முக்காக பண்ணுறோமோ அதை அச்சீவ் பண்ணோம். NABH ஒன்றும் இல்லை. என்ட்ரி லெவல் ஈஸி, வெரி சிம்பிள். நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் வாங்கிடலாம், ஒரு அக்ரிடேஷன்ஸ் வாங்கிடலாம். ஃபைனல் லெவல் தான் டிஃபிகல்ட்டு. If you want any help, I am always there to help you. Myself and Sridhar will help you. Thank you. Sir, hello. And if... Sir, last question, sir. Yes. Sir, we speak about quality, we speak about insurance and other things, sir, but for a small and medium-sized hospital, nobody is talking about how to generate revenue for the hospital owners, sir. So we don't have any such things, and we invest more on the hospital and the returns is very less. See, electricity bill agatum, water tax agatum, quality control, everything we spend on the government, but நம்ம infrastructure develop ஆகுது, but in returns நம்ம அதுலேருந்து எந்த பெனிஃபிட்டுமே வரதில்லை. So we should represent the government. See, even currently இப்போ vaccines, lot of hospitals talk. No use of it, sir. Somebody has to represent the government, sir. At least some benefits from the, இப்போ நம்ம income tax கட்டுறோம், அது தவிர we pay for GST and other things. So some returns has to be gone, sir. Sir, கவர்மெண்ட்டில் எப்பயுமே கேட்டால் ரேட்டு குறைக்கிறது அப்படின்னாலே எங்கள்கிட்ட காசே இல்லை, எதுவுமே பேசாதீங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம். எப்பயாவது நம்ம தட்டுங்கள் திறக்கப்படும். அதான். அண்ட் அஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி குட் சஜஷன் நாங்கள் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சார். ப்ராபப்ளி இந்த நெக்ஸ்ட் NABH மீட்டிங்
It will not be just a regular meeting. It will be a business meeting for business administration and other skill development, personality development. So regular topicலேருந்து நம்மளை அடுத்த லெவல் எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு we will discuss. And to answer Dr. Sitaram, President Palaniswamy sir, myself and Dr. Ravikumar, we met the EB minister and we have already given representation for reducing EB tariff on the one point. Let us see how it goes. We met him in his residence and gave a representation. Adilama, a couple of other things also we have given. Let us try our best. சார் அது வரல சார், வரல. இல்லை நம்ம ஊரில் இன்னும் வரல, நம்ம ஊரில் வரல. Yes, sir. Actually, that's what we have represented, sir. Even on the installation day, we have represented to the electricity minister who came as a chief guest. அன்றைக்கே நாங்கள் சொன்னால் அவங்க சொன்னார் ஒரு கோரிக்கை வச்சுட்டு எங்களை உள்ள அங்கே அனுப்பிட்டார் அப்படின்னு கூட சொன்னாங்க. நிறையா வந்திருந்தவங்களுக்கு தெரியும். we have represented. அதுக்குள்ளே எலெக்ஷன் வந்துடுது, ஃப்ளட்டு வருது, கோவிட் வருது, இதனால் அவங்கள மீட் பண்ணுறதே கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். வேக்சினேஷன், ரிகார்டிங் தி வேக்சினேஷன், யாரெல்லாம் லோக்கல் பிரான்ச்சஸ் பிரசிடென்ட் அண்ட் செக்ரட்டரி and the nursing home board chairman and secretary, you can go to the particular DD office and you get the clarification. அதான் பண்ண முடியுங்க சார். I want some inputs from Sridhar, then we can go for the next subject. Yes, sir. சும்மா கேளு, நீ டக்குன்னு கேளு, ஒன்றும் இல்லை. வேமா முடிக்க சொல்கிறோம். இல்லை உட்காந்துருக்கா, 2 கேள்வி கேளுங்கப்பா, கேளுங்க. சார், ஐ எம் டாக்டர் பரமேஸ்வரன் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் சார். சின்னத்தடாகம்னு ஒரு வில்லேஜில் வந்து ஒரு 15 இயர்ஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சார். இந்த பிரச்சனை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு 1 minute நான் பேசுகிறேன் சார். இப்போ வந்து என்னுடைய ஹாஸ்பிட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக ஒரு 4 இயர்ஸாக நான் அலைஞ்சிட்ருக்கேன் சார். அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஏரியா வந்து ஹாக்கா பெல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஹில் ஏரியா கன்சர்வேட்டிவ் அத்தாரிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் 2017 இதுக்கு என்ஓசி வாங்குறதுக்காக ஃபாரஸ்ட்டு, அக்ரி இன்ஜினியரிங், பல டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் போய் இப்போ வாங்கிட்டேன் சார். 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் என்ஓசி எல்லாம் வாங்கிடுறேன். கடைசியாக என்னுடைய பேப்பர் வந்து டிடிசிபியில் இருக்குது. நான் ஒரு வில்லேஜில் தான் ரன் பண்ணுறேன் ஹாஸ்பிட்டல், ஒரு 15 இயர்ஸாக ரன் பண்ணுறேன். என்னால் இந்த என்ஓசி வாங்குறதுக்கே 3 இயர்ஸ் ஆகிருக்குங்க சார். இது கவர்மெண்ட் செட்டப்பில் ஏகப்பட்ட பணம் செலவு பண்ணியிருக்கேன். நம்ம சர்வீஸு இதெல்லாம் நம்ம பேசவே எங்கேயுமே முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் ஐஎம்ஏ நமக்கு எப்படி சார் ஹெல்ப் பண்ணும்? நீங்கள் சார் இது சார் ஒரு நிமிஷம் சார். ஹாஸ்பிட்டல், ஹலோ, ஓகே நர்ஸ். Sir, you have to convert it into a hospital zone and get approval. For a conversion, minimum வந்து 8 to 12 months ஆகுது சார், எனி கன்வர்ஷன், ஈவன் இன் ரொட்டீன் பிளேஸ். ஸோ ஹில் ஏரியா போகிறப்ப வந்து நீங்கள் ஃபாரஸ்ட்டு மற்றது எல்லாமே வாங்க வேண்டியிருக்கும். 4 இயர்ஸ் ஆயிருக்கு சார். ஸோ அது ஆக்சுவலாக வந்து மினிமம் 1 year சொல்கிறாங்க சார். பட் தெர் இஸ் நோ டைம் லிமிட் வித் தி கவர்மெண்ட். சார் நான் முடிக்கிறதுக்கு 4 இயர்ஸ் ஆச்சு சார். முடிக்கும் பொழுது கோவிட் வருது சார். டிடிசிபியில் என்னுடைய சார் உங்களுக்கு சிம்பிள் சொல்யூஷன் சார். சார் லேண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் 5 டைப்ஸ் இருக்குது சார். ரெசிடென்சியல், மிக்ஸ்டு ரெசிடென்சியல், கமர்ஷியல், பப்ளிக், செமி பப்ளிக். அதில் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பப்ளிக், செமி பப்ளிக், மிக்ஸ்டு ரெசிடென்சியல் தான் கட்ட முடியும். சார் இல்லை இப்போ அதுவும் மாற்றிட்டாங்க சார். சார் யூ ஹேவ் டு கெட் செப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஜோன். இப்போ ரீசன்ட் கைட்லைன்ஸ் வந்து யூ ஹேவ் டு கெட் அ செப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஜோன். இல்லை சார், நர்சிங் ஹோம்னு நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக அப்ரூவல் வாங்கிடலாம். செப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஜோன், நாட் அப்ரூவல் வித் யுவர் லோக்கல் அத்தாரிட்டி. யூ ஹேவ் டு கோ டு சென்னை. எஸ் சார், எஸ் சார். Recent guidelines. கரெக்ட் சார், ஹீஸ் கரெக்ட். Recent guidelines, you have to go to Chennai, convert it into a hospital zone. இதான் மஸ்ட். அதான் சார், நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்னு அப்ளை பண்ண அந்த மாதிரி போனோம். இப்போ நீங்கள் நர்சிங் ஹோம்னு அப்ளை பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ரன் த ஹாஸ்பிட்டல். இல்லை சார், எது வேணும்னாலுமே சார் சொல்கிறது தான் கரெக்ட் சார். எல்லாமே ஒன்று தான் சார். சார் கொஞ்சம் ஓகே சார். சார் நீங்கள் வந்து சிட்டியில் கட்டுறீங்களா வில்லேஜில் கட்டுறீங்கிறது கொஸ்டினே கிடையாது. நான் வில்லேஜ்னா அழுகுற பிள்ளைங்கிறது. ப்ளீஸ் டூ நாட் கோட். மவுண்ட் ரோட்டில் கட்டினாலும் ஒன்று தான், உள்ளூரில் வந்து இதில் கட்டினாலும் ஒன்று தான். நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் கட்டியிருப்பீங்க, அன்கிளாசிஃபைடு லேண்டில் கட்டியிருப்பீங்க. நீங்கள் நல்லா எடுத்து ரெக்கார்ட் எடுத்து சார். ஹாக்கா பெல்ட்டில் வருது சார், அக்ரி லேண்டில் ஹாக்கா பெல்ட்னு ஒரு ஏரியாவை குறித்து வச்சுருக்காங்க சார். அது ரொம்ப ரிஸ்க் சார். அந்த ஹில் ஏரியாவில் ரோடு போடுறதுக்கே அப்ரூவல் வாங்க முடியாது. சொல்கிறத கேளுங்க சார். ஜோனிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எந்த ஜோனில் கட்டுறோம் அப்படின்னு. ரெசிடென்ஷியல் ஜோனில் மோர் தென் 300 square meters இதுக்கு மேலே கட்ட முடியாது சார். ரெசிடென்ஷியல் ஜோனில் பில்டிங் ஹாஸ்பிட்டல் கட்ட முடியாது. மிக்சட் ரெசிடென்ஷியல் ஜோன்லேயும்
பிஸ்னஸ் இதில் மிக்சட் பப்ளிக்னு இருக்கும், அதில் தான் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து கட்டலாம். அங்கே தான் சார் அது ஹாக்கா பெல்ட்டில் வருதுங்க. என்ன அந்த நீங்கள் சொல்கிற செமி பப்ளிக் தான், கமர்ஷியல் ஏரியாவும் ஹாக்கா பெல்ட்டில் தான் வருது. நான் HACA ஹாக்கா பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார். பட் நவ் ரூல்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் சார், அதான் உண்மை சார். யூ ஹேவ் டு கெட் அ ஹாஸ்பிட்டல் ஜோன், தனி அப்ரூவல், தனி சிஸ்டம். அதைத்தான் நான் கேட்க வரேன். IMAல நமக்கு என்ன சப்போர்ட் கிடைக்கும் சார்? IMA சப்போர்ட்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் போய் ரெக்கார்டில் போய் செமி பப்ளிக்னு வாங்கி சார் செமி பப்ளிக் ஜோனில் வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க சார். சார் பரமேஸ்வரன் சார், திஸ் பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணி யூஸ் இல்லை. ஏன்னா கவர்மெண்ட் இல்ல சார் சார் அப்படி இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் சார், ஒரு நிமிஷம். யூஸ்லெஸ்லாம் சொல்லாதீங்க. அவர் சொல்லல சார். ஐ நெவர் மென்ஷன் தட் வேர்ட். சாரி இல்ல இல்ல யூஸ் இல்ல. இந்த பாயிண்ட் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணி யூஸ் இல்ல. இல்ல சார், I'll tell you sir, because இது வந்து கவர்மெண்ட்ல ட்ரைபல் ஏரியால ஃபாரஸ்ட் 2-3 கிளியரன்ஸ் வேணும். இந்த ஃபாரஸ்ட்லயும் வாங்கணும், இதுல லோக்கல் அத்தாரிட்டிலயும் வாங்கணும். இது பண்ணணும்னா IMA எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியுங்கிற அவரோட क्वेश्चनக்கு இங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றதை விட சார், நீங்க இந்த ட்ரைபல் பேஸ் பாப்புலேஷன்ல நியரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் எவ்வளவு இருக்குன்னு பிளாட் பண்ணுங்க சார். நியரஸ்ட் ஹெல்த் கேர் வந்து ஹவு ஃபார் இட் இஸ் ஃப்ரம் தேர், பக்கத்து PHCன்னு பாருங்க. உங்களது தான் அந்த ஏரியாவில் ஒன்லி ஹாஸ்பிட்டல் ஆர் க்ளோசிங்னா, ஃப்ரம் நர்சிங் ஹோம் போர்ட் வி கேன் கிவ் அ ரெக்கமெண்டேஷன் தட் இந்த ஏரியாவில் ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் இல்லாதனால ட்ரை கிவிங் இட்னு சொல்லலாமே தவிர இது எல்லாருக்கும் ஜெனரலைஸ் பண்ண முடியாது சார். அப்படி பண்ணோம்னா இட் வில் கிரியேட், எல்லாருமே ஹில் ஏரியாவில் இடம் வாங்கி கட்டுறாங்கன்னா ரிசார்ட் கட்டுவாமா, இது கட்டுவாமா, அது பிரச்சனையில முடியும். பட் ஹேவிங் பில்ட் இட், இது வந்து இப்போ நம்ம எந்த ரெசல்யூஷனும் போட முடியாது. ஸோ ஐ திங்க் வில் டிஸ்கஸ் இட் பிரைவேட்லி அண்ட் கோ ஃபார் தட்ஸ் வாட் ஐ மீன். இதான் நான் சொல்ல வந்தேன் சார். ரைட், அண்டர்ஸ்டுட் சார். தேங்க் யூ சார். சார் ரிகார்டிங் NABH ஒன் ரெடி ரெக்கனர் இருக்கு. ஐ வில் ஜஸ்ட் சர்க்குலேட் இட் டு அவர் பிரசிடென்ட் அண்ட் செக்ரட்டரி குரூப், which you can share it with your group. And thank you friends for your active participation. Thank you sir. We will move on to the next session. Thank you, Susinder sir, thank you very much. Now we are shifting to the, thank you very much. So any individual having any problem with your hospital or you are facing, if you bring it to the notice of nursing home board, we'll analyze that and we'll guide you and get support from anybody if possible. So as they said, it cannot be discussed in the common, but specific these problems can be definitely being supported by nursing home board. That I want to assure you also. Now we'll switch on to the next topic, that insurance. I request Dr. K.M. Abul Hassan, the President-elect 2023, to be the chairperson, and I request Dr. Karthik Prabhu, the chairman NHB TNSP, to moderate the session. There are two panelists, but both of them were not available. Dr. Harigara Sudan. Oh, very good. So one Dr. U. Harigara Sudan from National Head Empanelment and Pricing of Hospitals has come to guide us in that as panelist. Dr. Abul Hassan sir now. I'm Dr. Harigara Sudan from Star Health Insurance, National Head Pricing and Empanelment. Okay, thank you. Dr. Abul Hassan. I request Abul Hassan sir to give the opening remarks, Chairperson. Thank you. Dear friends, now we are going to spend another half an hour or so on a very, very important topic, that is insurance. You know, today every patient coming to the hospital wants to have cashless treatment. Sometime when I was nursing home secretary in 2007, I was studying that that time there was a term very often used, out of pocket spending. Oop spending nu solluvom. I think many of you might have come to know by this time. So that time it was said most of the Indians are spending for their health care out of pocket. Oop spending 87%. Only 13% were having insurance for their health ailments. And another statement that many Indians becoming poorer and poorer because of spending for their health. That's why this health insurance market thought that the scope was big in India.
When I was secretary, with the help of Dr. VVR sir and Dr. Muruganathan and Dr. Jamil Basha, who were chairman in the both terms, we wanted to have our own insurance as a TPA. So we went and met Kosi Mani, Minister of Cooperative Societies at that point of time. Dr. VVR came, he is a very close relative, was a secretary of the Cooperative Society. So we went and met, we proposed our own insurance, TPA company, where the eligibility was to show 1 crore deposit in the bank. அவ்வளோதான் TPA ஆரம்பிக்கிறதுக்கு 1 crore தானே ரைஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கேட்டோம். கோசிமணி வாஸ் ஆல்சோ. ஒய் கோசிமணி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அவங்களுக்கு பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஃபார்மர்ஸ், வீவர்ஸ், மில்க் சொசைட்டிஸ், சில்க் சொசைட்டிஸ் அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தா ஒரு 1.5 crore ஃபேமிலிஸ் வந்துச்சு. இவங்கெல்லாம் கவர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் பண்ணோம். அப்போது வந்து கோசிமணி வாஸ் வெரி ஹாப்பி, வெரி ரிசப்டிவ். நான் டாக்டர் விவிஆர்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோம், நம்ம இன்சூரன்ஸ் போடுவோம். அந்த நேரத்தில் கலைஞர் காப்பீடு திட்டம்னு கவர்மெண்ட் டக்குன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இன்றைக்கி மறுபடியும் நம்ம எல்லோரும் டிபிஏ, நம்ம ஐஎம்ஏ டிபிஏ ஆரம்பிக்கலாமான்னு ஒரு ஐடியா எமர்ஜ் ஆகுது. That we will discuss later on in the management committee and this thing. Now, coming back to the present scenario of insurance. Many times, insurance company, NHB, there was a discussion, insisted that the empaneled hospital should have NHB accreditation. அதுக்கும் நம்ம பீரியடில் நம்ம ஓன் அக்ரிடேஷன் கூட நம்ம பண்ணலான்னு பண்ணோம். ஸ்டார் ஹெல்த் வாஸ் த ஒன் கம்பெனி which immediately agreed for accreditation by IMA. பிரகாஷ் சார் அனௌன்ஸ் பண்ணார் ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து. ஐஎம்ஏயோட அக்ரிடேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் இம்மிடியேட்டாக எம்பனல் பண்ணணுன்னா எங்களுக்கு பெரிய பூஸ்ட். ஆமாம், ஆறு ஹையர் ரேட்டும் கொடுத்துருவோம். ஸோ இம்மிடியேட்லி வி ப்ரொசீடட். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம மெம்பர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அந்த அளவுக்கு அது இது பண்ணல. அப்புறம் எல்லாம் மாறிடுச்சுன்னு வச்சுங்க. நவ் ஒன் ஆஃப் த வெரி வெரி issue-ridden, problems-ridden area in our practice is insurance now. Claims அனுப்புகிறோம், வரல. Many people are coming and asking for only insurance. If you are not having insurance, not empaneled, they go to other hospital. Patient's choice. Cashless treatment கண்டிப்பாக இருக்கணும் இன்றைக்கி. ஸோ அதில் கேஷ்லெஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம ஃபெசிலிட்டி வச்சுக்கிறதுல பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் இஸ் பேக்கேஜ் ரேட். அதுதான் இன்றைக்கி ஐஎம்ஏல நர்சிங் ஹோம் போர்டில் ஆர் ஐஎம்ஏக்கு ஹோல் ஐஎம்ஏக்கு த பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ் இஸ் பேக்கேஜ் ரேட். அவன் கொடுக்குற பேக்கேஜ் ரேட்டில் நம்ம இன்சூரன்ஸு பண்ணுறது கஷ்டம். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஸ்டார் ஹெல்த் த ஒன்லி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி விச் கிவ் வெரி 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 ரீசனபிள் பேக்கேஜ் ரேட். ஈவன் டுடே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சிஜிஹெச்எஸ், இசிஹெச்எஸ், ஆயுஷ்மான் பாரத் எல்லாத்துலேயும் பேக்கேஜ் ரேட் இஸ் வெரி புவர். Many of us are, every meeting, many of us come and complain to the IMA, do something for this. How many times, Karthik was also telling, how many times we are represented to the government? அதுக்கு தான் நான் ஒன்று சொல்கிறேன். என்னோடய எலெக்ஷன் டயத்தில் கூட நான் சொல்கிறேன், we should sensitize the government that in healthcare delivery, 80% is done by the private hospitals, private clinical establishments. Only 20% by the government hospitals. For that, you have a ministry, you have health minister, health secretary, and quite lot of big set of office where have a set of staff to look after the interests of this 20% healthcare. But this 80% healthcare left with us. Our interests, our stake are not addressed properly. The first and foremost thing is to ask our government that to appoint a separate additional Secretary of Health in the Department of Health to look after the interest of the private hospitals.
be it insurance, minimum wages, fire safety norms, pollution control board, whatever it is. You have so many issues. Government should have their kind of involvement in safeguarding. ஏன்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு புரியணும், நம்ம வந்து நிறைய ஆக ப்ரைவேட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் நிறைய ஆக கவர்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்மியாகிட்டே வரும். They have not increased staff member in the government hospitals. They have not increased the number of doctors in the government service in the government hospitals. Why? Because remaining is taken care of by the private hospital. Are you on the same page? So, இதை அவங்க புரிய வச்சு the number one issue today faced by private hospitals, எங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்குது. ஒன், இன்சூரன்ஸ், so and so. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாஃப், ஒரு அடிஷ்னல் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஹெல்த் in the Ministry of Health with all the system, so that we can periodically we engage the government, and also we can have a very better collaborations. So இன்னைக்கு வந்து today in the remaining time we will try to discuss and address the questions with regards to insurance, with regards to all the possible empanelment as well as getting claims, everything with regard to the insurance. And we all here who have some experience in insurance problems, also we have many other faculties in the floor, so that we can discuss. With these remarks, I open the discussion on health insurance. Over to Karthik. Thank you, Chairperson. Sir, we need to understand one more point. This is very, very important. If we are going to think, இன்னைக்கு நம்ம இன்சூரன்ஸ் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே வரல அப்படின்னு நினச்சோம்னா 100% we are going to perish in the near future. The exponential rise in the number of cases, conversions into the insurance stream is so phenomenal. If we are not accommodating them, நம்ம இன்னும் ஓபிலே இன்சூரன்ஸ்லே பார்க்காம இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா we will definitely perish. Point number one, we have to see that the percentage is exponentially rising. Second thing, இப்போ ஓபிக்கும் இன்சூரன்ஸ் வந்துருச்சு. I see that as a very big boon for all the private independent clinics and the smaller nursing homes also, because it covers the outpatient consultation charges, it covers the laboratory investigations, it also covers the treatment cost, which is the drugs. So procedure and where admission is required alone will come under the inpatient stay. Otherwise OP-லையும் insurance cover ஆகிறதுக்கு IRDA has put, அதில் வந்து it is now in the reimbursement stage, and I am sure Star is planning to come up with cashless in that. இது மட்டும் இல்லை சார், இன்சூரன்ஸில் பேக்கேஜ் ரேட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, இது கம்மியாக இருக்குது, அது கம்மியாக இருக்குது, நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, our own people are settling for something low. When 1% there is no unity, எல்லாருமே சேர்ந்து இது ரேட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, is there is a minimum rate, we will succeed. This is one problem. இதை விட பிகர் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, when I was secretary NHB, I given representation to one Uma Maheshwari IAS, the then project director. She said, டாக்டர் பத்தலைங்கிறீங்க, 650 ஹாஸ்பிட்டலில் 400 is in private sector CMCHS ஸ்கீமில், only 250 and odd தான் கவர்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், when government can do, why not youன்னு கேட்டாங்க. I asked her, Madam, உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டில் land is free, building is free, salary is paid in tax money, drugs are given free, எந்த லைசன்ஸ்காரர்கள் லஞ்சம் கொடுக்க தேவையில்லை, வேறு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை, இதெல்லாம் எங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க, we will do it at the rate less than the CMCHS rate, provided my salaries are taken care of and my building is getting a fair rental as per a nationalized bank in that particular area. Do you agree to me or not, sir? இது எல்லாமே நம்ம கொடுத்தோம்னா நமக்கு வயபிளாக இருக்காதா அந்த ரேட்டை? அப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு வயபிள்னு சொன்னோம்னா, இஃப் தே ஹாவ் த போல்ட்னஸ் டு அக்செப்ட், எங்களுக்கு சிஎம்சிஹெச்எஸ் கம்ப்ளீட் ஜிஹெச்எஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப், அந்த ஒரு நிமிஷங்க சார், அந்த ரேட்லேயே நாங்கள் சம்பளம் கொடுத்துக்கிறோங்கிற தைரியம் இருந்ததுன்னா தே கேன் சே. அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. இட் இஸ் பேட் இன் டேக்ஸ் மணி. ஸோ வாட் இஸ் சப்போஸ் டு பி டன் ஃப்ரீ இஸ் ஃபெச்சிங் மணி. வேர் வி ஆர் சப்போஸ் டு கெட் மணி வி ஆர் ப்ளீடிங். இது புரியாமல் இதுக்கு we put influence to get these particular schemes and fall into the trap. That is the biggest problem all of us should understand. So what happens now, GH's quality is improving.
because they are fund surplus. Because அந்த ஃப்ரீ ஃபண்டு போக அந்த ரெவன்யூ ஜென்ரேஷன் இஸ் given to improve. நம்ம குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வேஜஸ் ரேட் ஒன்று இருக்குது, அப்ளைஸ் நாட் டு தி கவர்மெண்ட் டு தி ப்ரைவேட். எல்லாத்துக்குமே இப்படி இருக்கும்போது ஒட்டுக்கா சண்டை போட யூனிட்டி ஒரு மீட்டிங் கூட நம்ம வராமல் உட்கார்ந்துருந்தோம்னா we are killing our future generation, sir. This is a very, very serious affair which all of us have to take it very seriously today. Because insurance grow at a pace, especially when OP insurance is coming. And I spoke with Dr. Prakash and team. அவங்க சொன்னாங்க OP insuranceல we are not telling anything, டாக்டர். நீங்கள் என்ன சார்ஜ் வேணுமோ வாங்கிக்கோங்க, பட் கேன் யூ கிவ் மீ ஒன் அஷ்யூரிட்டின்னு கேட்டார். என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டேன். தப்பான இன்வெஸ்டிகேஷனும் எதுவும் எழுத மாட்டோம். நான் சொன்னேன் சார் யூ வில் மானிட்டர் இட் ரியல் டைம். ரியல் டைம் மானிட்டரிங் ஒன்று பிளான் பண்ணுவோம். வேறின் ஒன்றுக்கும் ஒரு we have so many associations, cardiology, CSI இருக்குது, API இருக்குது, ASI இருக்குது. we'll draw protocols. இந்த சிம்டம்க்கு இந்த டெஸ்ட் வந்து you need not have a pre-approval. அதுக்கு மேலே வேணா ஸ்பாட் அப்ரூவல் பண்ணணும்னா கொஞ்சமாவது நம்மளும் டெக்னாலஜிக்கு அடாப்டாக பார்க்கணும் சார். டுடே see everybody senior or junior are using today WhatsApp and mobile phone. நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலன்னு இன்றைக்கி சொல்கிறது இல்லை. we have moved towards technology for our personal needs, but we are not investing the technology in our system, in our hospital practice. And if we are not able to do it, we will never cope up with the policies whichever government is going to come. So இந்த ஸ்டேஜில் NHBயில் இந்த மாதிரி பாலிசிஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் கூடயும் கோஆர்டினேட் பண்ணி if possible we'll try to bring in training programs for our own members. This is the future step ahead. But இன்னைக்கு I want you to be aware the larger picture, where what is going wrong, why GH is able to survive, why private patients are coming down, there's a decline, why are we not able to survive now? Because இப்பயும் நம்ம பர்சன் இப்போ செல்லம் சார் வந்து 300 ரூபா கன்சல்டேஷன் போட்டால் எங்கள் பக்கத்தில் 250 ரூபாய்க்கு பார்ப்பாரு, அங்கே ஒருத்தர் 200 ரூபாய்க்கு பார்ப்பான். That is not the way, sir. We should have some minimum criteria. You know how much the barber was charging in 10 years back and how much he's charging today. So, with the pace in which doctors are coming inside, 10,000 doctors in the next 5 years only in Tamil Nadu. So, புதுசா வந்து எப்படி கட்டுவாங்க? How will they survive? So, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது we should go for some minimum rates. We should be united. We should stand in all the streams. அந்த டிஸ்கஷன் நோக்கி மைண்டில் வச்சுட்டு ப்ளீஸ் I want you to participate in all discussions and I request Mr. Harihara Sudan to give us comments. வாங்க ஹரி. டாக்டர் கார்த்திகே பாதி சொல்லிட்டாரு. ஸோ பட் அதுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, இப்போது எங்கள் கம்பெனி மட்டுமே இந்த ஏப்ரல்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் 6,000 கோடி வந்து இந்த ஹெல்த் செக்டாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது வெறும் நெட்வொர்க் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மட்டும். எங்ககிட்ட 12,000 நெட்வொர்க் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது. இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா, இந்த 12,000 பேன் இண்டியா இருக்கிறதுல 78% வந்து ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் சைஸ் ஹாஸ்பிட்டல், 78%. and only 22% வந்து இட் இஸ் டெர்ஷரி கேர் அண்ட் கார்ப்பரேட். தமிழ்நாட்டில் இன்னும் வித்தியாசம், 88% வந்து ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் சைஸ், 12% மட்டும்தான் டெர்ஷரி. ஸோ ஸ்டார் இஸ் லுக்கிங் அட் பில்டிங் அ பிரைட் ஃபியூச்சர் ஃபார் மியூச்சுவலி ஃபார் போத் மீடியம் அண்ட் ஸ்மால் சைஸ். அதாவது நாங்கள் கார்ப்பரேட் இல்லைன்னு சொல்லலை, பேஷண்ட்டுக்கு அப்ராப்ரியேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போகணும். எங்களோட அஜெண்டாவே இந்த ஜான்வரி போஸ்ட் IPO நாங்கள் கொண்டது வந்து ப்ளீஸ் ரெக்கமெண்ட் யோர் கஸ்டமர்ஸ் டு அன் அப்ராப்ரியேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். நாங்கள் வந்து இப்போது எங்களோட 10 lakh ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க, மார்க்கெட்டிங் ஃபோர்ஸ். அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற கஸ்டமருக்கு, அவங்க இருக்கிற ஏஜென்ட்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். என்ன அப்ராப்ரியேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சும்மா சொல்லலை. இது அதாவது ஒரு சிம்பிள் லேப் கோலியா பக்கத்தில் இருக்குது, போய் பாருங்கள் முடியுங்க. அதுக்குன்னு நீங்கள் வந்து சிட்டி கோடி வரணும், சென்னை கோடி வரணும், அப்போலோ கோடி வரணும், பேர் மென்ஷன் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, அங்கே வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஓவர்ஃப்ளோயிங் இருக்குது. அப்ராப்ரியேட் ஹாஸ்பிட்டல் வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் இந்த 6,000 கோடி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எங்கே போச்சுன்னா, நான் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த 78%க்கு போயிருக்கணும். ஆல்மோஸ்ட் 70% சங்க் வந்து இந்த 78%க்கு போகணும். ஏன் போகலன்னா டெக்னாலஜி, பீப்புள் வராங்க. இப்போ நாங்களே என்ன பண்ணிட்டோம்னா, இப்போ ஆட்டோமேஷன் கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் ஒரு போர்ட்டல் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு கிட்டத்தட்ட 1000 ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம். அது ஆட்டோமேட்டட் போர்ட்டல். அதாவது அந்த சிஸ்டமில் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த டிபிஏ பர்சன் ப்ரெஸ் பண்ணாருன்னா 4 விஷயம் கேட்போம், 4 விஷயம் தான் கேட்போம். ஆட்டோமேட்டிக்காக 1 minute அப்ரூவல் வந்துடும், எங்ககிட்ட கூட வராது, சிஸ்டமே அப்ரூவல் ஆகிடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு வர பார்க்கணும். பார்த்தோன்னா ரெவென்யூ ட்ரைவ் ஆகும். யோசிச்சு பாருங்கள், எங்கள் கிட்ட மட்டுமே 6,000 கோடியில் ஒரு 50% 3,000 crores வந்து ஸ்மாலர் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் மீடியம் சைஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வந்தால் அதுவே ஒரு மேஜர் ரெவென்யூ. அண்ட் வி ஆர் ஃபோர்சிங் டு கிவ் அவுட் ஆல்மோஸ்ட் 8,000 crores பை திஸ் ஏப்ரல். ஏன்னா எங்களுக்கும் என்னென்னா, இந்த பர்டிகுலர் ஃபண்ட் அப்ராப்ரியேட்டாக போய் ரீச் அவுட் ஆனால் இட் வில் பி அ பெனிஃபிட் ஃபார் த இன்ஷூர்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் அஸ், போத் ஆஃப் அஸ்.
இந்த 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 ஜான்வரியில் வி ஹவ் க்ளோஸ்ட் ஆர் பில்ஸ் அட் 1000 crores லாஸில் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஸ்டில் வி வாண்ட் டு ட்ரைவ் மோர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். எங்களோட விஷன் March 23 வந்து ஹேவிங் 20,000 நெட்வொர்க் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். அகெயின் வி ஆர் கோயிங் டு கோ டு ரூரல் ஏரியாஸ். ஏன்னா எங்கள் ரூரல் பிஸ்னஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். எங்களுக்கு ஒரே ரிக்குவயர்மெண்ட் என்னென்னா, நாங்கள் எப்படி சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரி நீங்களும் அதை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி பெனிஃபிஷியல். அண்ட் ஸ்டார் வில் பி வெரி ஹாப்பி டு கிவ் யூ ட்ரைனிங். அந்த ட்ரைனிங் கேட்குறீங்களா, நாங்கள் கொடுக்க ரெடியாக இருக்கோம். ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். பீப்புளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். எனக்கு புரியும், சின்ன ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒரே பர்சன் 4 வேலையும் சேர்த்து பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் ஃபைன், சிம்பிள் தான், ரொம்ப சிம்பிள். அந்த போர்ட்டலில் கீஇன் பண்ணி சிஸ்டமில் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு டஃபே கிடையாது. ட்ரைனிங்கும் நாங்கள் பார்த்துப்போம். ஸோ இதுதான் வந்து டு ஜஸ்ட் பிகின் வித் டு ஆட் டு டாக்டர் கார்த்திக் இதை சொல்ல விரும்பினேன், வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ நீங்கள் தேங்க்யூ Hariharan. Actually, our main agenda today is, of course, STAR is doctor friendly, hospital friendly. This we all agree. But at the same time, what about the other insurance companies? And about the, CMS, Chief Minister Health Insurance Scheme and Ayushman Bharat. So, idukkellam how we have to approach appadina, we have to approach as the state president and secretary and finance secretary, along with the nursing home board team, we have to go and represent and we have to ask for higher rates for our scheme. இப்போ நம்ம மெயின் எய்மே வந்து நம்ம இதைத்தான் நம்ம பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு இன்சூரன்ஸ் வந்தாமல் நிறைய இன்சூரன்ஸ், ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்காங்க, இல்லைன்னு சொல்லலை. எல்லாருமே தே ஆர் சம்வே தே ஆர் மோஸ்ட் அக்கமடேட்டிவ். நம்ம பண்ணுற ஒரு சார்ஜஸ் ஓரளவுக்காவது ரீசனபிளாக இருக்குது. பட் அட் த சேம் டைம், வாட் அபவுட் தி சீஃப் மினிஸ்டர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் அண்ட் ஆயுஷ்மான் பாரத்? நேஷ்னல் பிரசிடென்ட் இப்போ சொன்னார் இல்லைங்களா, பாஸ்ட் நேஷ்னல் பிரசிடென்ட்டு. ஆயுஷ்மான் பாரத் சென்டரில் வந்து நல்ல சார்ஜஸ் தே ஆர் கிவிங், பட் அட் த சேம் டைம் ஸ்டேட்டில் கொடுக்கறது இல்லைன்னு. அதனால் அவர் இன்டென்ஷன் இஸ், இந்த மீட்டிங்கு முடிஞ்ச பின்னால் கண்டிப்பாக ஸ்டேட் ஐஎம்ஏவும் நர்சிங் ஹோம் போர்டும் போய் கம்பைண்டாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணி அதுக்கு நம்ம என்ன முயற்சி பண்ணி வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம we have to take it as take it forward. That is my opinion. President sir, one more thing sir. இப்போ வந்து நம்ம let it be CMCHS scheme or let it be Star Health or any other private insurance, life of a patient is life. There should not be a differential pricing in different companies across different schemes, whether it is government or private. ஒரே இடத்துல எங்கே சேஞ்ச் ஆகலாம்னா, ஜென்ரல் வார்டு, செமி ப்ரைவேட்டு, ஏசி ரூம்ஸ்க்கு வேணால் அந்த வேரியேஷன் வரலாமே தவிர, டாக்டர் கன்சல்டிங் ஃபீஸ்லையோ ட்ரீட்மெண்ட் காஸ்ட்லையோ பேசிக்கில் வந்து த மினிமம் ஷுட் பி ஹையர். நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரைஸிங்க்கு ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, தி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் டிவைட் அண்ட் ரூலர்ஸ். ஸ்டார் வில் ஆஸ்க், ஓரியன்ட்டில் கம்மியாக கொடுக்குறீங்க, எங்களுக்கு ஏன் கம்மியாக கொடுக்க மாட்டாங்க? நம்ம அவங்ககிட்ட போய் ஸ்டார் கூட கொடுக்குறாங்க, நீ ஏன் கொடுக்கலாம் நம்ம கேட்கறது இல்லை. ஸோ we should make a call to all the companies, and IMA, NHB, at least in our state, should promote the company which is giving better rates. We all of us doctors, நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கு we'll call all the companies and ask them to give the better rate. அவங்க நம்மளை டிவைட் அண்ட் ரூல் பண்ணுறத விட நம்ம we should divide the companies sir. We should ask them who is giving the better rates. We'll promote our patients. I think it is time to strike back sir. We should definitely go forward, take a bold decision. Everybody, ஒரு 5000 ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம நர்சிங் ஹோம் போர்டில் இருக்குது. மினிமம் ஒரு நாளைக்கு 10 பேஷண்ட் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தா கூட 50,000 பாப்புலேஷன் பர் டே we are treating சார். இந்த 50,000ல் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் எடுத்தானா இங்கே இட் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் நம்ம சொன்னோம்னா 50,000 பீப்புளும் அந்த பர்டிகுலர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு வருவாங்க. I think we should go ahead and promote who is good to us. Rather than fighting or demolishing, I think we should divide and rule, sir. No, it's just a thought, sir. No, that's what I told. See, of course, one particular company is friendly, doctor friendly, we have to go to other companies also, and we have to tell them. We should call everybody, also, sir. Yeah, then we have to demand them. We should call everybody, sir, and we are not pro one company, sir. We are pro. We have to go for all companies. We'll call all the companies. We should demand the minimum rate. அதுக்கு நம்ம எல்லா மெம்பர்ஸும் should also join, sir. There is no unity. நம்ம ஆளுங்க அவங்க கம்மியா பண்றாங்க, இப்படியே போயிட்டே இருக்கு. All members can't join. Only the IMA principal officers and the nursing home board officers, we have to represent them. That's all. Represent, sir, and then we have to get back. Respected President, sir, interesting observation. Very recently படித்தேன். ஒரு யானை வளர்க்குறப்ப கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா யானை பிச்சை எடுக்கும். இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யானை ராஜ கம்பீரமாக ஊர்வலம் ப்ரொசஷன் நிற்கும். இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன்
how the elephant is trained. இல்லை ரொம்ப சீரியஸான இது. ஐ ஆம் கம்மிங் டு வெரி சீரியஸ் பாயிண்ட்ஸ். இப்போ ஐ வில் கம் டு பிரகாஷ் வாஸ் மை ஸ்டூடெண்ட், ஐ வில் கம் டு இட் லேட்டர். ஏன் அப்படின்னாக்கா, தி எலிஃபண்ட் ஃபஸ்ட்டு அலவுட் இட் செல்ஃப் டு பி ட்ரெயின் டு பெக். இந்த யானை வந்து தன்னை பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணிட்டுது. ஒரு மிதி மிதிச்சிருந்தீங்கன்னா சரியாக போயிருந்திருக்கும். பண்ணாமல் நோ ஐ ஆம் கம்மிங் டு வெரி சீரியஸ் பாயிண்ட், ப்ளீஸ் லிசன் டு மீ வெரி கேர்ஃபுல்லி. இது வந்து என்ன பண்ணிட்டுனா, பிச்சை எடுக்கிறதுக்கே பழகி, குட்டியிலேருந்தே பழகி அப்படியே போயிட்டுது. இன்னொன்று ராஜ கம்பீரமாக நடந்துச்சு, இன்னொன்று வந்து மதத்தை தூக்கி போட்டுச்சு. ஸோ நீங்கள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறீங்கிறத வச்சு தான் அடுத்தவன் வந்து உங்களை ரூல் பண்ணுறான். நீங்கள் மரியாதையாக எல்லாத்துக்கும் அடக்கமாக பிஹேவ் பண்ணிங்கன்னாக்கா அடுத்தவன் ரூல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். திருப்பி 2 கொடுத்தீங்கன்னாக்கா மரியாதையாக ஒதுங்கி உட்காந்துருப்பான். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. இது ஏன் இந்த ரீசெண்டாக வரேன் அப்படின்னா, இப்போ வந்து இன்சூரன்ஸை நாங்கள் தான் கொண்டுட்டு வந்தோம், டிபியே கொண்டுட்டு வந்தோம். எவ்வளோ மனக்கட்டம், எவ்வளோ கடைசியில் எல்லாத்தையும் போய் சீஃப் மினிஸ்டர் லெவலில் தான் போய் மாறிச்சே தவிர ஒழுங்காக நடந்திருந்தால் அக்ரெடிடேஷன் வந்து NHB இருந்திருக்கோம். நீங்கள் சொல்கிற இன்னைக்கு பாயிண்ட்டை 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எல்லாமே வந்து IMA தள்ளி விட்டுட்டு திருப்பி தள்ளி, இன்சூரன்ஸையும் நாங்கள் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், பேங்கிங் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். தேவர் ஆல் புல்ட் அவுட்டு. அப்புறம் வந்து CM ஸ்கீமில் வந்து கொடுக்கலன்னு சொன்னோன்னே, பிரகாஷ் வாஸ் மை ஹவுஸ் சர்ஜன், பிரகாஷ் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண என்ன சார் செய்யணும்னா, ஆல் தி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் NHB ஹாஸ்பிட்டலில் ரெகனைஸ் பண்ணிடுறேன் சார். ஒரே நைட் ஓவர் நைட். ஏன் 88% இருக்குன்னா, ஆல் NHB ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் ரெகனைஸ் வித்வுட் எனி கொஸ்டின் பை பிரகாஷ். அண்டு அதனால தான் மிடில் லெவல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு. ஹீ கேவ் ஏ ஹையர் ரேட். அவர் ஹையர் ரேட் கொடுத்ததுனால CM ஸ்கீமில் வந்து அப்புறம் திருப்பி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹீ கேம், பிகாஸ் வி ஹேட் சம்படி டு கிவ் யூ ஹையர் ரேட்டு, பிகாஸ் வி டிடன்ட் பர்மிட் டு அந்த யானையை வந்து பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு விடாமல் நிறுத்தி வச்சுருந்தோம். நீங்கள் ப்ரைவேட் டிஸ்கஷனில் வித் எனி கவர்மெண்ட் செக்ரட்டரி கோ அண்ட் ஆஸ்க், அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் இன்னைக்கு காலம்பரை சொன்னேன்ல 3 GH நிறுத்தினேன்னு, அந்த மாதிரி யூ ஆர் ஏ சேவிங் டு த கவர்மெண்ட், யுவர் ஒர்க் இஸ் ஆன்சிலரி டு த கவர்மெண்ட், யூ ஆர் ரன்னிங் ஏ பேரலல் சர்வீஸ். நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் சொல்லுங்கள் டாக்டர், நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்சது செய்கிறோன்னு சொல்லி தனியாக பேசுவாங்க. when it goes to the office they will not be able to do it. நம்ம வந்து this is here we show the strength. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. ரெண்டாவது, I do not know whether Prakash has told you, இப்போ உள்ள ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் there is what is called as a missing middle insurance company. Have you gone through it? மிஸ்ஸிங் மிடில்னு. வாட் இஸ் a மிஸ்ஸிங் மிடில் அப்படின்னா, இன்சூரன்ஸ் வந்து 100 பீப்புளுக்கு இருக்குன்னா அப்பர் 20 வந்து தே கோ அவுட், தே கோ டு அப்போலோ ஆர் தே லீவ் த கண்ட்ரி. அவனை பற்றி வந்து மோடிஜி இஸ் நாட் கன்சர்ன், ஐ டோன்ட் பிலாங் டு பிஜேபி, ஹீ இஸ் நாட் கன்சர்ன். அப்பர் 20 பற்றி கன்சர்ன் கிடையாது. கீழே இருக்கிற 30 இருக்க பாருங்க, பூரஸ்ட் ஆஃப் த புவர் தே கோ டு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், தே கெட் சம் ஸ்கீம்ஸு. ஸோ 30, 20, 50 போனால் நடுப்புற இருக்கிறது மிஸ்ஸிங் மிடில். The missing middle யாருனாக்கா மிடில் கிளாஸ். These middle class people, they live in a particular village, self earners, ரொட்டி விடுறவன், கடையில் விற்கிறவன், பீடா கடையில் விற்கிறவன், செல்ஃப் விற்கிறவன், ஐஸ்கிரீம் போடுறவன், மோஸ்ட்லி பிஸ்னஸ் மேன், மோஸ்ட்லி அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட்டு. இவங்கள தான் நீங்கள் திஸ் இஸ் அவர் மார்க்கெட்டு, நம்ம மார்க்கெட்டு தான், மிடில் கிளாஸ் மார்க்கெட்டே வந்து இந்த மார்க்கெட்டு தான். இவங்களை வந்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நீங்கள் கேன்வாஸ் பண்ணி, இப்போ ஸ்டார் ஹெல்த் மாதிரி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு வந்து நீங்கள் சப்போஸ் யூ ஆஸ்க் தம் டு கெட் இன்சூர்ட் அண்ட் வி வில் ஹேவ் ஏ எக்ஸலண்ட் ரேப்போர்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா வி வில் சென்ட் யூ த பேஷண்ட்ஸ். பிகாஸ் ஒரு எல்டர்லி பேஷண்ட்டு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கான், இவனை போய் பிபி எடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு 30 கிலோமீட்டர் போய் இப்போ பஸ்ஸில் பிடிச்சி போனால் அங்கேயே போய் பிபி ஏறிப்படும். அப்புறம் போய் ஈஸி எடுத்துக்கிட்டு மருந்து கொடுத்து திருப்பி வந்து சாப்பிட்றதுக்குள்ளே ஏறி போயிடும். அதே வில்லேஜில் வச்சு நீங்கள் வைத்தியம் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் பண்ணிங்கனாக்கா அதுக்கு ஓபி இன்சூரன்ஸ் வாங்கி அந்த கம்பெனி, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணணும், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி உங்களை ப்ரொமோட் பண்ணணும். இட் இஸ் நாட் எ கொஸ்டின், இட்ஸ் எ கொஸ்டின் மியூச்சுவல். பிகாஸ் ஃபார் ஹிஸ் பெனிஃபிட் யூ ஆர் லிவிங். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்த்துருக்காங்க, எங்கெங்கே வில்லேஜஸில் வந்து இது மாதிரி ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் கோஆப்ரேட்டிங் வித் இன்சூரன்ஸ். ஐ டோல்டு பிரகாஷ் ஆல்சோ, ஐ கால்ட் ஹிம், சார் அந்த மிஸ்ஸிங் மிடில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் சொல்லிட்டு. தட் இஸ் ஆல்சோ கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங். மிஸ்ஸிங் மிடில்னே டாபிக் இருக்கும் சார், ரீசெண்ட் இதில் எடுத்து படித்து பாருங்கள், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இதில் ரெகுலேஷன்ஸில் இட் இஸ் வெரி ரீசென்ட்லி கம்மிங். ஸோ வி டேக் அப் இன் த ஹையர் ஸ்கேல், வி ட்ரை டு ப்ரொமோட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் which are beneficial to us. Karthik, we take insurance companies, we will have a hold a meeting with insurance companies which are beneficial to us. We will enroll them people. நம்ம பேஷண்ட் போய் இன்சூர் பண்ணி, ஏன்னா இந்த ஓபி எல்லாம் இன்சூரன்ஸ் பண்ணாதான் அவங்க வந்து கேட்குறது என்னென்னா பெனிஃபிட் என்னென்ன 4 லட்சத்துக்கு வந்து இப்போ மாதத்துக்கு உள்ள ஓபி இது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறாங்க. 80% அது ஓபி வந்து நீங்கள் இன்சூரன்ஸுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் will be benefited, you will be benefited. ஸோ அந்த ஸ்கீமை வந்து நம்ம எடுத்து வில் ஹோல்ட் அ செப்பரேட் மீட்டிங் அண்டர். இப்போ என்னாச்சுனாக்கா மோஸ்ட் ஆஃப் த IMA NHB டிஃப்ரெண்ட் இல்லை.
NH எக்ஸ்டெண்டட் ப்ராக்டிஸ் சார் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப ப்ராக்டிஷனர், நர்சிங் ஹோம் வச்சுட்டா நர்சிங் ஹோம், அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கார்பரேட்டாக போனால் வெளியில் போய்டுறாங்க. இது போல தான். இட்ஸ் கொஸ்டின் ஆஃப் ப்ரோக்ரஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் தான். வந்த உடனே கிளினிஷியனு IMA ப்ராக்டிஷனர். ஆனால் இன்றைக்கே வந்து 30,000 பேர் தான் இருக்கான், 70,000 பேர் இல்லை. 30,000 பேரில் 7,000 பேர் தான் ஓட்டு போடுறோம். நாங்கள் ஏதோ ஓட்டில் தப்பு பண்ணது மாதிரி. இன்றைக்கி வந்து கேள்வி கேட்குறீங்க. நாங்கள் 30 வருஷமாக இன்னும் இதே கேள்வியை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்கள் வந்து பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. இல்லை பண்ண ஸ்கீமில் பாதி ஸ்கீமே கெடுத்துருக்கீங்க. இஸ் இட் ட்ரூ ஆர் நாட் அபுல்? How many schemes have you brought and how many schemes you have spoiled here? ஸோ அந்த மிஸ்ஸிங் மெட்டீரியல் வச்சு வில் ஹேவ் கம்பெனி கூட சொல்கிறோம். அவன் இது சொல்கிறான், அந்த கூட்டு என்ன வாட்டி குவாலிட்டி அது வந்து இதுன்னு சொல்கிறான். சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த இதே காய்டர் சொல்கிறான். அந்த இதை 4 பேர் சேர்ந்து பண்ணுறத வந்து ஒரு கூட்டாக சதி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான், அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சேர்ந்து பண்ணுறத. ஸோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி இதுலேயே சொல்கிறான். அது மாதிரி IRDAலே நம்ம அஃப்கோர்ஸ் வெரி ரீசென்ட்லி வி கெயின்ட் அட்மிஷன். ஸோ வில் டேக் இட் அப் சீரியஸ்லி, வி ஹோல்டு செப்பரேட் மீட்டிங்ஸ். நீங்கள் வந்து இத்தனை பேர் IMAல இருக்கேனாக்கா நம்ம இருக்கோம் இல்லை ஜாயின் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லுவோம். கார்த்திக் he said he will rate the insurance companies. He let him rate. We'll give whoever is will. நீ என்ன சூஸ் பண்ணுறப்ப நான் உன்னை சூஸ் பண்ணுறேன். When a boy chooses a girl, the girl has got equal right to choose the boy, sir. Only thing is they should not run away from each other. இல்லையா? I have chosen you long ago. Thank you. Okay. Dr. Karthik, to your point, Karthik. Yes, sir. To your point. டிஃப்ரென்ஷியல் பேக்கேஜஸ் சொல்கிறாங்கல்ல, அது புரிதல் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ரேட் அக்செப்ட் பண்ணாங்க. அந்த ரேட் பார்த்தீங்கன்னா PCNLக்கு 25,000 அக்செப்ட் பண்ணாங்க. நாங்கள் வந்து சப்ஸ்டான்ஷியேட்டாக அந்த ஹாஸ்பிட்டல் கரெக்டான ரேட் கொடுத்துட்டோம். ஒரு 60-65 கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். எங்களுக்குள்ளே ஒரு பியர் ஸ்டடி பண்ணாங்க. பியர் ஸ்டடினா இன்டர்னல் ஆடிட்டில் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. ஸ்டடி பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி விச் இஸ் கிவிங் லெசர் பிஸ்னஸ் அவங்களுக்கு 25 நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்துட்டீங்கன்னு. சரி, அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் கேட்டால் அவங்க சொல்கிறாங்க 2 கேஸ் தான் வரும் மொத்தமாக ஒரு வருஷத்தில். ஸோ நான் அக்ரி பண்ணிட்டேன். ஸோ அவங்களுக்கு புரியல. அந்த அக்ரி பண்ணனால சார் சொன்ன மாதிரி தான் அக்ரி பண்ண லோ ரேட்னாலேயே நாங்கள் வந்து அப்ராப்ரியேட் ரேட் கொடுக்க முடியாமல் எங்களை கேட்குறாங்க. இப்போது டாக்டர் பிரகாஷ் வந்து ஆல்வேஸ் திங்ஸ் இன் கிவிங் அப்ராப்ரியேட் ரேட். ஸோ மற்ற இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் தே ஆல்வேஸ் திங்க் இன் கிவிங் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதனால் இந்த லோ ரேட் மட்டும் அக்செப்ட் பண்ண வேண்டாம். யூ ஆல்வேஸ் ஹேவ் இன் யூர் மைண்ட் செட் ஐடியல் ரேட், அப்ராப்ரியேட் ரேட். உங்கள் கேஷ் ரேட் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அந்த கேஷ் ரேட்டோட ஒரு 5% கம்மியாகலாம், 50% கம்மி படுத்திட்டு அக்செப்ட் பண்ணுறது தான் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல். இல்லைங்க ஹரி, ஒன் மோர் திங் டெல் யூ. டாக்டர் பிரகாஷ்ட இதே டிஸ்கஷன் இருக்கும்போது ஹி ஆஸ்ட் ஒன் திங். நாங்கள் கொடுக்க ரெடி, மித்த கம்பெனிக்கு நீங்கள் அந்த ரேட்டோட கம்மியாக அக்ரி பண்ண மாட்டேங்கன்னு அஷ்யூரிட்டி கொடுக்க முடியுமா? ஸோ தட்ஸ் ஒரு சைடு. இன்னொரு சைடு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஒரு பேக்கேஜ் ரேட்டை விட ஒரு சில கேசஸ் மே ஹேவ் அன் எக்ஸ்டெண்டட் ஸ்டே பிகாஸ் ஆஃப் த கோமார்பிடிட்டிஸ் ஆர் எனி திங். நோ, தேர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் ட்ராக்கிங் மெக்கானிசம் where there are இன்னைக்கு with the availability of gadgets and technology, sir, ஒரு simple mobile app I know in Coimbatore which can track COVID patients, innumerable patients even in a medical college. What is the status of the patient? What is the vitals? What is the discharge criteria? Everything even the government can see in a fingertip. அப்படி இருக்கும்போது sir, if the process is simple and we can add the vitals and the basic things in a very simple format, and the extended stay criteria வரல அப்படின்னு சொன்னோம்னா the technology can take away 2 things. fraudulent practices கட் பண்ணும். At the same time genuine peopleக்கு ப்ராப்ளம் வராது. பட் ஒன்லி திங் whatever said and done, நம்மளும் கொஞ்சம் டெக்னாலஜி சைடு டெவலப் ஆகிறதுக்கான ஸ்கோப் அண்ட் நாலேஜ் கண்டிப்பாக நம்ம வளர்த்திக்கணும் சார். இஃப் யூ ஸ்டில் சே தட் வி வில் நாட் அடாப்ட் ஈவன் டு மினிமம் டெக்னாலஜி, ஐ திங்க் திஸ் ஹோல் ஃபியூச்சர் எஸ்பெஷலி இன் தி இன்சூரன்ஸ் செக்டர் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி வயபிள். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் அண்ட் வில் டேக் அப் சம் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆடியன்ஸ் ப்ளீஸ். டாக்டர் சீதாராம் சார், கோயம்புத்தூர் IMA. Sir, as we discussed earlier, sir, we should have a separate insurance conclave mari nadati, sir. We should have insurance companies coming together to tie up our hospitals which has already been registered with NHB, sir. ரெண்டாவது வந்து we should நம்ம membership renewal அப்பயே we should make our members to agree for the GIPSA scale which has been devised by us. So any hospital which has been registered with NHB, GIPSA scale based பண்ணி தான் they should have the insurance for all insurance, sir. அதே மாதிரி all NHB hospitals should have government insurance, sir. See, Dr. Sitaram, நம்ம வந்து ஒரு minimum rates which we should agree ஒரு கான்க்ளேவில் வச்சு we can come to a conclusion. ஜிப்ஸாங்கிற வார்த்தையே இங்கே பல பேருக்கு தெரியாது.
ஸோ அந்த ஜிப்சா ரேட்ஸும் ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது. பட் NHBயில் பண்ண சயின்டிஃபிக் காஸ்டிங் ஸ்டடியும் சில நெகோசியேஷன்ஸையும் வச்சு we can come to one rate across all the schemes. இது வந்து we have to work very seriously where it is not CMCHS or CGHS or whatever scheme. எந்த ஸ்கீம்னாலும் life is life, we are only going to treat. Category of rooms தவிர யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்ஸை தவிர மித்த டாக்டர் ஃபீஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வை டோன்ட் வி ஃபிக்ஸ் இட். இப்போ வந்து நிறைய ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பார்த்தோம்னா சூப்பர் டீலக்ஸ் ரூமில் வந்து ECG will be 300 rupees, ஜென்ரல் வார்டு it will be 50 rupees. This gives a wrong information to the patient. ஸோ என்ன பண்ணால் ஜென்ரல் வார்டில் ரூம் ரெண்ட்டை மட்டும் கூட்டுங்க, டாக்டர் ஃபீஸை மட்டும் கூட்டுங்க. வை யூ வாண்ட் டு டிக்ரீஸ் எவ்ரி திங் ஸ்கேலபிளி. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, we are subsidizing down அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. See, it doesn't, people will not know, it gives a wrong impression. Second thing, நம்ம வந்து CMCHS ஸ்கீமில் இருக்க ரேட் பத்தாதனால people get that extra rate. கையிலேருந்து போட்டு யாரும் வைத்தியம் பண்ண முடியாது. பட் this is in their eyes not authorized, it is unethical. யாராவது ஒரு ப்ராப்பர் கம்ப்ளைண்ட் வித் அ ப்ராப்ளமேட்டிக் பர்சன், அகேன் we'll only be paying that in spite of all harassments. So I think we should really fight and say, ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுங்க, இல்லை லீகலைஸ்டாக அதை போய் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் எங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்க விடுற சொல்லி கேட்கணும். I think we should have a separate conclave and decide. That point is already planned, Sitaram. Thank you. Sir. I am Dr. Saravanan, Erode IMA Secretary, sir. நீங்கள் இத்தனை நேரம் வந்து எல்லாம் புதுசாக இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸில் எம்பேனல் பண்ணுறதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. பட் ஆஸ் அ நர்சிங் ஹோம் ஹோல்டர் and there needs to be some protection for the hospitals that has already been empaneled with all these government and private insurances. When it comes to Star Health, the money that has been claimed is very early. இப்போ மணி வந்து உடனே கொடுத்துட்றாங்க, அந்த போர்ட்டல் நல்லா வேலை செய்யுது, அந்த போர்ட்டல் மாதிரி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அதே சமயம் when we come to the government employees, as a nephrologist I am talking, in the past year after Tamil Nadu Health Systems Project Financial Committee approval, we have performed more than 7 transplants. So for each transplant there is around 2 lakhs that has to be paid by the Tamil Nadu Health Systems Project. So இந்த TNHSP-லேருந்து இந்த ஃபண்ட் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு MOU-ல சைன் பண்ண டேட்டை விட எல்லா நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸையும் சப்மிட் பண்ணதுக்கு பிறகும் there is a huge substantial delay. இந்த மாதிரியான டிலேயை நம்ம வந்து எப்படி அவங்கக்கிட்ட கேட்குறது? இப்போ வந்து அவங்க வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோன்னு சொல்கிறாங்களே ஒழிய there is no deadline. And we all are entering into all these insurances after signing some MOUs. Sir, one doubt, sir. அதில் அந்த MOUல ஒரு பீரியட் இருக்கு இல்லைங்களா, 180 days. 180 days. அந்த 180 daysக்கு அப்புறம் have you suspended services? We are yet to suspend. You have to, sir. See, because இது நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணி at least a representation we need to give. Representation from the hospital directly இருக்கலாமா, or shall we do the representation through the nursing home board? இந்த மாதிரி வந்து நீங்க அது பண்ண ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரெடியா இருக்கணும், உங்க பக்கத்துல இருக்க டாக்டர் ரெடியா இருக்கணும்ங்கறப்ப தான் அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் கேரிஸ் வேல்யூ. இல்லாட்டி இட் இஸ் another paper, sir. Yeah, definitely we are going போறோம் NHB ல இருந்து டிசைட் பண்ணி to the government, henceforth all hospitals will not, if you are not clearing the backlog ன்னு போட்டோம்னா எல்லாரும் பண்ண மாட்டாங்கன்னா நிச்சயம் நடந்துரும். And if it is எல்லாரும் ஒத்துக்குவாங்களாங்கறத விஷயம். And if it is a private sector, it will be answered immediately. If it is a government sector, we are not expecting the answer. Then we can only request, sir. We'll try to find out what happened, but வந்து நம்ம we should also parallelly work on conclaves where இந்த மாதிரி backlog இருந்ததுன்னா we will not doங்கிறது individual hospital will be scared to give. Yes. I am ready to give, sir, because I will sign and give it, president will sign and give it. Well, we will look into it, sir. Actually, when we are going to negotiate with them for the prices, definitely we will put this also, because you are not giving the the amount at time, at least because 1 or 2 months or 3 months. we have to make a fund that has to be circulated. It should not Point be number 2, and there are some compulsorily in the total bill 10% discount கொடுங்க, நாங்கள் எம்பேனல்மெண்ட் பண்ணுறோம், இந்த வருஷம் நீங்கள் இந்த டிபிஏக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்க. இதை வந்து புஷ் பண்ணுறாங்க some private companies. I don't want to mention their name. So இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. So we need as a nursing home board member of all these hospitals, நம்ம எப்படி புது எம்பேனல்மென்ட்க்கு பிளான் ரிமெம்பர் அந்த மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்காதீங்கன்னு NHB ஜர்னல்ல எல்லாருக்குமே சர்க்குலேட் பண்ணோம். But still we continue to give. This particular subject has been discussed, sir. Actually, what we have told in the last I think management committee meeting, only hospital discount வேணா நாங்க 5% கொடுக்கலாம் அப்படினு சொல்லாம இல்லையா, not outsourcing or medicine இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கனால only hospital bill இருந்து 5 or 10% கொடுக்கலாம், அப்படி வேணா நீங்க வந்து MOU சைன் பண்ணணும்.
Sir, one நிமிஷம் சார், we'll definitely plan rating of companies. அதில் இந்த டிஸ்கவுண்ட் கேட்குறவங்க எல்லாத்தையுமே புட்டு காலமாகவே கொண்டு வந்துடலாம் சார். எனக்கு ரொம்ப நாள் ambition to build the cat. We will do it sir. இதில் வந்து we will promote who are giving good rates and who are not persuading us to sign into all things which we need not do. இது நம்ம போல்டாக எடுத்து we'll build it sir. I think next in the management committee meeting I wanted to propose that. We'll build in a software separately for rating sir. அதில் க்ளீனாக போடுவோம், எவன் மிரட்டுறான், எவன் செட்டில் பண்ணுறதில்ல, எவன் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுன்னு கேட்குறோன்னா we will rate patient by patient and the hospital association entirely, the vector will point to the better person. So whoever is better we'll promote them sir. சார், நர்சிங் ஹோம் போர்ட் சைடில் ஒரு என்டையர் இண்டிபெண்ட் டிபிஏ டாக்டர் அபுல் ஹசர் சார், டாக்டர் விவிஆர் சார் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி வந்து கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா I think the attendance வந்து நமக்கு இன்னும் டபுள் ஆயிரும் சார். நீங்கள் அட்டண்டன்ஸ் விடுங்க சார், டபுள் ஆனாலும் வரப்போகிறதில்ல. டிபிஏ விடவு சார், அத்தனை டிபிஏவும் நம்ம கிரேட் பண்ணோம்னாலே போதும். எவ்ரிபடி வில் பி இன் பிளேஸ் சார். வில் லுக் அட் த பிகர் பிக்சர் சார். சார், ஃபைனலாக அந்த நம்ம சைன் பண்ணுறப்ப இஃப் த பேமெண்ட் இஸ் டிலேடு மோர் தேன் 180 days, சம் பெனால்ட்டி கிளாஸ் சுட் பி தர். இஃப் இட் இஸ் டிலேட் இவ்வளோ நாளைக்குன்னா அதுக்கு 24% இன்ட்ரெஸ்ட். நீ எவ்வளோ லேட்டாக கொடுக்குறியோ அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். ஏதாவது பெனால்ட்டி கிளாஸ் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக கேட்குறது கஷ்டம். பட் இஃப் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு எனி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, நீ ஒரு வருஷம் கழிச்சு கூட எனக்கு 24% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு போடுது. ஏன்னா இப்போ நம்ம மற்ற கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன டேக்ஸ் எது பே பண்ணாலும் டிலே ஆச்சுன்னா நம்ம இது இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறோம், இன்கம் டேக்ஸுக்கு எவ்ரிதிங். ஸோ அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிளாஸ். அதே மாதிரி இன்னொரு சின்ன கரெக்ஷன், ஆட்டோலேயே டே டைமில் போனால் ஒரு ரேட்டு, நைட்டு ஒரு ரேட்டு. ஸோ எமர்ஜென்சி சர்ஜரிஸ், இது சண்டேஸ், கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ் எல்லாத்துக்கும் கவர்மெண்ட்டோட சேலரி, ஸ்டாஃப் சேலரி, எவ்ரிதிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அன்னைக்கும் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமில் த ரேட் ஷுட் பி சம் 25%, 50%, some clarity. Sir, first we'll try to get the rates fixed. I think it is too ambitious at this juncture to ask for Saturday, Sunday rates. Anyway, yes sir. சிங்கர்வேல் சார், ஒன்று பண்ணலாம் சார். என்னென்னா, ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து தனியாக கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு லெட்டர் போடுறதோ, ஒரு கம்பெனிக்கு அகேன்ஸ்டாக போடுறதுக்கோ டெஃபினட்டாக தே ஹேவ் தேர் ரிசர்வேஷன்ஸ். நாளைக்கு நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் கேடுன்னு அசோசியேஷன் இஸ் டு பைபாஸ் ஆல் தீஸ் ரிசர்வேஷன்ஸ். வாட் எவர் ப்ராப்ளம் வி வில் அட்ரஸ் இட் ஓன்லி சார். பட் ஒன்லி திங், இது நம்ம யாருக்காக கேட்குறோமோ அட்லீஸ்ட் அவங்களாவது ஃபாலோ பண்ணணும். யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. அதை கடைசியில் இன் எண்ட் ஆஃப் த டே தட் லெட்டர் வில் கோ டு த கார்பேஜ். அந்த மாதிரி இல்லைன்னா வில் டெஃபினெட்லி பி ஏபிள் டு சக்சீட் மச் பெட்டர். பட் அதை விடவும் சார், if you bring up this rating system, I think everybody wants, even நீங்க பாருங்க ப்ராக்டோ இப்போ வேண்டாங்கிறோம், எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட ரேட்டிங் ஆர் பெய்ட் ரேட்டிங்ஸ். இப்போ கூட நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க. தே புட் த ரேட்டிங் பேஸ்ட் ஆன் த பேமெண்ட்ஸ் மேட். சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷனில் பே பண்ணால் பாலமுருகன் சார் ஹாஸ்பிட்டல் மே பி குட், பட் somebody else may have a better rating by only by way of money they can bring it up. அப்படி இல்லாமல் நம்ம இந்த ரேட்டிங்கே விட்டுருவோம் சார். we will grade the companies who is good to us, we will promote them. அந்த ஆவரேஜ் பண்ணோம்னாலே I think that is a new way forward which we will plan to go sir. Thank you. Okay sir. Karthik, excellent presentation. What I am asking is prioritating the issue. இப்போ நம்ம இன்சூரன்ஸில் வந்து ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்கீம். ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ் ஈவன் தோ ரேட் டிஃபரன்ஷியேட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருந்தாலும் சம்வாட் இட் இஸ் ரீசனபுள். இப்போ நமக்கு வர்ற கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, எனக்கு ஒரு 10 கேஸ் வந்துச்சுன்னா ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸில் 2 வருது, 8 வந்து சிஎம் ஸ்கீமில் வருது. நம்ம வால்யூம், லார்ஜ் வால்யூம் ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை டிஃபரன்ஷியேட் இன்சூரன்ஸ்ல ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு we will explore all the possibilities. Even if the house permits sir, we can I am ready to file a public interest litigation in the Supreme Court. Or every citizen in the country have equal right for health. Government scheme la or rate private scheme la or rate differential rates e mol kudukka kudadu sir. It may be based on the quality of the room or the place of the hospital which is more expensive. Madurai city kulla rate kuda irukkalam, Madurai periphery la kammiya irukkalam sir. And the land cost நம்ம அந்த காஸ்ட் கூட போலையே, யாருக்குமே வைபிள் இல்லாத காஸ்ட் தான் இருக்கு. அப்படிங்கிறப்போ சார் ஸ்கீமை விட்டுருவோம். எந்த ஸ்கீமாக இருந்தாலும் இந்த ரேட்டுன்னு மோல் நம்ம முடிவுக்கு வரணும் சார். அது ஒரு பக்கம் ஒர்க் பண்ணுவோம். இதை we'll divide it into two. Not that we are not leaving this sir, but end result this is the ultimate final solution. Final solution வந்து across any scheme this should be the rate. What your suggestion, petition in the Supreme Court is always welcome. I welcome you. But in the
Today, survival is most of the hospital based on government insurance. Number of patients அதிகமாக இருக்கப்ப நம்ம priority should be high. இல்லை அது டிபெண்ட்ஸ் இல்லை சார் சிலருக்கு அது இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல் சார். பட் என்னன்னா நம்ம வாட் வி ஃபெயில் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அவங்க டிவைட் அண்ட் ரூலே அங்கே மட்டும்தான் சார். அதனால் எண்ட் ரிசல்ட் எல்லாருமே சஃபர் ஆகிறோம். ஸோ அதையும் நம்ம கேட்கறது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் சார். பட் ஒரு ரேட் அக்ராஸ் ஆல் த ஸ்கீம்ஸ்னு வந்ததுன்னா எல்லாருமே வை ஷுட் மை ஹாஸ்பிட்டல் நாட் பி எலிஜிபிள் ஃபார் அ கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்? வி ஆர் கோயிங் ஃபார் த சிஏ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இந்த கிரைட்டீரியா இருந்தால் தானே ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. தென் வை ஷுட் வி நாட் ஹேவ் சார்? அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஐஎம்ஏல சிஏ எம்பேனல்மெண்ட் இருந்தானா சர்டிஃபிகேட் பார்த்து தான் லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. லைசன்ஸ் இருக்க எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கும் கிரேடிங் தான் மாறணுமே தவிர இட் ஷுட் நாட் ஹேப்பன் பேஸ்ட் ஆன் இண்டிவிஜுவல் பேசிஸ். எனி ஸ்கீம் இதுதான் ரேட்டுன்னு இருக்கணும் சார். அண்ட் ஐஎம்ஏவே எடுத்து இப்போ பாருங்கள் அவங்க ஓபி இன்சூரன்ஸ் வர்றாங்க அப்படின்னா வி ஷுட் ஃப்ரம் த நேஷனல் லெவல் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் த சிட்டிஸ் ஃபிக்ஸ் அப் அ மினிமம் ரேட். யூ கேன் சார்ஜ் மோர். அது கீழே பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லணும். அது கீழே பண்ணியே தீர்வேனா ஐஎம்ஏவோட மெம்பர்ஷிப்லேருந்து அவங்கள எடுத்துடணும் சார். சர்வீஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ரீயாக கூட பண்ணட்டும் சார். இல்லாட்டி ஒன் மேன்ஸ் ஃபுட் இஸ் அனதர் மேன்ஸ் பாய்சன் சார். அவங்களுக்கு இட் மே பி வயபிள், மித்தவங்களுக்கு இட் இஸ் நாட் வயபிள் சார். வெளிநாட்டிலலாம் ஏன் இது பண்ண முடியறது இல்லைன்னா எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணணும் சார். எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணணும்னா 3 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எழுதணும்னா உட்காந்து படிக்கணும். ஸோ யூ கேன் நாட் அஃபோர்ட் டு see 24 hours and see for 50 rupees. இட் இஸ் நாட் வயபிள் சார். அவன் அப்போ பாஸே பண்ண முடியாது. நம்ம இதில் ஐஎம்ஏ தான், அதுக்கும் வந்து கிரெடிட்டர்ஸ் இருந்தால் போதும். so many help we have done. At least we should follow some minimum charges. ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. சார் அது லாஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட்டு பில்லிங் வந்து ஆர்ட் சார். பில்லிங் வந்து நம்ம யாரோ ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்துட்றோம், அவன் பில் போடுறான். இப்போ நம்ம ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ்லேயே நம்ம பேக்கேஜ் போகாமல் நான் பேக்கேஜில் நம்ம பில் போடுறோம். We get to extract more billing and the art develop பண்ணோம்னா we will get more money. Okay, thank you. இப்போ இந்தியன் ஐஎம்ஏ வந்து இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் தவிர மேரத்தான் அசோசியேஷன் கூட சொல்லலாம். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் மேரத்தான் ரன் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். ஸோ அதனால தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, கார்பரேட்டு they are trying to bring in more private and parallelly government deal பண்ணுறாங்க. We are ready to treat private insurance, but reality in some second class, third class city la CMSKP inevitable sir. இல்லை சார் பண்ண முடியும் சார். ஏன்னா இதுதான் கார்பரேட்டோட அட்வான்டேஜாக இருக்குது சார். அது நீங்கள் உளுந்துராதீங்கன்றோம். உங்களால் வந்து நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் சார். நீங்கள் பெனிட்ரேஷன், நாங்கள் வந்து இப்போ பெனிட்ரேஷன் நிறைய ஸ்மாலர் ரூரல் ஏரியாஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். நீங்கள் சிம்பிளாக சொல்லலாம், சிஎம் ஸ்கீமில் ட்ரீட் பண்ணாமல் ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ் பண்ணுங்கன்றீங்க. இல்லைங்க சாரி, we can also tell one thing. நீங்கள் இந்த மாதிரி டிஸ்கஷனில் யூ ஷுட் இன்வால்வ் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆல்சோ. மோஸ்ட் ஆஃப் த டிஸ்கஷன்ஸில் ஒன்லி சூப்பர் கார்பரேட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் ஸோ ஃபார். ஆயுஷ்மான் பாரத் வந்து நிறைய இடத்துலையும் ஐ திங்க் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருந்தால் தான் வயபிலிட்டி வில் கம் டு அ பெட்டர் ஸ்டடி சார். ஏன்னா ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இவ்வளோ கேசஸ் வேணும்னு இருக்கு. வாட் இஸ் டன் ஃப்ரீ கேன் பி காட் குட் மணி. டிஎன்பி இருந்தால் ஏன் சார் 15% அதிகமாக கொடுக்கணும்? வை டிஎன்பி இன்ஸ்டியூட்டு கொடுக்கணும்? தே பே த ஃபீஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு லேர்ன். அபுல் ஹசன் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் ஹீ இஸ் கோயிங் டு டூ த சர்ஜரி. டிஎன்பி சென்டரில் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கோயிங் டு லேர்ன். வை வில் தே கெட் 50% extra? You give 50% less. அவர் ஆப்ரேட் பண்ணால் 5% அதிகமாக கொடுங்க சார். ஸோ திஸ் இஸ் மேட் பை சம் செல்ஃபிஷ் பீப்புள் டு ப்ரொமோட் தேர் ஹாஸ்பிட்டல் சார், ஹூ ஆர் இன் த பியூரோக்ரசி. இதை நாங்கள் டெஃபினெட்லி வி வில் அப்ஜெக்ட் தட் அட் சம் பாயிண்ட் இன் டைம். பட் நீங்களும் உங்கள் எண்டில் if you can involve us, we will definitely raise our voice there. Should involve sir. You already know that how involved we are with you. Sure. ஒரே லாஸ்ட் பாயிண்ட், எம்பேனல்மெண்ட்டுக்கு பைசா கொடுக்காதீங்க ப்ளீஸ். தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் தேர்ட் பார்ட்டிஸ். நான் ஸ்டாரோட மட்டும் சொல்ல, எந்த இன்சூரன்ஸ் ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கும் ப்ளீஸ் டு நாட் ஹேவ் அ தேர்ட் பார்ட்டி. இன்ஃபேக்ட் நம்ம 2 பேரும் எம்பேனல் ஆகிட்டு இருப்போம், அங்கே ஒன்றுமே பண்ணாமல் அந்த தேர்ட் பார்ட்டி வந்து 50,000 2 lakhs வரைக்கும் வாங்குறாங்க. ஸோ எங்கள் ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் ஃப்ரம் ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ், தேர்ட் பார்ட்டியே வேண்டாம். இது வந்து NABH அக்ரிடேஷன் கிடையாது, இது சிம்பிள் எம்பேனல்மெண்ட் ப்ராசஸ். Thank you, Dr. Career. Last question, sir. So our aim is to save the life. Medical fraternity's aim is to save life. But the insurance companies wants to save the cost. There is a huge difference. So what we want to is cost should not be the matter in any case, in any insurance policies or anything, any cases. It should be case based and it should be individualized. So cost should not be the matter. That's the problem between the company and the doctors. That's what our this one. So if there is a cost more, if the hospital charges more, the patient
can themselves pay, no? Why you are... Doctor, very true, doctor. If you're able to give a very appropriate cost, where there is a win-win situation for you and the patient. I'm not talking about the insurance company here. I'm talking about a scenario where you put a billing process in place where you're not going to go into loss. The only concern as an insurance company that we are having is when you kind of, the greed when it comes in, right, that's when we have an issue. See, currently if insurance has to survive and penetrate, we need to have a win-win situation with both ends, sir. Because if you see for Star, we do not want to go and pick up some money from the pocket of the hospital, sir. At the same time, the request from our side is please kindly bill an appropriate bill, which you know rightly. You can fix your rate. It's not that when you fix a rate for 60,000 and suddenly you say it's 1 lakh, that's wherein we have a problem. So it's not that we are here to fix your rate at all, sir. What cash benefit you are giving when a patient comes in as a cash patient, you give him a bill of 60. Sometimes what happens, that same hospital bills as 80,000 to insurance. That differentiation is what we don't want. But we are never here to bring the rates down and put you down at all, sir. At least for Star, I can tell you. Thank Sir, you, Dr. Harigarasan, sir. To hold a transplant is very much unethical for any doctor to do. Just because of the sake, we all are human beings and we all have some ethics to follow as we are doctors. If we are going to hold a transplant, because of we not being paid for some 6 or 7 transplants, which is going to put the patient's life at risk, which I will not do and any hospital owner will not do. This is being utilized by these companies. We want the nursing home board not to advise us to hold, but we want the claim process to be fastened by the nursing home boards. That's the only reason. Saravanan, as it is told by our president, will be talking this in a separate meeting with choosing some few people to create lot of policies among ourselves and then to represent the government and the insurance companies, or we ourselves becoming an insurance company, that everything will be deciding. One day we will be having a separate meeting for this alone, and then we'll come to a conclusion. There are so many things that we have to think about and then decide. Thank you very much, our President, sir, but you will be here for the next session also. And thank you, Dr. Abul Hasan, you will be also be here for the next session. And thank you, Dr. Harigarasan, for your involvement. Thank you. Now we are going to the last session, the biomedical waste management. Dr. Varadarajan sir will be the chairperson, and myself will be the moderator, and the other 2 persons, panelists has not come. That's why Abul Hasan is also made to sit here, and Sridhar can also come regarding biomedical waste. Actually, and, one more important session is chairperson will also be management committee meeting. So after this, there is a managing committee meeting that will be doing immediately. There's better biomedical waste management. Sir, otherwise, everybody will be here. President, shall we do is there any question from the floor regarding biomedical waste management? Then we'll address that and then close it. See, a slide Dr. Varadarajan slide BVR. So, see, biomedical waste management. அதில் இருக்கு ஸ்டேஷன் போகிறது பேசுகிறீங்களா? ஏன் பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் மேனேஜ் நீங்கள் பேசுகிறீங்க சீக்கிரம் சார். See, any question on biomedical waste management? Biomedical waste. Yes. Dr. Selvam, sir. See, one thing we did very recently was we had all the common facilitators. We fixed the rate at Tanjavur. So they have agreed for a common rate. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு ரேட் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. போட்டுருங்க சார், முடியலையா? ஒவ்வொரு ஊரில் ஒரு ரேட் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தி என்டையர் ஸ்டேட், தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்கு இவ்வளோ தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம். தட் உங்களுக்கு இதில் NHB சேனல்லேயும் வரும். இன் சம் பிளேஸஸ் தேவர் சார்ஜிங் மோர். புதுசாக அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் 8 தூரத்துக்கு வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
it was brought to your notice, sir. We fixed the rate for the common facilitators for the entire state in Tanjavur. It's already fixed, sir. The first time in Tamil Nadu, we have organized a meeting for all the facilitator of Tamil Nadu state, and then we were made them to come to a concise that different facilitator was charging in differently, but we were able to negotiate with them and make it as a universal one for Tamil Nadu alone. So that problem we have solved regarding the biomedical waste management facilitator. There are other issues maybe that you may be facing. That questions you can ask, that will be answered now because we are getting late. We have to do the management committee meeting after this. I'm Dr. Selvam from Chennai. Sir, what is the current position about the liquid waste management, sir? Any specific instructions have been given, or they are not insisting on that? Sir, as such, for liquid waste management, we have to make the liquid waste. It's at the tank you have to prepare, sir. Are they insisting it? it? Basic law is you have to channelize all the liquid waste, contaminated liquid waste into one chamber, disinfect it and make it into go for the common sewage. No, that is that there is in the thing that is accepted. If that thing is not able to you do that separately, then it can be done in a small tank, and that tank can be Sir, we can use the 25 liters can and no distilled water. Sir, that also we can use it. Sir, there is one more change in that, sir. அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு 10,000 லிட்டர்ஸ்க்கு மேலே if you are generating liquid waste only, this is I got from one of the DE from Coimbatore. I can recheck it again, sir. ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ப்ராப்ளம்க்காக என்கொயர் பண்ணேன். நீங்கள் 10,000 லிட்டருக்கு மேலே ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா தான் you need an STP plant, sewage treatment plant. But if you have an underground drainage in your area and you are directly connecting to the UGD, உங்களுக்கு STP plant தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. STP UGD இருக்குன்னா STP தேவையில்லைங்கிறது ஒரு ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். சென்னை சிட்டிலலாம் நிறைய இடத்துல இருக்கு சார் அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ். பட் ஆர் வி சப்போஸ் டு ட்ரீட் தி இது பக்கா பிளான்ட் இல்லைனாலும் சம்திங் இஸ் டு பி டன் பிஃபோர் லெட்டிங் இட் இன் டு தி Sir, that's what I am telling, but sir. Not necessary ன்னு சொல்றாங்க சில பேர். Sir, actually what we are doing is we usually use that 25 liters distilled water can and we fill it up with sodium hypochlorite solution and attach the drip set and it will be continuously flowing. I am also doing. அதான் பண்ணணும் சார், அது போதும். Sir, recent pollution control board's authorization what says only two liquid biomedical waste, one is from OT, another from lab, sir. Draining into underwater. Theatre, sir, it is from lab. Liquid waste contamination has to be accumulated in one chamber, that has to be treated, and after the treatment only. சரிங்க சார். சார் காமனாக யூனிஃபார்மாக ஒரு ரேட்டுன்னு சொன்னீங்களே, எல்லாரும் உங்கள்கிட்ட கையெழுத்து போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா? வெதர் ஆல் த ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் தே ஹவ் அக்செப்டட் அண்ட் தே ஹவ் கிவன் they have signed any agreement copy. சார் அந்த மீட்டிங்ல எல்லா ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸும் வந்திருந்ததா சார்? எல்லாரும் தான் கொடுத்துருக்காங்க சார், வந்திருந்தாங்க. whether they have fixed and they have accepted or not. இன்னைக்கு ஒரு மீட்டிங்ல நம்ம கூட தான் பேசியிருக்கோம். இப்போ எல்லா மீட்டிங்லையும் பேசியிருக்கோம் சார். பிரசிடென்ட் சார். Sir, it has been accepted and signed, sir. It has accepted and signed. Thank you, sir. Please. Sir, I will show you the. Sir, it has been accepted, sir. இது இல்லாம சில லோக்கல் பிரான்ச்சஸ்ல அந்த பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி வந்து ரேட் கூட சைன் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி சில லெட்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம். So we have also sent a circular, no branch president or secretary should fix rates without the state's permission. State office மட்டும் தான் அது பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு. அதுல இப்போ வந்து நியூ ப்ராப்ளம் வந்து per day per bed rate இல்லாம கோவிட் வேஸ்ட்டுக்கு தனியா சார்ஜ் பண்றாங்க. That has to be discussed again. COVID patients is separate, sir. Actually for this we already fixed the rate and we have to follow it, and already the circulars has been sent last year itself. Ravi Kumar has sent and last year Balamurugan and everybody has sent it.
ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளியர். அதனால் நீ நாட் வரி. இந்த மேலே அதான் தஞ்சாவூர் மீட்டிங்கில் வி ஹவ் கன்ஃபார்ம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வாங்க சார். ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான். Both OP as well as weight basis also we did. Next. Sir, both. President sir, please. Next. அவங்களுடைய வெர்ஷன் என்னன்னா, அந்த கம்பெனிஸோட வெர்ஷன் என்னன்னா, அந்த மீட்டிங் போனோன்னு தான் நாங்கள் சைன் போட்டிருக்கோம். அவங்களுடைய வெர்ஷன் தான் எங்களை பேசுனாங்க சார். Their association president has come and he has signed. So you can tell them. நாங்கள் போனோம் சார், மீட்டிங் போனோம், அட்டெண்டன்ஸ் சைன் பண்ணோம். அந்த அமௌண்ட் தான் கொடுப்போம்னு சொல்லுங்க சார். அப்புறம் வேணா நீங்க பேசுங்கன்னு சொல்லிடுங்க. You ask them to talk with the nursing home board. Comparing the all biomedical agency, Ramki, their attitude is more fraudulent, sir. That's why they are claiming like this. Sir, ask them to talk with the nursing home board as well as the IMA state. You are also one of the office bearers, sir. You can ask them. சரி, வேற என்ன வேணும்? சரி, என்ன பண்ணணும் இப்போ? ஜன்னல்பாடியில் ஒன்றும் இல்லை. இந்த ப்ராப்ளத்தில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ராம்நாட்டில் வந்து ஐஎம்ஏ நம்ம பிரான்ச்சோட ஓன் பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டியை கொண்டு வரதுக்கு நம்ம எல்லாம் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அதை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ லோக்கல் லெவலில் உள்ள இது இப்போ முடிஞ்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் லெவலில் உள்ளதுக்கு அடுத்து போகும்போது அது வரும்போது நமக்கு இதில் நிறையா படிப்பினைகள் கிடைக்கும். மோரோவர் பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வந்து இப்போது சப்போஸ் இந்த காமன் மீட்டிங்கில் கலந்துக்கிட்டு அந்த ரேட்டுக்கு ஒத்துக்கிட்டவங்க அந்த ரேட் படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதை எங்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தலாம். தென் வில் பி காலிங் தம் அண்ட் தென் த்ரூ த ஸ்டேட் ஆஃபீஸ் அவங்கள்ட்ட நாங்கள் பேச முடியும். ஸோ அப்படி ஒத்துக்கிடாமல் இருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் யூ ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் அஸ். ஸோ இந்த ரேட்ஸ் என்னங்கிறத மறுபடியும் திரும்ப நம்ம எல்லா மெம்பர்ஸுக்கும் நம்ம திரும்ப சர்க்குலேட் பண்ணுறோம். மேபி அந்த மார்ச் மந்தில் வந்து NHB எக்ஸ்பிரஸ் வந்து வெளிவரும். அந்த NHB எக்ஸ்பிரஸில் மேக்ஸிமம் நான் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அது கேரி பண்ணி வர மாதிரி பார்த்துக்கிறோம். இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுற நமக்கு வந்துருக்கிற சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையும் அதில் கம்பைல் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணிடுறோம். நர்சிங்கம் NHB எக்ஸ்பிரஸ். தட்ஸ் ஆல் சார். இனி ஸோ திஸ் மீட்டிங், this discussions we are bringing to an end as we are in a hurry to go for the management committee meeting and finish it. Our president has to go to Dindigul for another installation program. So may I request our sir, vote of thanks, and management committee members or interested people can stay back. So Dr. Treasurer will come and say the vote of thanks. இது முடிஞ்சோடனே இவங்களுக்கு okay. Regarding order, on behalf of Indian Medical Association Erode branch, I thank the senior state office for and the NHB for giving us an opportunity to host this function. Hope you have enjoyed the hospitality what we have given, and thank you all the NHB members for joining us, and the state leaders and as well as national leaders for being with us. So thank you once again. Thank you all the support staffs, the catering department and other members for being attending this function. And thank you once again, and looking forward for more in the future. So thank you. The next will be the NHB management committee meeting. So district coordinators and office bearers can stay. Others who are interested can stay. Otherwise the meeting gets adjourned. Thank you. Anburajan sir.